very hard by EG's last pick carry, because he is one of the easier offlaners to punish if you have last pick. Go for something like a Monkey King or an Ursa, things like that. And Ursa would be pretty good at hitting egg here. So they're in a tricky situation. If you're ever in a situation where you're potentially lost picking your off an enemy 24 pick, you have to think very clearly. Well, they don't have a lot much more time to think about that because 5 seconds on the clock. They end up going for a Spirit after all. It's the Storm one. And that means that we're going to have the Primal Beast on the off lane with Noob getting his hands on his Storm Spirit. I mean, it looks fine. Gives him a second option to initiate. Before this, it was pretty much Primal Beast going in first, or something more clunky like Song or Lift. So, I don't know, it seems okay. There's not that much lockdown on the EG side. It's basically Clockwork and Beast, maybe a Blink from Lasso. So. Yeah. Storm is very good pick. It's actually to stop Beastmaster pushing tower. Yeah, I think Storm is great here. You have the initiation, you have the ability to go on this Enchantress with the Primal Beast, and there's not much lockdown, like we mentioned. It's also a way to rotate on Beastmaster and potentially kick him out of the jungle, which is something you always have to do. The only concern I have right now for Quest is their Primal Beast. Actually, Juggernaut is a hero, I think, for Evil Genius, but after Storm come out, I feel maybe I think they don't have би ирсэн. Би ирсэн. Yeah, I like the synergy with the healing ward and the Beastmaster tempo. That means you can get towers very early. You have Ench plus Beastmaster, so you're gonna look at the being taken after Beastmaster's towers being taken. You also have the scaling of Juggernaut. He itemizes very well versus Naga. His Blade Fury is good versus Song. So I do like it a lot. The issue I have with Quest lineup right now is I feel like their Primal Beast is really weak this game. Like, it's countered by the Clockwork, it's countered on lane by the Enchantress. Enchantress is just gonna clap butt cheeks, you know? Batrider can also just crush it later on, so there's a lot on Storm's shoulders. Yeah, the juggle does look pretty good. You can spin kill egg as well, so it solves some of those problems that EG was looking for, and their tempo should be pretty high. Нэг good. За. Айгуулах шүү. Juggernaut used to always be referred to as an early carry. Юм дугаараа цаагуур нэг муухан юм орилоод зүү сонсогдоод байвал хэлээрэй guys. Янзлаа шүү тэр их. Most lifesteal, it's based on how much damage you do, but for some reason that talent after armor reduction is what most lifesteal does. But in his case, it just does it based on your raw damage. So he gets way more lifesteal than he's supposed to. So it allows him to like become a very competitive carry when he buys Ags and Omni slashes people. You can basically go to full heal sometimes just by using it. So late game, Juggernaut's still very much able to go toe to toe with Naga. Yeah, he's able to fight a lot longer than he used to be able to. Okay. Yeah. So which draft do you favor at the end of it, Fifth Beyond? I think Quest, because I really think they have a so solid team fight, and I think it's really crucial in this game. I like EG's more, just because I feel like it fits their style very well, with strong lanes and strong tempo, and I feel like Quest team fight could pose to be an issue, but EG won't allow them to take good fights. I think it's going to be easier for EG to get little pickoffs Yeah. and things like that. But Hi guys, hi. Much better team fight, so Hello. if the pickoffs don't go very good for EG, Quest should win. Юу цаанда. Let's find out how this first game of this 2-game series will play itself out. We're finding out together with Cap and SVG. Good morning, everybody, and welcome to day number 3 of the group stage. We are starting off with a really good match, I think. Quest versus Evil Geniuses. Evil Geniuses have just, I mean, over the last few years, right, Avery, this squad, За бигээс ширлээ та дөрөв жаа. America in general, getting more and more competitive on the international stage every single year. They're climbing in the rankings, and Riyadh Masters could be the peak here for a South American team. Evil Geniuses would definitely be the team to keep an eye on, because I guess Beast Coast didn't make it. Meanwhile, Quest, you know, maybe in a shorter period, but similar kind of idea, they have also been scaling up the ranks pretty quickly. And already starting off with a free ward for Matthew. Yeah. Probably the hero you want the extra XP on here. The entire region is once again on EG's shoulders here, as like you said, Beast Coast taking early exits. Yeah. A position that could do well. Юугаар эхлэхээр тоглолтоо та юу гэж бодож байна? Quest EG-гэр эхэлт юм уу гэж би бодож байна. Нөгөө талд ямар тоглолтод байгаа вэ? Series and they're in a very strong position. However, Quest, a very tough opponent to be going on in their home region, so to say.
always have some home court advantage. It does help a bit. Yeah, absolutely. I like that story of them bringing in Malik with the Kazakhstan roots. Spirit OG байж болж байна. West EG байж бол. Энэ хоёрын нэгийг л үзье гэж бодож байна. Yeah. Well, I went they were back through their familiar. history and I was like, these, I could not find a team that they were on together at the same time. Oh, I don't think TA 2000 played with Whisper батаваагүй. C Smile батавсан. Yeah, And I think exactly. that kind of tells a story of why it has worked so quickly. Because from my point of view, I did not expect them to continue to excel at the level that they showed at Bali when you change a player. Not just because it's ATF or whatever. I just think anytime you switch an offlaner, especially, so much of the dynamic of the team changes. The farm priority, the tempo creators, the initiators, your hero pools. It's just a big gap, right? Malik is a very different player. And we've so put you gotta offlane make it as work. maybe the most important role right now. I think offlane's always the most. Yeah, you said it. I talked to other analysts; they agree the same. So, to have such a crucial role be changed is always very important. No, it's a very cool team. Both these teams are very, I want to say greedy and fast at the same time. In a way, you have the highest GPM team at the tournament in Quest, I believe. They are number 1 right now. Oh, really? So they are extracting the most gold off the map. And then I always feel like Pakaza eventually ends up in the top 2 or 3 carries in terms of how much gold he's taking off the map. And he's definitely going to take higher percentage compared to most carry players. But I feel like him and TA 2000 Yeah. are very similar. If you look at how these two carries are trying to drive the game and control for their team. Whisper Beastmaster авсан. Matthew эндээс энэ ч авсан байгаа юм байна. Хүүх дэдэл төр Malik солог хэлээж байгаа. Солон шашин Rubik-тэй нээлж хагаад first blood-ыг ургаж байгаа юм байна. Malik килтэй эхэлсэн гэж байна. They kind of had to choose between throwing this primal mid into the bat matchup or picking another mid laner and sacrificing an aura buyer. They took the Том ер нь quest нь илүү болохоор шууд quest руу л явчих гээд байна шүү дээ би бол. Баатар матрыг харахгүйгээр хүмүүсийн бодол. So if you can get the primal and the storm out to a fast start, then this Naga's going to push the waves in, and you're just going to be picking EG apart on the map. Do you think that means that Kiori on the Phoenix is going to try and pick up some auras when he can? Obviously, it's going to be much slower than an offlaner getting it. Or are you just writing off auras entirely in this game? No, I won't ever write them off. And I mean, Phoenix is a great hero to make up for a lack of sustain just based off the Sunray. I'm going to try and go on Matthew here. Even have an extra blood grenade. TA 2000 with the early pickup of the ensnare will help ensure that they get this kill. And looks like the fire spirits will do what they can, but Kiori Таурыг алчж байгаа юм байна. in return. All right, I don't think Matthew's too sad about that. 5000 гол эхлээд Matthew-ыг алсан. Зөрөөд Kaur-ыг бол трейднэр алчж байгаа. Probably have Panda to варттай. if you can get that one storm bank in, that's what you're looking for if you're Matthew here. More than maybe lingering around bottom too much longer, though getting your level 3 delayed is Quest-ийг 2-0 гэж бодоод байгаа шүү дээ. Яадаг юм бол one of these interesting combinations. Also, I think the Phoenix Primal Beast, I think, is an underrated combination. Because I don't think a lot of people think of Primal still as this BKB piercing disable. Yeah. Due to that chain, it's not ingrained in people's brains. It's not like an Axe or a Legion. Still, it functions the same way. The Primal can go in and protect the egg, and then Sunray on the largest strength gain in the game, pretty damn good. Yeah. No, that actually makes a lot of sense. They both have a decent amount of mobility as well, which I think is pretty nice. The range of За initiation. та 2000 on the two heroes. There's not a lot of supports that can follow up on a mirror image гэлсэн. За энэ нөгөө нэг lightning-тэй jungle олцсон байгаа юм байна да. Энд амар гоё body block хийсэн ууг нь инснерэн дээрээс нилээ их damage-ийг үзүүлсэн дээ. За fire spirit-ийг шидэд өгсөн. Алчж байгаа юм байна. TA 2000 will happy. За сая бороо гарахгүй гүйл өхгүй байсан уу? Юу ч алчж байгаа юм байна. Болд Rubik буусан. C Smile-ыг бол үргээд хойш нь тавих боломжтой. Нөөб эндээс яагаад цогцолтой fake хийд байна? Агаж гүйж алчих юм шиг байна. Амар. Stick напалм. Дахиад нэг цогцолт. Bid bolt хийгээд алчих нэ. Яа. Омарын гой тоглолт байлаа. C Smile яг dive-лдэг дээр нь gets it without the Lotus for the Fatal mana. бэрээд авчлаа. Things going Болд way as Trader-ыг өгцөн дээр нь зэрэг ууг нь агрог нь татж жагаад Tower-т нь хүлэх гэж оролцсон чинь болсонгүй дээ. TS. Great early start for a lineup that wants to have the damage out in front, so when the push comes through the Beastmaster and the Enchantress, you can respond accordingly with your Storm and Prime. Malik наадгаар амар гэж юм болгоноор амар байгаа юм шиг. Би энэ Malik-ыг л сте амар л тоглоод байна гэж Here, they're going to be super happy with the map state, because then all of a sudden, where are you going if you're рад байгаа шүү дээ. when your head's into the brick wall that are going to be the tier 1s, the Quest are happy to defend every time. Sure. Especially for their two supports, Rubik and Phoenix. You keep these tier 1s up, these supports are going to get a lot of early level. Matthew-ыг хардсан. And
Мати үндээс 12 magic. Animate Fairy Fire-тай. Тиймээс тийм амархан болов хүчгүй. phase that I think EG wanted him to have so far. No, not at all. And that mid gank is looking like a dream. A far, far away dream at this point. Yeah. Not going to be За enchant-лаад уруулсан jungle-ыг навчиг гэсэн модалтай. Дээдл дээр Clock ирж гаргаж чинь. other ways to have Гол руу гүйжсэн. this game. Noob эндээс Electric Vortex, Static Remnant биелэн Апалм 5-аар онгуудаа шууд Magic-гээ дараад хойшлчихж байгаа юм. You don't have the level. За Storm Spirit туудахгүй 6 орчих юм бол доотлолтоос зайх аюулт байхгүй болчихноо. За энэ Matthew-г алчлаа. Амар тоглож ин доо. Phoenix бол доотлын лэнийг бүтэн Ward should be fine here. пикселж өглөө. You know what happened? Доотлыг бол стөбөр бүтэн ганцаараа алчлаа. Power. Noob has played super defensive mid. Storm ардлаар нь гүйж байгаа. Off of 1 XP. Нөгөө талаас 6 хүрэхэд ганцхан XP дутуугаа да. Magic-гээ дараад kill хийчих юм бол яа. Тэрүүлээ өгчлээ нүүби. Zip away. Does Захтай kill бол авсан 6 дахь минутын power-ын дээдл дээр гарсныг нь бол омаар очоод double damage авчиж байгаа юм байна. Тэр инчаа голд буусан сая refill-гүй буучж байгаа юм байна. Don't care. They Хэл сони боллоо DG-гээс. the Bat Rider as he makes rotation. He's probably laughing because now he's taken all the mid XP with a DD. Yeah. Who's the real mid laner here? Nice little cheeky bounty rune deny with the creep. So at least Matthew's getting something done from the grave. Not what you would like in this game though, as the early tempo for EG has not been there. They're gonna have to make it up somewhere else. Probably with some beast pushes or maybe just stacks for the Juggernaut and the Beastmaster. That is something you can fall back on here. Don't forget about your wisdom runes. Uh-oh. I see a little Kiori Phoenix Wisdom rune sneaking up the үзчихсэн. side here. We'll see if they can get back in time. His boar wants to stack. It's just gonna end up dying. That's more XP to the Phoenix. He's gonna dive in front of him, see if Kiori can body block him, get this wisdom rune in front of Whisper's face, and he does. They get both wisdom runes. За Вистмо Каури өөрөө авсан. Тэгснээ гараа авсан. Яа энэ Каури бүр энэ геймийг бол бүтэн утгачлаа. Каури бол бүр яг л энэ гейм дээр бол ялагч хийжлээ шүү. Ганцаараа алчлаа. Доотлын лэнийг ганцаараа ялсан. Вистмо рүүнээ авснаа дахиад гараа авсан. Бистиг өөр дээрээ дуудаад панда өрөөд ирсэн байгаа гэхдээ. Та 2000 эндээс бол амар тухтай лэгцтэй. Extra high ground area. TA2000 Сонго аваагүй байгаа. Та 2000 үх боломжтой. Телекнесис хойшноо аваадсан. Fortunately, Omar is there to be able to respond. He tosses Pan Ямар бууж ирснээр бол and saves TA2000's life. та 2000-ыг хүлсэнгүй. Хилний харьцаа 6-3 хийвэрээ. Going wrong for quest right Network нь бол quest талда. Нэг кагийн зөрүүтэй байгаа. a lot of the small victories, and especially the experience for their two playmakers plus the supports is what's gonna shut down the push when it eventually comes for EG. Because it is gonna come. 6 on Rubik. Yeah, that's huge. And now they can start to make some aggressive plays of their own. C-Smile's not had much help in this game. Тоглолт Steve Smile гэсэн л гэж орж ирж Levels байна. of the supports will make the Хилийг нь cover авч байгаа. damage coming out from both of them. No Omar rune now lock gets though. level 8 дээр 5 levelтэй явж ин cover. Омар ч гэсэн үүе. Омар бүр 6 өрцөн байна. Skill-ийг нь авч ийн хөөе. Enchant авч ийн. За энэ quest-тэй 2 support бол нилээл таргаа 2 support гарч ирж байна да. Gaming have done so well this year is because Quinn, he really practiced abusing the runes. for a Yeah, long yeah. time. I think it's like Noob. Was that something you experienced? Storm Spirit эхлээд Witch Play down гэж байгаа. Did you like will it to happen? Did he say like top to like kind of channel? Oh, no, he just Маликийн хувьд бол 2 Racer хойноос нь шууд цөөвлөрн гэсэн айтеруудыг quick bind байсан. Network-ийн нэг ч явж байгаа. Омар бол эндээс Arcane үүстэй. ever heard in my life. Тоглолтын 9 минутыг огтж байгаа юм байна. I mean, it was Quinn. No, it wasn't Quinn actually. He was definitely one of them. Quinn didn't complain about runes. He complained about other random stuff like people spraying stuff over the creeps in mid so he can't see the HP bars or random stuff. Like, you know, the stuff that, why was this in the game? That's a Quinn complaint. Okay. Who complained about runes? Sumail. Yeah, I mean, he was a pure 1v1 player, right? Exactly, yeah. He finds power runes to be a slight on Now, the integrity of the mid Funny lane. story. Do you know who he complained about the most? Quinn? No, this has nothing to do with Quinn. Stop bringing Quinn up. Who did he complain about most as in getting power runes? Yeah. I don't know. Who would have been? Fada. Fada. I'll finish that story later. Is EG looking for some momentum in this game. Early nets have done some work for TA2000 as well, giving them some extra lockdown. But that is a Vanguard Beastmaster. It's not the same boy you were picking on earlier. Ангилстай амар prime л хэлээ гэж. Now you do have Яа доотлол дээр Magic буугаад ирсэн. Хоёулыг нь мөргсөн л гэж орж ирж байна да. За тэгнэ. Ардлыг нь мөргөнгуудаа шууд
Good Rise хийсэн. Kaori 2 киллийг нь хоёулыг нь авчиж байгаа юм байна. Kaori-гийн Dominant-ing 9-3 гэсэн киллний харьцаа Quest бол бүр өстой. Жинхэнэ л хэрэгтлгоонд нь танго бүжгэлж юмж. Арай дэндүү шүү дээ. Noob-индээс Arcane Rune те. Action хийя гэсэн модалтай үгээд байгаа. Нөгөө талаас Whisper болол агним ашигласан байгаа юм байна. C-Smile travel авч байгаа юм болоо да. Дагаал C-Smile дээр үтсэ. Telekinesis бэлэн. Ikaros дайвн дээрээс орж ирсэн. Лас утсан, ласог нь авцсан. Өндгөлж болно. За буугаад ирэхтэн жагийг лас очин. Энэ бүр амар буруу юм руу ороод ирлээ DG-гийнхэн. Яаста Kn1Fe хийсэн. Kn1Fe хийсэн. Энэ хоёр спорт ийм өндөр левелтэй яваад байвал ийм их юм хийндэ. Өөртөө хоёр спорт арай л амар яваад байна. Гейм нь бол бүр дэндүү сайн яваад байна. Тэг бүр ямар ч шаардлагагүй юм ижлээд ээж байгаа. Жаг нь типийг үүхцэн. Дээшгээ очиод фармдах гэхээр одоо тухгүй. Одоо бүр өстө бүхэн л байхгүй болчихлоо. Бараг л гейм шийдсэн гэд буруудахгүй дээ. Quest-ийнхоо одоо бол энэ чигээрээ snowball-дах боломж нь бол нэлээд өндөр болсон байгаа даа. You're losing towers, you're losing fights, and you're not gaining any map space of your own. EG crazy far behind now. 7,000 net worth lead for Quest at 12. Ямар чанга байна. Primal Beast нүртэл ийм өндөр нэтворктэй байдаг наац. BKB авах гэдэг байгаа. BKB авахд бол дахиад 1500 голд дууган байна. Quest-ийнхэн Олон таарыг авчвал ер нь бол цаашдаа явах зам бол тодорхой болсон байгаа. Олон таарыг гол нь нэлээд прешертэй авах гэсэн. Одоо бол хүн байхгүй байгаа. Storm очоо ганцаараа зөксөн. Энэ оронд Matthew ардалтаа стакнуудыг хийгээд стаклсан фарма Beastmaster фармд ингээд зөксөд байгаа. За Storm-тэй Rubik Smoke Rotation дээшгээ чиглэлтэй гүйчлээ. За харсан да клокийг харагд голохгүй пандаг шууд алсан. Quest-ийн нэг kill. Noob болол killing spree дуургаж байгаа юм байна. Look at how aggressively they're pushing. This is what you want to do in your head. You take these tier ones, get into the enemy jungle, get into their space. It limits their moves, limits their comeback, limits their vision. PG are running out of space right now. They're getting constricted, which likely means you got to smoke out. You're gonna have to find something with this roar into some team fight. You're still missing some support levels, man. You don't have 6 on either one. Энд боо ирэнгээ бач. За Quest дээдлэг нийцэлцээ. Болд C-Smile дээр үзнэ гэж юм. C-Smile онсаа. Ямар хэцүү байна. EG-гийнхэнд. За жагийг ухтарж яагаад л алчлаа та. Соолоочлаа малыг. Доотлол дээр роор орж ирээ гарсан. Whisper. Дөрөд Rubik Roar-ыг авцсан байгаа даа. Тэн гэнч жигдэрчтэй guys орг. Нэргээс ямар ч гаргалгаа харагдахгүй байгаа даа. Удсан ч гэсэн EG-ийнхэн барахгүй. Юу нэ штэ. За түрэж байгаарай. Танд акшн болсон нэмэргөө нэмэрх. Ер нь штэ EG-ийнхэн Early-г авч иж яг тоглолтод бүтдэг багийнхан. Ер нь драфт нь ч гэсэн дандаа дэндээ хүчтэй отрууд аваад Early гэмээ ер нь авах зорилготой тоглолдог. EG ер нь Early-г алдчих юм бол ямар ч багийн өдөөс ер нь ялагдах магадлал нэлээд өндөр болчих шүү. Нэмээд Quest-ийнхэн бол зүгээр ч нэг ялсангүй бүр яг л дэвсэлж байна одоо бол. Panda Хогондоо хийсэн BKB дарсан.
Onslaught-ын дээрээсээ тарагтаа сонгоод дараагийнхаа тарагт руу хайх гэж оролцсон боловч яг үүндээ эргэж хараад Full Rise хийж байгаа юм байна. Мати өгөх боломжтой. Roar орж ирсэн. Electric Vortex. За скиллийг нь авсан чинь Wild Axe ирчлээ. Мати баг унгаал алдлаа да. Нага network-ийн нэг рүү тойлоод гараад ирсэн. Алюжен 9500 голтой болцоо явж байна. Storm ч гэсэн амар их дэмэжтэй. Нэмээд алдтал дээр нь байгаа Rubik нь бас амар дэмэжтэй байна. Хадгалсан скил нь бол Wild Axe. These are not spells you can afford to give away. Battle Fury is up for Picaz. He's going to start to pick up the pace here. You can stall this game out for a bit, maybe condense the lead slightly. You can get some good fight out of your Beastmaster Ags. This game can turn. Still have a decent mid-game group up with the Healing Ward, with the Beast Aura. Some good BKB piercing spells in the Roar and the Lasso that, as good as they've been for Omar, can be good for you. Яа Vortex-лж байгаа бол Пандаг алдсан. Пандаг алах нь баг бүр зэрэг авч байгаа юм шиг л харагдаж. Энэ бүр арай л дэвсэлж гинүү. Хэдүүлээ өөр юм үзэх юм уу? Энэ тоглолтыг. Free room control all the time. Both power runes and bounty runes slightly, because it's not like EG can take that part of the dire jungle. Turn around, but he immediately gets stunned up. He was hoping, he knew he was caught. He was just hoping to turn around, maybe get off an Omni Slash, buy a little time for himself, because Whisper was coming over, but now Whisper's dead, right alongside. Энэ гээ бараг шууд зарлахаар болчлоо. Mass grave. 3 members of EG down, triple pickup for Noob. This is just a slaughter. You just like call it soon? Soon, yeah, I think you do. It is one of those games you might call just to preserve your mentality at this point. It's just, I don't know what your options are. They are running out. I'll tell you what a very good sign in a game is. When you have your Wisdom Rune sitting there for like 6 minutes, because nobody wants to go to your side of the map to take it. Oh yeah. That is one of the signs you are winning a Dota game. Yeah, when you get to go back and it's like doubled up. Yeah, it's just sitting there waiting so long. They don't even need it. Well, Panda's breaking records, not the records he was hoping to break here in this game. Most deaths in 17 minutes. Yeah, I mean, his legs have been broken. A few times. I mean, it really hasn't, because if his legs were broken, he would be staying inside of the fountain. Maybe be better if he couldn't move at this point. Well, he's clockwork. He gets the cyborg assist. I see. Because in trouble once again is going to find himself potentially chainsaw. No, gets off the slash with the lasso on the storm, but the damage wasn't quite there. He lives with just 70 health. Malik, he's also trying to limp away here. Finally, maybe EG can get a kill. Oh no, I've spoken too soon. Malik is still slowed down. Flame break back. Nobody here to help him. Okay. They do manage to get it. Nobody from Quest could get there in time, it seems. They're looking for more. They have a hook shot here. You've got to get something off this window. 40 seconds, no primal on the map. I mean, even if you get it, there is a song available. Yeah. Юу үзэг нэ. GG execution, you know. Босод тоглолтууд юу болж ийн хараад. Power ahead of XG. GG execution. Execution гинэ. Extreme gaming ёо. Quest DJ-г бол хэдүүлээ сая үзчихлээ баг. Лидер нь юу явж байгаа? Ох, LGD 9 Panda гэж. 9 Panda илэрхцээ явж байна. Бирэ дог. Яа, гой тоглолтод байна шүү. Дэшиг үзье дөө хэдүүлээ. Extreme gaming үзье. Looks like the twin gate is they're just getting a ward down over there. Quite get that one, it looks like. Nobody in place for the Wisdom Runes this time, so no steals. Just kind of lurking there. LGD 9 Panda юу? They're gonna see Dirachi. Kills already to stop from Spirit and then энийг жоох харч. any
Literally anything beyond this point. Yeah, it's been rough for why. Миронд дүүм авцсан. Антарис гарынхаа ганцыг авцсан. Соолоос хайлансар авцсан. Рамзас яг өгөлтөө Марси өдөсч авсан юм байна. Гэтэ Марс би гарч ирэх арай болоогүй. Анаг тиймэрхүү байдалтай л байгаа юм. Force out the manta, save another source of silence afterwards. You're still going to be able to magically burst down that TV. There you are. Because the age is going to Kiyotaka. 5-man smoke immediately from 9 Pandas going through the twin gates, at least for Antares, but there's Kiyotaka going with him. They've got to know LGD is on this side of the map somewhere. And that they would certainly be correct with that assumption. Pandas slowly will start drawing the lines right towards LGD. It's very challenging as well, because you haven't gotten to the point where anyone's put a Lotus Sword against the Judge, right? So you've got no easy way of duking out these Omni Slashes as Kiyotaka. Just look at this dive in. No cares in the world, but he does get Nightmare. So he will at least not be able to finish off the Coddle kill. But now why you smile going to cop an Omni right into the creep wave, but eventually he will die. They've got it. It took a little bit. Efficiency. That's he got some bombers for. Yeah, you clear out the creep wave, you find a kill. За жаг. Maybe not the biggest kill in the world. Рамс галзуурсан явж байгаа юм шүү дээ. Нэгэн даргаар гэж шүү. Butterfly, you're happy. You're a happy customer right now in Ramses. And the side of PSG LGD again, it's Kiyotaka storm авцсан. even with this Scotty coming out for Shiro. Without something like the BKB, it just doesn't feel sustainable. Yes, Manta is there, but again, you've got Orchid plus Kiyotaka гэхдээ энэ гейм дээр азар нөгөө нэг ардталт нь нөхөд идэг котлон байхгүй, пугнан байхгүй болохоор тим чемэр тухтай бол тоглож чадахгүй л байгаа. And I'm sure 9 Pandas at this point are disciplined enough to Гол hold арай л утгагүй. control Үснэрээ after the Manta. дарамтгүй прешергүй ийш тийшээ хөдлөөд тоглоцсон өчигдрийн тоглолтууд дээр бол дандаа ардталтай котлтой. We're looking at a BKB coming out for nothing to say as well. The Wind Rager's Nothing damage to say. hasn't been enough. That Lifenir BKB гинэ. more than enough to ruin a mid laner's ult. That's very nice. Yeah, it certainly is. It certainly is, Jonathan. Here we go. LGD, I mean, they're still grouped up. They're still trying to find a way back into this game. And if they can pick off Miero, that could be a great start as the arena is going to go down. He got the pipe in time, though. So Miero's a bit tankier, but still in trouble. Nightmare is going to stop the TP. Miero's still trying to find a Doom target. Can't get one. So LGD, they get away with that kill. Very nice start for them. Maybe a bit more than they would have liked to commit in the end. But they can still try and pressure perhaps this mid tier 2 tower. But they're pinging up the top tier 2. They want that instead. This is them playing into the Aegis as well. They're finding openings. They know that there's a safety net for 9 Pandas. But they find the pick off. They're taking what they can while they can. 9 Pandas though, 3-man smoke once more. Энэ гэхдээ LGD ялахаар гейм харагдах юм. Чиро ер нь тулаа гараад ирэхээр яах вүлээ? Аяг өндө хотлоо ирж шүү. Нөгөө талаас Storm-ыг яах вүлээ? Дээрээс нь Jack ч бас яг алахгүй ч гэсэн оройхон таалантаараа бүр амар тестдэг юм билээ. Инстэ барьцгүй л аль нь ч ялж магадгүй мэдэхгүй байна. Ядг юм баг. Does run towards the Lotus pool instead, so he's not going to be around that area. 1-for-1, certainly in the favor of LGD, as they are getting away with murder, it feels like. Now Shiro, he's got the gold for the Scar. He looks like he's just holding on to his buyback gold as well, just in case. One bad team fight and they could just go high ground on you. Just hold on to the buyback gold to boot. Ramses on the other hand. Ramsey network-т ямар амар юм бэ тийм. Ramses бол тоглоом биш л харагдаж байна. Mid lane, Korea is going to make its way out with the Eye of Skadi. So there you go. Shiro picks it up. Figured they saw that courier. They had Ward. Noxy байхгүй наа. Saw the courier going back and forth for a while. Don't snipe it. It's a nice pickup for Shiro. Gonna have the stats ready, the healing reduction ready on hand. Just need the positioning. If they can get a good arena, prevent that silence from coming out onto Shiro, then you can win a lot of these fights here. Not many buybacks on the map either here, John. Like there's one support buyback each team. It's Untarded. Oh, in fact, never mind. They've got some more buybacks now. Shiro just got enough gold for himself, and that's a big one.
Kiyotaka now having enough gold for his buyback. Find a nice double damage rune for himself. That's going to certainly help in the next team fight. Speaking of, it may start soon because they've already found why you smile. Limmercape is going to buy him a little bit of Үу ямар амар шаклс орчваа. Энэ шаклс хоорондоо холбогдсон уу сая? Яг гацчих юм. time to get out. In fact, the How Spirit good, Spike has huh? another shackle. Not going to land. The blinding light. They were perfectly lined up for that shackle. But the blinding light knocked Ramses away. Now the Fiend's grip onto Miera. They're still going to try. Into the meta they go, and now the shackle coming out. Miera copping so much damage. Kiyotaka cannot save him, but maybe they can kill off Shiro. 9 пандас тэгээд яг гоо ялж явж байгаад амар тохгүй байлтах юм дээ бас. Энд гэхдээ TP шууд өгөхээр л харагдаад тах юм. Манай гацдаг нь эхэлцээ. Shiro is not down yet, but is getting Үу амар форс. surely drops looking for a sub. Үнтэйгээ сандралчлаа. To the keeper of the light. Kiyotaka not done yet. Bir orson. But gets speed up by New. He'll zip back towards his team. Solo looks like he's going to be Oi, oi. left behind. Yo, Getting stuff. New. New finds him. Perfect spear from New. Kiyotaka. He will Өвөр жимийн авчлаа. sure to take the kill. And Ямар suddenly амар чадалч they're басаа. ahead in this game one. On the openings, again, they paid out all the spell usage from 9 Pandas quite nicely. They stacked their protection onto Shiro, the 4-staff plays from Planet. This entire game has been keeping them in these fights on the side of LGD. And you, again, a madman coming in with these spears. Spearing up the Doom, spearing up the Jug, spearing up the Storm. In that entire fight, like, he just gave all the openings out for LGD. On the side of 9 Pandas, again, they were forcing the fight in a really tight spot. They couldn't get the Doom off earlier onto the bigger target. They couldn't get the Doom off onto Noxy before the focus fire came out as well. So he's just free to do the damage and then back off. And 9 Pandas, maybe just feeling a little bit confident to rush up now. Still have to respect that if you don't gap close onto the Terrorblade, and if you just allow this control to come out from the side of PSG LGG, it goes their way. They've got the output. And Shiro's #1 in net worth. Yeah, sure. He managed to climb his way back up very nicely here. And does have his full butterfly up now as well. So you don't have anything like the MKB coming out anytime soon on Ramsey. He's going for his Ags first for the Swift Slash. And LGD, I mean, it was a slower start for sure, but their execution's been so tight. And just is the fact that Y now is, well, I thought Y had his Glimmer Cape up, but he is still going for the Ags. Glimmer Cape saves from Planet. Like, Planet's been doing all the work. Now, Glimmer Cape's 4 staff. This man's been on point on his coddle here. He has. He's playing the real +5, I think, here for the side of LGD. Is why he's small. Certainly playing a greedier game right now in the Bane for sure. Өртөө өдрийн мэнд өдрийн мэнд нэг тоглолтоо дуусгыг нэг тоглолтоо л дуусгаж байгаа үг нь. За нэг YouTube-ээс орж үзэхгүй л арай тэнэж байна. Хороший. Played so well this game. Their strengths is laning phase. Энэ ямар төвхт юм бэ? За ингэж алалтаа. LGD 9 панда үзэх гээд нөө. Тэгэд л админ жоохон тайван байж. Cooldown. Scripts, that's for sure, with that 45-second cooldown. Here we go.
Charging in, 9 Pandas looking for that fight. Hello. Keep in mind, Ramses has his own ags up, so the Swift Slash is available. Now moving into LGD, but LGD have got vision around the bottom lane. Nero, not breaking his smoke yet. Why are you smile just waiting in the tree line for that perfect moment to try Зя, and why you smile? Варда тэрвэрэд зогссон байгаа. Итрүү орсон гэсэн мэдээллийг уг нь авцсан да. Яа, битэн дотор байлдах юм бол за вишинг мэдээлэл авцсан. Үй, тэндээс спиритч болно гэсэн чинь new юу үлээч юу? Блинк нь байхгүйсэн юм шиг байна. Storm юуцс гараа авчлаа. Storm дараагийн авж байгаа айтан линк юм байгаад байгаа. Дахиад битний мэдээллийг авсан. Рамзас арай ширнүүл зададах шиг бахай. За спиритсэн. Миро дээр харин Shackles орсонгүй. Арена дотроос дүүм гараа явсан. Ардтал дээр Omni Slash дээрээс хоёрыг алдсан байгаа даа. Хоёр спорт бол онсан. Бэний хувьд бол buyback байхгүй, Котлаас buyback орж ирсэн. Тэгээ Широгийн хувьд бол метад авцсан байгаа. Кайтл болоод байна. Дүүм байхгүй гэсэн мэдээллийг аваад Omni байхгүй, Galop байхгүй гэсэн мэдээллийг аваад шууд Рошан битэн дотор яваад орчлоо. Ньюгийн хувьд бол гадна талаас нь арена байхгүй. Тэгээ хаана байгаа вэ гэсэн мэдээллийг бол авцсан байгаа даа. Эвжсэн elimination хийгээд өгөөд гаргасан. За ээжсэн дээр л тоглолт орж ирэх гээд байна да. Усных нь хөөг гарсан, Мера орж ирээд Mystic Snake, Mystic Flare тарихт нь ороод ирсэн. За жижиг спире хийсэн бол ээдсэн ширээ өөрөө авчлаа. Таргетаа бол өхүүлж амжаагүй гэсэн чинь Марсыг орж ирэх ятаг тусгачлаа. Манаагүй TP аудик хийсэн. Зогсоох юм байхгүй. За хоёр талаасаа салаад гүйчих нь нэг алдаадах юм байхгүй дайлалт та. Ramses яга ороод руу? Ramses? What was that? Яаж юм бол сая Ramses? Well, he had the Swift Slash, but that was it. It wouldn't have been enough anyway. Certainly not. 2 lives on Shiro. Even with Metamorphosis down, that second life was going to be dicey no matter what without the full Omni on hand. Hey, you were relatively healthy on everyone else as well. What? I'm not sure. Just a little bit overconfident. 9 Pandas. It's starting to fall apart a little bit here. PSG LGD just on point. They've managed to hit their big item spikes. It's full Satanic up for Shiro. He can sustain in the front line. Ramses болохоор л орж ирлээ. Саяных л галзуурсан л үлдлээ. With the full Ags up as well. Detection going to be massively important for the side of 9 Pandas just to pin down the Wind Ranger. And for 9 Pandas, it's all down to execution, right? Like, Miero's getting caught off guard first. He's not able to get the big moves onto these pivotal targets. He's not able to start these fights with the War Stomps. Tier 3 tower's not going to last too long at this rate. Yotaka buying out a full side. Бүр шууд өксөд гараад ирлээ шүү дээ. For a big defense. Биро. They'll have the Crimson Guard to come out 9 Pandas as well to try and protect these tier 3 towers and racks. Solo. Тауэр 3-ыг нь авсан. Рамс төрөхөд дахиад 10 секунд дууга. Милиг нь зогсон. Портиго хүртэл дарах шаардлагатай болчлоо. Милиг нь баг авч амжин л гэж бууж ин да. Амцсан. Милиг нь авчаад баг асуудалгүй гарчиж болохоор харагдаж байна. Ээжстэй мета байхгүй. Ер нь бол 6 слоттой TP л байгаа юм биш. Майцад чанал MKB авал болчихж байгаа. I mean, why not? Now they're in just full control of this game. Props to LGD for making this happen because it was a pretty tough start to this game 1. But they're in a position where they are certainly in the lead. That they are. They punish the overextensions from 9 Pandas. That fight in the high ground triangle on the Radiant side. Really the beginning of this topsy-turvy game for the side of 9 Pandas and slipping away. And it's their game now is contingent on Miero finding good initiation. Right, it's either something like the Ags Нэр тэнцэн гэж байх уу? coming out, which isn't something Харин queuing up in яадаг юм бол or just a big war stomp хэлж мэдэхгүй л байна да. to a big core. Without any of those, then it's just going to be tough to take these engagements unless the side of LGD is very scattered, like they are right now. Рамс гэхдээ сая ямар амир эндүү үйлдэл хийдэг юм бэ ч та. Does have the Blink BKB and Lotus Orb. Доотлоо ухуулчлаа. Just say he's in even Цоолоо шууд үхээд эхэлж болно. Спиритзээ. dropping it now. The spear out onto Kia. Дафнер орж ирсэн. Кётака гэхдээ асуудалгүй. Mystic Flare хүртэл тавьж ийн өдөр. A very messy engagement. Янтарс TP аваад амжилттай болсон. They will at least. Oh, they almost lost another. Power дээдэл дээр ээж гараад ирсэн юм байна. Мэдээллийг нь шууд VR-д өгчөж байгаа. VR харих гэж ийснэ буцаад Top tower going to be гэсэн чи юу вэ? New зүгээр режин авчлаа. better back up. Замаар хайрын тэр outpost эргүүлэх шаардлагатай болж байгаа юм болов? Half, so there's no reason to stay back. And even Planet has a
full sight device now. The geek VR чистэ шууд дээр хурж ирсэн. This is such a tough Эдлийн мэлийг нь defense л авч байгаа юм байна да. They have no buyback gold on Ramses either to make matters worse. Ramses is about 700 gold short at the moment. That's your top rack's gone, LGD. They'll walk right down to the middle T3 tower. No T2s to protect. Ramses, he's been Fiend's gripped. Global Suns will be out to cancel. Голов дарсан. Юу ч удамж гараа авчлаа. Дүүмт гисэн харагтаа болсонгүй. Хооронд нь шагалцсан. Гэхдээ алхсан шагалц биш. Зүгээр л поклж байгаа. За метада би орж ирэл обжектив зөхөхөөр ямар ч гаргалгаагүй болчиход байна да. Айн байна да. Олон дээрээс нь ээжтэй байгаад байна. Хамгийн чухал нь. Nine Pandas looking just a little bit lost here at this late stage of the game. They are. It's just so difficult for them to start these fights. And you need Miera to get a good doom off. Either on the Wind Ranger or probably better off on Shiro, just to stop him from doing anything with the Metamorphosis and Sunder, but then you worry about the backline saves. You have to have this angle for Kyotok to just instantly burst down some. The guys in Facebook-ийн маань шеэрлээрэй. Now being highly disruptive with nightmares. It's not easy. And again, it just boils back to that overextension on the triangle. Kind of falls apart there. Shiro starts to really get his itemization online. YouTube-ийн маань reaction-а дараарай. And starts to have a lot of Түгээгээрэй guys. Your magical burst doesn't burst him fast enough. Oh, Ramses, he's been caught. Шагалцсан. Чуу дуусгана гэж Рамсыг. Рамс унаад өгсөн. Blade Fury дарах гэж оролдож ин сая. Still physical damage нэрээс унцж байгаа. Антараас GG зарлагаараа авцсан. Яа найн 9 Pandas-х нэг л биш ээ. This game won. I mean, 9 Pandas, they were in control for the first 20 minutes of the game. They had a Storm Doom Jug core lineup on it. Felt like they were just going to completely outscale LGD. Props to LGD for pulling off the 9 Panda нэг л биш ээ ч одоо. Юу болох гээд нэ. 9 Panda барыг таарч магадгүй санагдаад байгаа шин. Харин Riyadh-аас тарж магадгүй. Энэд бүр чижигээ зарлаад мангар ууртай байгаа ш та. And a massive 5th place finish. Зарлаад гарч яваад байгаа да энийг. Impressed with their performance. And nothing to say, kind of setting up for a lot of these kills, landing a lot of big shackles, getting the aggression on early along with New. Like these two did a ton of work. New especially in cutting off some of these. Sprint дидэр нь болж. Дайдуулын өвжиг өөрийг харжлаа яс. Спиритэрийг. Ямар муу төрсөлтэй юм бэ тий? As well and collapse. What can this man not do? 16-1 and 6. Well, I didn't even know if he fell below 90% of his health pool. He didn't. Die is what he can't do, pretty much. And he is finally looking to go into that Scythe of Ice as well. You know, he has been overwhelming. He has been so hard to kill at this stage, nearly dealing 10,000 damage in that singular fight. But the other heroes are just finding it such a hard knock to be able to get in onto and kill and finish off a lot of these other heroes. The plus side, now you've reached level 20 on Lyle. This is the period of the game where Team Spirit really like to put their foot on the throat and try and end it. Being able to stall it out long enough that you've hit some of these huge item timings and level timings. And Roshan as well, apparently to add to that. So, do you consider about giving the Aegis to Lyle? Tiger consider going for the hookshot is what I'm looking at. He's launched the rocket flare from the bottom side of the map. He's coming through the twin gate now. Come on, can you do it? Wait, no way. Can he time it? The Korea setup. Oh my god, he almost got it. That was so close. Fortunately, Tiger not close enough. So that's his dieback as well, right? So 65 seconds now without the clockwork. The nice thing is, with all that going on, you see what Uragi did. Shoves out mid, shoves out bottom. The lane's in a very difficult position for Spirit to be able to get some value out of the Spirit beats me авчаалаа. Absolutely. I mean, it was just a байх боломжтой л юм тий. Nothing crazy. Oh, mid lane. They're gonna try and snipe the Snapfire, but Lyle shrugs it off with the Manta. Now Uragi once again. Song and there is no response. Энэ хэрэг Uragi. Би Uragi жоохон underrate
хийгээдсэн чинь айгүй дайггүй тоглоодох юм. Үл I see no butterflies or anything like that that's going to prevent him from hitting outside. Юраги бол жоохон жижидэлтэй байсан шүү. Одоо бол айгүй дайггүй тоглоодох харахаар. Just so that he can actually confirm kills rather than just me carry me hit me, you know? You don't feel like there's a damage issue, or that damage issue is going to be solved from low? That damage issue is going to be solved from him actually being able to hit people. Right now they're just running away from him with the, you know, he's got nullifier, but it doesn't stop things like the dissimilate, doesn't stop things like the jetpack, doesn't stop things like the ogre's heel totem that that Tiger's still holding on to. So was Edge as well completed from BZM. Really like this item on the Void Spear. I think it heavily enables you to dance in and out of fights. Of course, crit with this hero is really nice. It actually gives you a break for the timber, so maybe there is actually kill threat now onto collapse. I think it has to be perfect. As once again, they're gonna try and set up on. Яа, манта дарснаа төлгөөчлээ лар. It's not gonna be enough, and again this song into the TP art Tiger. Өвжилт амар гоё бодлож байна. Age-тэй багийг. And Miro get a glimpse of him though. Tiger goes up to north and he's fine. Голд нь дуудаал буцаж гарч явал, Age-ийнхэн таймингийг баран ингэсээр өврүүлчих гэж. Maybe then is the time that you opt to pop the Bloodthorn for it and just all in focus in onto collapse, because I don't believe anyone else has any other kind of cleanse outside of the Oracle. Facebook-ийн идэ. Reaction дараарай. Share гэрээ. YouTube-ийн идмэн лайка давчихад яах вэ? Ганцхан секунд ээж. Өнөөдөр бүр нойргүйч тэрв нэг л хай төртөл оромгүй байхад ч яах гэдэг юм. Юу болоод байна? Should be able to chase him down. Yuragi's nearby to potentially reveal his own hex as well. He's gonna have to. Тэнд юм болоод байдаг. Манай камермен тийшээ лайкн руу шилжиж шүү дээ. Энэ цаангүй Yuragi байдаг уг нь. Yeah. Now it's not there for you. Man's had to do so much for so long. They're trying to get a top tower in response to this, but Lapsy's on the charge once again, level 25. You use that second chakra just for a lot of that AoE damage, and that's what they really need to be able to deal with this Naga Siren. But if you're revealing yourself and you're able to lock in on who's the real hero with that Scythe of Ice, you don't even need it. Oh man, collapse, dude. Oh my god. Like дарыг ихэр залхуу өрөөд нэ. Ахалтай. Хийлхүг олдохгүй нэ. Is Mr. Collapse, who's should be able to chase him down. Hex is available. They want to continue to dive. They should know Naga's no buyback, considering she bought out for the Hex. Oh, the Shadow Blade. Эл гайхалтай. Өөр юу гэж хэлэх вэ? Threatened Seb for a little bit, but Sapphire is a nice little counter as well. Once he used that level 20 to the Enchantress, doesn't even need any sort of break as long as LGD ихнийг юм ялсан энэ фантаси. Buyback. Харин коллапстай мангас байгаа. 40+ minute game for Spirit. Another one that they just seem to be able to drag out, find their key timings. EM top lane as well. Got the surge up before the Hex. Oh, BZM, he gets instantly hexed. Oh, back inside. It's just able to blow up BZM. Now we're going to top DM. Getting chased away. He's fine. Clockwork still in some danger though. Yuragi. Yeah, we should play around with the song. Where's he chasing though? Maposhka gets out of range of this now, and Yuragi might be in trouble. Lightning holds him down. Pretty good timing out of the Manta though, but here comes Collapse with the boots of travel too. With the Hex from downtown, Tiger's gonna try and protect him. The Harpoon drags him out of the cogs. They got the kiss as well. He calls it quits before the death even happens. Team Spirit, and that is that's a well-deserved couple of tips. Collapse went crazy this game. 19-1 and 9. This is why I said you got to focus the man. He's been playing essentially two heroes this entire tournament. For now, a positive win-loss record. And yeah, it seems very simple. If you can get rid of the Mars, if you can get rid of the Timber Saw, you're forced to see what else Spirit need to reveal if they're going to have any sort of success. And for it to last until that last pick of the overall, good job of being able to make space. To be given to OG because Quest хийжиргүй орой дөө guys буцаад. Драфтаа гэдэг хэлчих.
Rubik Dark Seer авцсан. Нөгөө талаас нь Phoenix Naga авцсан. Энэ quest-ийг ер нь та 2000-ын Naga нэмээд Kaori-гийн Phoenix гэдэг. За зөвхөн Kaori-ч авахгүй бас юу дээрээ дөрвөргөө шидчих болно. Омар авчиж болно. Phoenix гэдэг батраар л ер нь тоглолтыг эхлүүлээд байгаа даа. Үгүй хаана хараад байна болио. Creates illusions of Naga and they get even more map control. And of course he can purge off Darkseer's buffs like the Iron Summon Surge. Yeah, and Mars is so good at catching Darkseer as well, so it kind of covers all the bases for what they might want. Lion as well, a support that was trending a lot towards the start of the tournament. I haven't seen as too many times on Stream A as recently, but obviously still very good. EG-ийн хоёр драфт бол хүлээж авч байгаа шууд эргэж байлддаг драфт байгаадах юм. Одоо жишээлбэл Song өндөг гэдэг маш хүчрхэг хоёр ультимейт скиллний өдөөс Rubik Darkseer гэдээ бас ulti-based скиллнүүдийг айгүй их идэг батрууд авчлаа. За эндээс нэмээд Mirana орж ирж байгаа юм байна. 5 Mirana байна гэж байх уу? Naga Mirana гэдэг нөгөө нэг хуучныг гэж нэг TR байнгын авагдатсан. Тандрагийн гаргаж ирсэн. 5 Mirana орж ирж магадгүй л гэж харагдах юм да. Нөгөө талаас нь ET ороод ирж байгаа юм байна. I like the ET here, honestly. It's still a little bit underpicked. It's been picked 28 times. За ET бол энд ер нь бол Naga-гийн олон хувилбарын өдөөс имижээ цуглуулахад гоё. Мөн дээрээс нь олоолаа болдог батруудын position-ээс хамааралтай батрууд eco-stamp-наас өөрийгөө хамгаалах гэж айгүй хэцүү. Naga ч одоо BKB авдаг батар шүү дээ. Тэгэхээр ET-гээс нэлээд threat мэдэрнэ. Мөн дээрээс нь natural order гэдэг passive нь base armor-ыг нь нойлчих болохоор Naga-г алхахад бол physical damage-ээр алхахад нэлээд тухтай амархан болчихж байгаа. За ET-г авсан юм чи шууд хойноос нь нэмэх нэг зоддог батар авах ёстой болчихж байгаа. Naga-гийн өдөөс бод carry-га сонгох хаа одоо. Өөр эйжентээр типо хийлгчээ танахаар татуулж болох болов болохгүй байсан баха мэдэхгүй байна. Naga дээр Leon аваад болоо. 2 support авцсан л байгаа даа да. Pango орж ирж ийн эхлэв. Нөгөө нэг BKB авдаггүй. Одоо энэ quest-ээс авцсан байгаа 3 батар гуруула BKB авдаггүй 3 батар болохоор roll дээрээс нэрээ нилээн л threat мэдрээд байгаа л да. Нөгөө талаас quest-ийн сонголт. Шууд Ember дарчмарлаар гэж байна одоо бол. Ember Mirana гэдэг юутай. За Tiny болчихж байгаа юм байна. Юу ч гэсэн Pangog өөрийг нь орж алдаг ч юм уу энэ хоёр backline-ийн support болохоор орж эхлүүлдэг нэг initiate хийдэг мэдлийн нэрхтээ Tiny авчиж байгаа юм байна. Noob specialty mid Tiny comes out and he's just waiting for any opportunity to find a melee hero on his lane to pick Tiny and he gets it. But I still like Pangolier in this game regardless. Yeah, it'll be interesting how it works, I guess. Being able to toss back and add a little bit more disable is pretty nice against Pango. If they want to grab kills, it's set up for Mirana. Like it's pretty good. But some teams like it, but I don't know if it has the highest win rate. Previous draft, when we were talking about the Naga Siren, one of you guys said that Sven would be an option, but that game it wasn't an option because Primal Beast was his counter. This time around, is there a chance for Prakasa Sven, which would also solve their potential lack of disable issue? There's good things, but they still don't have an egg hitter either, so I'd almost wonder if they're more concerned about that. Okay. I like TV now, even though you're playing against Naga, because TV is one of Core Tiny's hardest matchups. Yeah. And even though Naga historically, she can disengage from Metamorphosis, it's still a really good hero because it can play with its team and you have the Darkseer on your side. They have so many options. Энэ яриад байгаа Kn1Fe. Жохон хилээ хатж байгаа юм шиг. Игдүүтэй яриад байгаа наа. Игдүүтэй. 2-0 удаа гинэ. Тийм
тайны орж ирснээр ер нь амар quest талдаа драфт болж байгаа юм шиг харагдаад байна. Энэ яг тайнытай болохоор 4 мирана алчлаа л доо. LS өдөс юу авдаг юм бол доо. Малик тоглон тий. Уг нь энэ бол зөте бүтэн сладар ингэ байх. Ладар аваад зөте түс тас гэж авч байгаа. You can save a guy. That's a cool part. If someone's getting arrow comboed, infest them and jump out. You can even tank the arrow. You can also fight Naga Siren through her song, which is something that Juggernaut also provides, but Lifestealer is more consistent here when it does this. But now you have 4 melee heroes, so I wonder if The Beast Master авч байна. Ер нь бол BKB контролтой отор хэрэгтэй. Тиймээс Roar-та Beast Master авч байгаа юм байна. Энэ Sladar авдаг төрлийн хүмүүс ер нь офлайн дээр Malik бол Sladar авдаг төрлийн хүн биш юм байх уу угаасаа. Тэрэгчтэй галзуу мэдрэл мотой хүмүүс авдаг шүү дээ. Sladar гэдэг атрагч. Дарван байсан бол шууд авах байсан махтаж авсан. It looks very balanced. It looks like both teams have very strong win conditions in Quest's Naga and also in EG's Lifestealer. It's a good game for him. So it's a way more even game than previous. Yeah, I think only problem for EG is this Beastmaster maybe is too comfortable on lane, but I think a part of that is good for EG, and I really hope EG can win this game. I don't want some team can pick Naga at first phase and win the game. Yeah. They've got way better gank setups on the Quest Esports side. I mean, they've got more on. Энэ сэп яриад биш вэ? Нэг нь бол Fate Pian байсан, Shivir байсан. Энэ хий яриад байна. Энэ хий юм бол Parjo. And again, EG's heroes suit their lineup well. But if they play like they did in Game 1, they're going to lose, right? Okay. So if they've woken up between Game 1 and Game 2, I am slightly more inclined for EG's draft. Again, all bad for them. Okay, and then for Quest, Fizbian, you said if Malik on his Beastmaster has a good game, then Evil Geniuses should worry. Yeah. Yeah. Oh, you're going to watch the off... I mean, it's a surprise, you're going to watch the off lane. Энэ гоё яриад байгаа юм бол нэг мод өгчөөч гинэ. Залхуу өрөөд нөө. Yes. He really I think one of the best Noxy player in the world. Yeah. All right, well, we're in for it. I hope that the game is going to live up to all of our expectations. If that sound is the one that I recognize, it means that you're getting game 2 here of Quest versus Evil Geniuses on your screens. So without further ado, let's watch some Dota 2 with Quest and Evil Geniuses. Quest-ийн draft илүү гоё л харагдах юм. And hopefully that series, this game, will be a little bit better than the first one, because you weren't a fan? It wasn't the best. No, I mean it was best if you're a Quest fan. I enjoyed that game. I think every now and then you need a good slap, wake you up. You know, it's been too many long games at this tournament. Yeah, noob. Smoke-тэй вард заасан. Get the hell out of my lobby. Вардныхаа мэдээлэл өгсөнгүү дээ. Whisper энэ сая яг Smoke-ных нь эвдэлтгийнх нь зах дээр очиж зогссон байлаа. Юус мэдээлэл өгсөнгөө. C-Smile зүгээр гүгээд ирсэн вардгүй. Which tends to be one of the higher killer squads, one of the more aggressive ones, and one of those squads that likes to take those objectives early, particularly if Whisper is dominating his lane. Yes, exactly. You always get building damage out of Whisper. Right. So the fact that just never happened for EG with a Beastmaster. EG ихэндээ жоохон саваасаа. EG чи ихэндээ савчгараа тэр чигтээ савчдаг баг штэ. Эвтэй шүү, сэвтэй. Матив тэнд очиод вардчлаа. Юу вэ? Голын вард биш вэ да? Тэр клифэн дээр зоосон вардыг нь төрүүлж вардалсан байж байгаа мэдсэн юм байна. Бамтер үнийг бол харин 2-2 гээд авч байгаа. Нүүбийн тайнич утгагүй тайны байгаа да. Энэ гол нь нөгөө нэг Пангагийн өдөөс тайны юм гоё идэг гэхээр Панга одоо жишээлбэл Diffusal Blade
Orb of Corrosion гэдэг өөрийнхөө статсан дээр анхаардаг айтем ерөөсөө авдаггүй, damage buff авдаг. Тэгэхээр өөр дөр нь орохоор алах боломж нь амар өндөр байдаг байхгүй. Тэгээ ардталтаа Миранатай болохоор бүр хэлбэрхэн болж өгч байгаа. Тэтэл тэр Whisper Tango-го гарцсан байгаа даа. Matthew энд нь бол харин 3 Tango-тэй. It's like a very middle of the road hero against Naga Siren, right? And while I think Darkseer is a pretty decent offlaner against Naga Siren, I think there are better ones out there. At least the stats say there are better ones. So they were also banned though. The Legion, the Timber. YouTube сувг нь болохоор ABC Sport гэсэн YouTube сувг дээр байгаа шүү. C-Smile. Энийг өдөөс тоглож байгаа болохоор Shield Crash ихтэй шууд бие өгч зодтолтод гаргаж байна. Дээдл дээр Kaori 1 левелтэй body block хийж ягаад шууд цохих гээд байгаа. Whisper цохих гэсэн чи яг үндэ болсонгүй. Kaori эндээс юугаа Fire Spirit-ийг явуулсаар гад нилээн тухгүй болгосон. Хөөж байгаа алсан. Whisper 1 киллийг бол хийлээ фөрстлаг. Гэхдээ хоёр хороо зэрэгнээс хоцорж байгаа харагдаж байна. Хоёр дахь хороо зэрэг нь бол явж байгаа лен рүүгээ. Голд C-Smile 5-аас 3 цохилт авсан. Оохгүй болтой. This is one of those games where I actually like the pick. Why? They have a lot of the abilities to go through his rage or catch him before he can rage. I think the fact he has Darkseer to help Surge shell him up, get in the fight, and then he has really big team fighters behind him in the ET and the Rubik that can cause some displacement, some chaos. Maybe you turn a roar around, maybe you turn an avalanche around. He gets in there, he maybe Тэ action болохгүй л харагдаж байна. Noob эндээс дээдлэгээ ватрыг өгөөд зүрөд доотлихыг авна гэсэн чи юу вэ? Байхгүй байгаа шүү дээ. Доотлын ватр. Kaori эндээс харагдаа хараалаа. Ikaros dive-тай. Matthew Weave бол багийнх нь үнэн лен бүчлээд байгаа. Darkseer гэдэг ватр байгаа. Аян шилтэй. Тиймээс Lotus авахд амархан байлаа. Эндээс Panda бол Lotus авч гаргаж байна. Big go-to with these Darkseer lineups in terms of carry is like Chaos Knight and Sven, and both of those heroes have been incredibly underwhelming. Chaos Knight just fell off completely after the lifesteal change, and then Sven is. I don't even want to talk about that here right now. I think Last hit нь бол ч тэнцүүхэн л байна. Тэгээ 8 минут хайныгийн хувьд бол ялч нөгөө 3 grab-а барьж гаад damage өндөртэй зөхөд байна л да. Тиймээс deny нь бол их байгаа даа. Lifestealer last hit-ний 1-р 23-гээд ороод ирсэн. За тэнд Naga бас 8 динэтэй гаргаж байна. Аян шилдний үргэлжилсэн яг нэг хэмжээний damage-ийг үзүүлдэг skill. Тиймээс deny-длаа дундаас нь халаад байгаа. Ikaros dive өндөрөөсөө Rubik-ийг алах нэ. Гэсэн чи vacuum ороод ирсэн. Хоёр зөгж жагаад Matthew-ийг алах боломжтой болж ардтал дээрээ Ikaros dive хийцэн байсан Kaori ошгод онж байгаа юм байна. Kaori-гийн киллийг бол Matthew авж байгаа. Хилний ярьцаа 2-0. Specifically the offlane of the matchup, Matthew versus Kaori. Looks like maybe Matthew and Whisper had a little bit of talk about how they want to deal with this guy. Because he's playing the same hero, he's going to have the same playstyle. They are successfully countering it this time. Sometimes the problem with running these things back. I mean, Quest were very confident in this Naga Phoenix opener. I think that combination was stronger in the second phase for them because they had the Rubik and the Primal to back it up. And then you get slightly worse heroes. I mean, not by a large degree, but I think the Marana Tiny have... Хилний ярьцаа 2-0 байгаа юу ч гэсэн. EG 2 killтэй. Especially with the Primal being flexible into that last pick. So I think the order in which Quest got these heroes did a lot more for them than just... X дээр энэ game байна уу гинэ. Байх ёстой доо. За Matthew-ийг ална гинэ. Үй Matthew-га ихлэ алахгүй бол за алсан. Хилийг нь бол 5-2 авч байгаа юм байна. За зүрөөд Kaori-г алах боломжтой. Алсаа. I think at this point for Kaori, that's got to be feeling pretty good. Get a little bit of reset here. As long as Whisper doesn't die to the rotation, ensnare arrow.
did not expect Omar to be making a rotation this early into the game. Yeah, it's super worth it. Continuing to put this early in snare point to use to enable his supports. Yeah, the Phoenix is not going to have the level. Яг хийлний харьцаа 3-2 болсон явж байна. Айныг энэс нэлээд баг байгаа. Паказ энд бүр урагшаага ороод Маликийг өгөөд эхэллээ дээ. Дээдл дээр сая Омар буугаад алдсан. Эхнийг Noxy-ыг Маликийг тавар дор нь алчлаа. Яалтчгүй ганцаараа байгаа гэсэн мэдээллийг нөгөө амархан алчлаа. 6 дахь минутны павер үнийг секьюрлж өгсөн. Доотлол дээр бол гарч байгаа юм байна. Үнийг шууд ботлонд байгээд авч байгаа нүб. Энэ чи юу болсон юм? Оо, ботлыг авсан чинь Каври унтсан юм байна. Энийг секьюрлж өгч жагаад хүндэл өгөхөндөө. Оо, ямар гонигтэй юм болсон юм бэ сая? Бол тэр. Seadotl дээр рол Маликийг л дахиад алдж байгаа юм байна. Типэдэд эрэхт нь алдсан. Яа энэ Beast-тэй ариаг нь эзлээд эхэлсэн шүү. Чи ер нь ажиллаад байна. Beast Master-тай тоглоод Маликийг ер нь геймгүй болгочоод байна. Хай. Ачтаач зүг. Агуу position гурлаа. Харин тийм байл. Сайн байлээ. Энийг үзэхэр болсон мө гэж энийг угаасаа үзчихсэн. Би quest тайны аваад гоё болчлаа гэсэн чи яг үнэндээ тэр тайны үхээ дээрээс нь Beast Master-ыг алдсан болохоор энэ EG яг тоглолтоо амар гоё эхлүүлчлээ. Энэ EG-ийнхээ яж ирлэг юм ингэж авахаараа бүр амар сайн тоглодог байгаад байгаа. Телекнесис хийсэн. Нүүб дээр үзчих. Нүүб рейжтэй өгнө. Байн тоглолцтой мэдгүй маа. Юу ч болж магадгүй. Би тэгтээ энэ LS гэдэг утгад нэг л итгэдэггүй юм. Just goes out the window because the Leicester can play super aggressive. There's no early threat on Pacaz in this game. Well, Noob is calling in a favor here. He may have had a rough time getting those early power runes in game 1, but яа, Малик бүр ямар муухай хэцүү гэнэ дарагдаад байна. Pacaz эндээс network-ийн нэг рүү гараад ирчих. Тайныгийн network-оос нийлээ муу байгаа. Speaking of Matthew's impact, I actually wanted to bring up because we know Rubik is like his go-to hero. It's his most played hero, hugely impactful. And I was curious, like, what his numbers were on Enchantress. He's only played Enchantress 7 times in his career in professional matches, and he, well, after that game, has a sub 50%. Яг ливний вардаг устгачлаа. Том гурвалжингийн мэдээллийг авдаг вард. Смайлыг алсан. За яг л ийм болно л доо. Тайныгийн нэг дэмэж нэмээд ардталтай Миранатай болохоор Пангог алхахад харин Пангог энэ чигээр алаадах юм бол Quest-ийн тоглолтод бүтэж болно. Шунал Quest 2.5 odds all easy. Окей. Primal ulti гэж Primal Roar Beast-ийн ulti юу? Өнөөс нь Miraнагийн сум гэж юу? Элэс ер нь нэг сони юм нөгөө нэг рейжгүй байхдаа яг амар тохгүй байгаад байдаг баатрын шиг санагдаад дээ ш надаа. Мэдгүй. Надад бол нэг л жоохон тохгүй санагдаад байдیں۔ За даагэргүй ч гэсэн энд хейстэй орж ирээд маш гоё ротейшнуудыг хийгээд байна да. Харин зүрээд Малик тотал дээр онж байгаа юм байна. Тайны бууцаа Pacaz эндээс унах боломжтой. Аваланч хийсэн Pacaz унсан бахаа. Нэмээд C-Smile ч гэсэн унж гарагч чинь. Арай л гүнзгий дайвалцсан. Маликийг алсаар гад гейм алдчихлаа да өөрөөсөө ижигийнхэн. За ингээд энэ хоёрын гейм амжилттай болчихвол Quest-ийн тэр чигтэн залчих болно бас. Би мангар лайтанаас тэ тоглолт эхлэхэд Quest гэж хэлсэн аа. Ижи жоох эхлээд ийсэн чи ижи гоё байна гэл.
Нэ буцаал квест гэдэг хэлдэг юм чинь. Алиг инч дэмжмээр юм дээ. Алиг инч дэмжихгүй л дээ. Гэхдээ ер нь таад алин дээр нь хийж байна. Юу болж байна? Tiny may not be having the best time at this. Явати горлж байгаа. Стаклаад элисиг дээдл дээр явуулчаа тавьчихжээ. Доотлол дээр уг нь таврыг авцсан байгаа. Тэгээ тийшээ очисон ч гэсэн том гурвалжин руу нэвтэрч шингэж орж чадахгүй болохоор дээдл дээр байсан дээр гэж үзээд байна. Ханигийн блинк удахгүй гарч ирнэ. Өвжи спирит үзэхгүй. Тоглолтоо сонгоц үзэж байгаа. It's just a nice little duo that they pick up. I think it's one of the things that this team excels at. They get these little combinations they're very comfortable with. They make sure the synergy between the mid and the two supports is always top tier in terms of damage output throughout the course of the game. And that means you always have play options available whether you're ahead or you're behind here. This is a game that could have spiraled like last game, right? If EG made a couple of more clean moves, they didn't give up those Pango deaths, suddenly you're looking at a 5 or 6k gold lead. Yep. Instead, because your heroes have these small synergies and the extra spell damage, Quest makes some good comeback moves, and this game is exactly even again. No spiral for you, no stomp for you. Gonna have to beat us on our terms, which means trying to find the item timings for Pakaz here. Mjolnir Rush is gonna be the answer for the Naga. Double damage will go Noob's way. Jumping into Noob, but he's got the supports to back. Хайны өөрөө живсээ. C-Smile киллийг авч байгаа юм байна. Power өндөрөөс лалчлаа да. That buff was still up on C-Smile and helps protect him alongside the raindrop, so the burst wasn't enough. I think that's an okay play by Noob. I think his supports need to be with him. I don't know where exactly Omar and Kiori were. That maybe they're just farming on the map, getting stacks. If they're not there, okay, maybe Noob can't go for that. Guys, Цэнэглэлт таталтаа хийж байгаа шүү. Хэвийн хийж байгаа шүү. Цэнэглүүлээ, татуулах нь татуулаад байж болно шүү. Өмнө квестийг дутуу хүлээдсэн юу өвж юм бэлээ. Квест нэрээ ялчгүй сайн байлээ. Би ч гэсэн айгуу дутуу хүлээжсэн. Амар байхгүй. Одоо ер нь бол GG багтаа магтаа гэж бодож исэн чи яг үндэ айгуу сайн бэл. Ер нь хүмүүс ч гэсэн бүгдээрээ л тиймэрхүү л үзэл бодолтой байлээ дээ. Ер нь андердог нь гэж бодоодсэн шүү дээ. Квестийг хүмүүс. Таныгийн бэлэг гарсан бол та Миранагаа дагуулад гүйсэн. Авалын чийсэн, доор нь тооссон. Ингээд л шууд C-Smile ончиж байгаа. Одоо тэгэхээр Pango гэдэг батар бие үзүүлж чадахгүй. Нилээ их прешертэй л тоглолтыг гүйцэтгэндээ Таныгийн бэлэг хилэн болцсон. Ард талд нь цог тоглоод байгаа Мирана нь бол авирхан байгаад байгаа угаасаа. Харин Pango pressure мэдрээд эхлэнгууд Beastmaster зүрээд өөрийнхөө тоглож байгаа. Талбайгаа бол эзэлж чадсан. Доотлыг буцаа эзэлсэн байгаад байгаа. Network-ийн 3-т Nagasаар явж байгаа. Нэгт бол Pakaz явж байгаа юм байна live stealer. 7300 голттой. Яагаад quest гэсэн бэ зүгээр л LS итгэдэггүй болохоор л ч гэж. Амар сонин баатар шиг санагдаад байна шүү. Pango Ion Discover яадаг байлаа. Тэгж болохгүй хөө. Эхлээд Agni Magnima damage deal-ийн хайтнуудыг авах хэрэгтэй байлгүй дээ. Дээдл төр Wisdom авах гэж оролж байгаад өндөг задлсан. Mati бол зөхиод авч байгаа мэй сүүлж байгаа зөвхөлтийг. Yeah, but do you think it's worth giving up your life for the second Wisdom rune? I think only the first one. Unless you're like a level 6 support, then you do it for sure. He was very high level though. Corey has sat top for a while, so that was a big kill to give up. Yeah, he's been farming against the Darkseer for a while because TA2000 doesn't need that lane. He's been farming up jungle. And I think that's something EG should have prioritized a bit more, is kicking that Phoenix out of top if they could. What was that move? Яагаад Tower дээр орж ирсэн C-Smile өөрөө өгөхээр л харагдах юм. Дагсан shield crash-тай байсан байна. Arrow хийж ихт нь урдуур нь орчлаа Darkseer Sarge-та орж ирээд. Яг цагт нь Make дарчлаа, Infested Make-лсэн. За нөгөө талаасаа татаж авчирж байгаа байлтна гэж юм да. Амар байлт юм бэ ижигийнх амар. Infest bomb хийл, нэмээд Make дарсан. Үнэ амьдруулаад. За бүр хөөгөөд ороод ирсэн. Омарыг ална гэж юм. Омар
Fade болтон дээрээс унсаас. Unknown if it's Whisper intentionally blocking that arrow, but it did save the team fight for sure. I don't know if that was intentional. I don't know if Whisper will ever tank an arrow for the boys. I think he just didn't see it. Either way, you have an Arcane Rune Pangolier with Diffusal. He's been tanking out, can't get bursted. This is where the early EHP between the Pango, the mech on the Darkseer, and the Infest just work out wonderfully. Ямар хэцүү болчихсон юм аа. Without the egg surviving, which was used on that Wisdom Rune earlier. Yes, exactly. Maybe wish you had it. Арай их хүчилчлээ сая. Caveman Dota with the 4 melee Darkseer lineup starting to heat up. And yeah, that max spirit on the Elder Titan is a very interesting choice this game. In theory, it can work out if you ever want to commit a surge on him, or if Panda can just get in there and start smacking people. It's a lot of damage early on. On a hero Just see smile. Focus. The downside is you give up extra stomp and aura levels, which you know you have some back combos with the extra sleep duration. Early mid явах хэрэгтэй айтнууд авцсан байгаа даа байна. Дараагийн айт магним авах хэрэгтэй. I would puzzle say that well, not many people are, Cap. I mean, I know it takes a real you're a rare special breed of a Dota player to be an Elder Titan. That's the finest of all the Dota players. If you don't have a lot of magic damage, especially ranged spells you're throwing around, I feel like leveling up the aura isn't as valuable. Would you agree with that? Like they have swashbuckle physical damage, life stealers getting in there punching people. Яра шан згсэн. Ичиг. Sure. I think leveling stomp is Буудраад эхэлсэн. I think extra Энд дээр л контест байхгүй л гэж үзэж байгаа юм байна. not bad. I don't know. I tend to feel the fourth point of the spirit is a little overkill a lot of times. But we've been seeing people favor it more. If you get the damage in, ultimately it will always feel good. It's just a question of what your impact in the fight's going to be. What you think you can reliably do. If you're not playing versus a bunch of purges, if you think the stuns are going to go on your cores, to get in there and get too big. Комент байжсэн дээр гэж үзэл жижигхэн тавьсан дөө. За тэнд инфест бомб орж ирсэн. Нөгөө талаас яа сплиттер хийх оронгоо л аллаа. Дахиад мөргсөн бол орох гэж байна. Эйжтэй байгаа пангогийн хувьд шууд биеэгөөд үзүүд үзье гэсэн бодолтой байгаа. Авуулан хийсэн. Наагаг станчлаа. Наагаг шууд алах нь дээ. Алсаа. Хоёр мегаг алснаар килний харьцаа 14-8 болж нетворк ч гэсэн EG руу бол хазааж эхлэх нэ. I mean, you don't have a huge amount of the magic damage thrown, but you do have ion shells, you do have Fade Bolt plus whatever Matthew's going to steal in the fight. It's not nothing because did not respect the burst. Did not think they were all there. That is the one really deep ward for Quest. They're just playing around it. That is what this tiny Mirana will always give you. A chance to just catch heroes off guard. Look at C Smile. This is very aggressive positioning by him, and he might get caught for it. Does have spirit, putting noob. He just cannot get his blink off here. Тиа. Скил нү тим ч амжилттай болсонгүй. Splash buckle дээрээс харин Phoenix-ийг нэглэн дуурчлаа. Балаас багцтай. That fight is a little awkward. You probably want to wait for the next Beastmaster aura here if you're Quest. And try and take a fight around that, plus your level 2 egg, which, yeah, it's level 2 egg already up. All that XP that Kiori got earlier, he's rushing Hex again. Some of the big 5-man is going to be there. Man, Panda is just... Тиа. Маликийг алах нь дээ. Рора алдчихлаа да Малик. Зүгээр л өвхөөсөн бахтаа сая баг. Угаасаа л баригдснаас хойш. Панда дээр Рорыг ашиглаж аваад Рора алчлаа Рубикт. Рубик Рортой байна гэдэг бол өстой маш сайн мэдээдээ EG-ийн хувьд. Ялангуяа H-тэй байгаа тайминг дээр бол акшн их айгуу тухтай. Роо цэник хийл да. Тэгэлтэй. Solo answers Naga like Sven. Sven sometimes does in certain patches because you have ET to help you out. That's the power of Elder. Okay, your carry matchup's bad. Not anymore. Yeah, now the hero has literally no armor because what Naga Siren builds plus armor item. I mean, even just stomp and ET ult in a fight
is sometimes enough to change the matchup. Even just buffing up 1 or 2 nukes on the target is enough to change the matchup sometimes. Sure. These are very powerful spells in the carry-on-carry situation, so it's something else that maybe makes EG feel a bit more comfortable. I mean, ET is basically the #1 support versus Naga, historical stats-wise. And now you've got even more AoE damage. Жия тоглолтын 21 дэх минут туудахгүй эхэлж байгаа. 15-9 гэсэн хэлний харьцаатай. They still have Aegis, and you have stolen level 2 roar on Matthew right now. You know you're ahead of the game when you get an Aghanim Scepter on Pango before you hit the level 15 talent. He's too rich for his own good. Yeah. Infested as well. Yeah, Matthew's looking. He has Blink here, surged up. Moonlight Shadow causing him problems. Smoke гэсэн бүр рордод эхэлж байгаа юм байна. Үлбэр рорчлоо хам гэж болно. Өөрийг нь алж болно. Инснер хийж байгаа сумц, Echo Stomp-ыг хийж байхад Miraнагийн сум нэмээд Star Storm орж ирсэн. За эндээс Infest Bomb орж ирээ Омарыг алчлаа. Омар сая Лифний charge байгаагүй юм байна. Амархан алчлаа да. Combinations are going to be nice for quests. Like you can ensnare, put illusions, throw an arrow. You don't have to commit the real heroes. Sustain and counter initiation is going to be there for EG though. So it pretty much has to be noob going in to secure these kills. Working towards a BKB. Quest still finding a lot of net worth on this map. I mean, EG are not shutting them out of the camps. Yeah, they die, but they never like actually go back. Яалан шийсэн. A lot of times, as you can see from noob here, Бас. who's finally getting beat. Яа, shield crash хийгээд агнимны хаталсанчтай даагрыг нь блоклчлоо. EG have to find somebody. They're just getting way too many camps right now. Toss away, attempted. Унсаас. Getting that ward helps as well. As Gem picked up for Panda. So they will try and regain some of the map control through the vision because they definitely feel like they're getting split up right now. Deep, dire wards helping Quest split push the sides of this map. They have Beastmaster on one end, Tiny on the other, and Naga pushing the waves. EG's catch is pretty limited. Yeah, their catch is hard. limited, and I feel like it's not the easiest for them to deal with a Heart Illusion Naga Siren pushing out lane. No, and that heart is basically done as soon as TA2000 wants to pick it up. This is where the game can become awkward for this 5-man group up lineup from EG. The team fight is definitely favorable for them. It's just Quest don't have to give it to you. Yeah. Like, why would Quest ever 5v5 you right now, right? Unless they feel like you're getting too many objectives off the map in either the form of Tormentors, Towers, or Roshan. Right now, EG has had that Aegis, though the Aegis didn't do much for them. So, I don't know if Quest are that compelled to contest second Rosh here even either. 67 гэдэл килний харьцаатай яваад байгаа. Энэ Элис Network-ыг хэрэгүүлсэн ивэрэл энэ. Нөгөө талаас Нага гарч ирээд I don't know about you, but going high ground versus tiny lineup does. аль руу н орох вэ? Мэдхгүй би бол quest гэд хэлсэн байгаад байгаа шүү дээ. Quest-н дээр юм биш шүү гэд. Яг хэлж мэдэхгүй л байна. EG-ийн тоглолтод амар гоё л бүтээд байна. Ер нь явандаа quest нь илүү юм шиг санагдах юм надад. Craft нь тоглож моглоход хамаагүй тухтай. Which it might be. I mean, they have Elder Titan and Darkseer versus Naga. Part of the draft advantage for EG here is that they did deal with the first phase Naga pretty well. Like, they had 4 picks to do it, and these are 4 pretty damn good picks at making sure this Naga's not going to be a problem in the ultra late. So maybe they are just comfortable farming it out. And there is Kiori side the vice. Right on time. I mean, he found a lot of net worth in this game, a lot of levels. If you ever get to play Phoenix like this, you're Энэ дэр бол EG 700 хожно. Хоёулаа хоорондоо барих уу? Яро. Now we do favor EG when it comes to it, but we've hit a power spike with this scythe, with the pickup of the heart and Crimson for Moloch here. Yeah, that's a nice. So you got a lot of HP going into the Quest heroes, and then you have Crimson and Pipe to back it up. So if you could start off with a pick off, and they can't turn around and kill the Tiny because he's too damn tanky. A pick off. Jackson болсон. Смоклцсан байхад амар гоё ченстай гэдэг лайв стилрийг унгаачлаа. Элэс байхгүй ч гэсэн урж ирээд байлтна гэж юм. Өндөг орж ирсэн. Өндгөн дээрээсээ байлдаж байгаа. Дахиад хоёрыг барьж авах боломжтой. Матью Саржин дээрээсээ гараж явсан авуулын чиг хийсэн. Матью дээр ороод ирсэн ч гэсэн Матью тэндээс ивэл түлчлээ. Бууж ирэхтэн сомцсон амжилттай Star Storm дээрээс алж байгаа. За тэгтээ ардтал дээр ямар амар дэмэж вэ? Пандагийн амар тоглолт байлаа. Echo Stomp орно. Нүүб унж байгаа эндээс. Says goodbye, Achi Carry. Nice knowing you. I mean, the fact that he tried to fight C Smile, and it was like, this isn't going great.
because of the Ion Shell. And then Elder Titan gets close, and all of a sudden, he's taking so much more damage, and then the Earth Splitter knocks him out before he can retreat. I mean, you Don't hasn't very. Number one. It's Elder Titan right there with 1350. It is rare you get to deal half of a Naga's HP from a 5 position. Max Spirit. It's okay. Let's go. Let's go. Huh? Энчээр сонирхолтой болж иргүй яа. Even as a pig, he's immortal. His reign of terror continues, and he's just going hags, man. Hell yeah. This ET is going to be a problem. They don't have good purges for him. They don't have good. I mean, do you want to commit a roar on him? This is a fight where EG lose their 3,000 HP carry straight off the bat. I thought this was going to be way better for Quest. Yeah, and see Smiles roll up here. Rolling Thunder immediately stopped by Mount. Yeah, you get 3 heroes stunned by the egg. The first Spirit stomp, by the way, hit nothing. I think it was just completely off by Panda. A rare misstep in this game, but it does cost him here. And it all goes wrong because TA2000 chooses to try and fight with the Beastmaster on C Smile, and then here comes boom. Yeah, you are absolutely gone. I mean, even without the Earth Splitter, I think he was dead there, just choosing to fight into that situation. I think Quest underestimate how tanky EG are with these Dark Zero auras. Like, they have a Greaves. Ийж өгөх юм бэ. Би бас 8 авцаалаа гэдөөд. Also done for Whisper there. This Pango here he's a beast. This early axe pickup for C Smile has worked wonders here. He's dealing a lot of damage. He's burning out mana. You can't really burst him. Another shield rune picked up. That's part of the issue Quest are facing right now. Even with this Hex pickup, it's all single target initiation. What happens after that? Like, you did not win the 5-on-4. That's concerning for your idea of how to take these 5-on-5s. If your single target burst is not winning you a fight. Yeah, you kind of need to, I think off that fight, what we learned is they need to... 72 хүн арсан шүү. Арсан YouTube дээр бас нэг 80 90 хүн байна. He can't 1v4 the rest of the team. Now, when that second tiny jump comes in, you're probably going to win the fight off that. Right, yeah. It's just what happens in that interval. If the ET gets in there and does damage like Panda's been doing. That's why these stomps are really pivotal. When the tiny goes in, you need to force his BKB, make sure that duration starts ticking, and ideally the stomp lands on 1 or 2 heroes, because then you can take advantage of that interval where Quest are waiting for the read. Yeah. And let's not forget, like, there was an opportunity there to song and reset that fight as well, right? We didn't even... За элэс линк авч байгаа. Рорн дээрээс трейд мэдрээдсэн. Дээрээс нь энэ хиний Phoenix-и линк орж ирж байгаа мэдээлэл Hex орж ирж байгаа мэдээллийг бараг авцсан байгаад байгаа хаа. Phoenix-с Hex орж ирсэн. Phoenix-т гол нь угаасаа өөр айтем, хэрэгтэй айтем алга л да. Өндөглөл болоо болохоор. Зараа авж байгаа. Битэн дээрх мэдээлэл байхгүй. Рож байгаа гэсэн мэдээллийг уг нь авчлаа да. Рол дуурсан Малик. Малик эндээс хүч байгаа юм байна. 5 дарсан, Crimson дарсан. Зэн орон доотлынхын цэргүүдийг Нага бүшлээд Tower дээр нэлээ их дэмэж үзүүлчих шиг боллоо доо. Дараагаа өсөксөн. C Smile буучж байгаа юм байна. Pakaz Link-нтэй, Aegis-тэй. Cheese-ийг нь бол Whisper авч гаргаж байна. Dotling Tower 3-ыг нь бүр авчижээ. За, Texlээд өндгөлцсөн. C Smile-ыг ална гинэ. Алчлаа. C Smile унсан. Сонго дарсан. За гархан дээ. Ёй, Quest. Окей, Quest. Нор амир бэжт. Because I think the first time it happens, you kind of forget about that interaction, but now, I don't know what happened to his Spirit. I swear he had it for that fight. I don't think it was still at the pit. Either way, that's another tool that EG will have to cancel these songs. Something else that makes this ET matchup really annoying. That Spirit's on you, you're not TPing out. За элэс. МКБ авна гэдэг байгаа шүү дээ. Quest have created a weak point on EG. Very true. Tier 3 down, they continue to split push you. They continue to use this tiny Mirana combo to be able to get
Фири юу. Фири шааш юм бэ. Эвгүй энэ тоглолт юу ч болж магадгүй. Одоо энэ ээжтэй тайминг энтриг доочлох гэж бас нэлээд хэцүү. Гол нь энэ EG-ийн хэд нага зориулсан айтемнээс авахгүй л байгаа нь. Паказаас нэг Мьёлнир байгаа. Тэгээ Пангота за ер нь хэрэгчгүй юм байна. Угаас natural order-тай болохоор. Би нагаг ер нь яагаад чи дийлэхгүй л гэж орж ирээд тах юм. Рейжинд дуусаал тэр нэг элэс бүр шамрын царайлна гэж орж ирээд тах юм надад. After that fight top, he understands you just need BKB on Naga in this game. You need to be able to stay in there, start right-clicking people with this butterfly mana first the lifestealer. Сэр Пангоор хараа аргалчихл. Юм шиг мэдгүй байна. Би яг одоо энэ элэс яахыг би ойлгохгүй. Элэс бол ер нь Нагатай зурлах гэдэг айтем авч шít. Monkey авч байгаа. Butterfly-тай Нагагийн өнөөс л айтем аваад байгаа. Уг нь бол. Тэгэд яг дайн дээрээ Нагатай бол зурлаж чадахгүй л гэж орж ирээд тах юм. Өөр алах хэвээр айгүй олон бат руу гадаг шин. Phoenix эндээс унсан. Level 20 for the lifesteal with Lincoln's Elven Tunic going MKB. I think the pickoffs like that are worth their weight in gold for EG because they are Доотлол дээр юу хийх гээд байна? Линкэн гаргаад инснээр хийсэн. Цом тавьсан боловч урдуур нь зэрэг орчлоо. Эко стомп хийчихт нь доочлох гэж оролцсон амжилтгүй болсон. Доогор сил татмаар гарч явах гэсэн амжилтгүй. Зогсоох гэдэг зогсоосонгүй. Сплитер ивт орчих юм бол типи зогсчдаг санагдаж шүү бараг. It's all about the team fight and execution in the jump. And stolen level 4 Sunray for Matthew. That is a nice little pickup here. Yeah, what I love here is how fast Би зогсохгүй гэж юу? kick the Naga Siren out of that bottom lane. They're like, this is our chance to get a fight on their side. Зогсдгүй юу? Би зогсдог гэж орж ирээд тах юм. Зогсдгүй юм болоо. Та нэг демодод л харчих зүйл дээ юу? Ягалын тавар өрийг авсан. Aegis expired болоход бол 50 секунд дуугаад байгаа. Look at the two side lanes right now, right? Like you group up for mid instantly, Naga illusions down one, Tiny on the other side of the map. Then you have to go back and deal with this. These Naga illusions, like you said, are not the easiest for your lineup to deal with directly. You just feel like you're getting dragged around. You don't feel like you're making progress here, even if the game is technically staying even. And sometimes be a mentality thing. I don't think. Pakaz infest bomb хийсэн. Concerned with fighting the Naga late game directly, it's more about what it does in terms of numbers advantage or picking you apart if you make a mistake. T-Smile бас линкэлдээ болцсон байгаа. Бомблсан үн cover хийсэн юм байна. Үу, Icarus-та ээж их та Sunray дончлаа. Rubik-ийн Sunray. Yeah, it kind of has. I mean, when you know that Quest isn't going to fight back, Matthew is able to kind of brazenly run around looking for kills. And where is that point for Quest, right? I feel like it's been some time since we've seen them make an Pakazas BKB орох нэ. BKB гарч ирэх нь. Rage дараад Rage-гүй үедээ угаасаа яалчгүй үгүй болчихно. Тиймээс BKB эрэхтэй гэж үзсэн. Голд ганцаараа л энэ гаргаж исэн Matthew-ийг бол олчж байгаа юм байна. C-Smile. Broadcast ч үзчихин. Welcome дахт нь бол лип амжилттай. Таунка network-ийн зөрүүтэй. Though, like you said, the advantage of EG, it really is, I think, such a mentality thing at this point. You just got to keep reminding yourself, guys, it's fine if we go late. Ер нь айл болох өөрөө их гэж үзнэ. Тэгтээ энэ ч удаа. The fact that they're doing all this split pushing and stuff, we always have the advantage. I mean, they can win the late game 5-on-5s. Яс хажуугаар нь хийх юм ихтэй байгаад их юм уу? Yeah. The way Quest are gearing up here, it's going to pick and pull you apart. Like that's kind of what this silver edge on the Tiny is designed to do as well, right? Sure, the break is nice. I think it's more about just abusing vision. Like you have a silver edge Tiny running in, you have some Beastmaster vision, you have Naga illusion vision, you have Morana ulti. Oh my god. It's actually one of the most. Я миний чакра бүр яг дуусах нэг айс. You see anybody on EG to jump them or take the fight fairly.
ядаж нэг 2 цаг авдаг гэж. Элэсийн шаард нь ядгийн open wounds гэдэг скил гарч ирнэ. Өөчн байсан 3 нөх юм аа. Лайв стилийг нь ихээр үг нь удаашруулна. Open woundsтэй хүнийг нь зодохоор цусаа нөхөн багийнх нь хүмүүс ч гисэн. Дээрээс нь 600 дэмэж ирэглөө дамждаг баха. За панга төрүүлээ ороод ирсэн. Avalanche, Hex, Toss суурин дээр нь алж чадах нь гэсэн чадсан. Панга унсан. За өндөг задлагдсан байгаад байгаа. Өндгөн дээрээс бол зовтох хэвээр. Паказ эндээс холдсон. За Rubik бол эндээс шууд өгч байгаа л гэж орж иж юм да. Song дарсан. Тарагтуудынхаа позишнуудыг нь бол хараад байгаа. За арвцсан Паказ эндээс Rage дараад амжичлаа. За сааржиг өмсгөж байгаа байлдах гэж оролцсон бол ардтал дээр нь ET-г алдсан байгаад байгаа. Lotus Orb орж ирлээ. Паказ гарч явах нэ. За тэн дээр Rubik-ийг тайны барьж явах боломжтой болсон байгаад байгаа. Ивэлдсэн 3-ыг барьж авсан Sunray эргэж хараад байлдах боломжтой Омар гараа явсан. Каурыг алах гэж Hexчлээ. Сум амжилттай. За гэхдээ Mjolnir-ийн дэмэжинд унчиж байгаа юм байна. Пакас main fight хийх гээд байна. Avalanche хийсэн. Өөр дээр нь тоосдох гэж оролцсон. Infest хийх гээд явсан боловч Wisp холдчихлоо. Яа голыг нь аваад нэгтлийг нь цөмөлж амжихаар хуцаа байна да. Ити үлтийн BKBTP зогсдог юм байна. Харин тий зогсдог л гэж орж ирээ. Noxy таг. Noxy-д ирэх үгүйч мэдэхгүй л. Ирсэн юм болоо. Түрүүн нэг сэрсэн л гэдсэн даа. За ухсан доотлыг нь ухсан, голыг нь ухсан, мэлийг нь авцсан байгаад байгаа. Хоёр талын цөмөлсөн гэхэд буруутахгүй. Тишгээ 100 цаас ав гэж C smile байна. C smile да бишээ бороо ч. Pango гэдэг баатар шүү. Pango гэдэг Dota 2-ийн баатар шүү. Танад initiate энэ easy initiate хийгээд их юм байхгүй. Darkseer байнга эхлүүлнэ гэж байхгүй шүү. Яаж ч утсан эхлүүлэх тал дээр initiate хийх тал дээр quest хамаагүй байлаа. Хүмүүс бол ичгүүгээр зүгээр даагаар авч байгаад хүлээж байгаа орчдөг юм бил Pango дээр л. Мод зодон доон зогсож байгаа л. Tiny DD-тэй болцсон. Дараагийн айтемын сонголт AC гэнэ. Заал гэж байсан шүү дээ. Ирүүлээд нээс ирэхгүй болохгүй л тэгэл. Нэг арга олон доо хэдүүлээ. Бүр дохиод байвал би Тэнгисийг солгочно. Бүр хэцүүдээд ирэхээр хил ам бөөрн хэлээд идэв. Арайч бас тэгээгүй л ах шиг байна. Гайгүй яриад нь штт. Гайгүй юм шүү. Pango баштай болцсон. Битэн дээр бүр амар юм болох үү? Битнээс гарах хэрэгтэй. Ролдож орж ирж эхлэх нэ. За C smile яалчгүй даагаартай харж байгаад орж ирэх гэж орсон. Битэн дотор хүн байгаагүй. Цаашаа гараад мөргсөн C smile жижигхэн талбайгаар гарч явах гэж оролцсон. Avalanche тоос C smile унсан баха. Юу шүү. Pango дээр Nullify орж ирээд байгаа шүү. Тиймээс одоо энэ A-ийн дисктэй байсан ч гэсэн үхэн гэсэн үг. Nullify гэдэг скил байгаа даа. Item байгаад наа. Aegis cheese refresh. 3 item-ны давуу талыг авсан. We said quest. They found a pressure point, a weak point to be able to dig at EG with this split push and now it feels like the other dig point is C smile. За нүү борж ирээд double damage-тэй. Objective зохино гэж хэлсэн. Урлаг. Маш хурдан. Building огтл дээр бол Tiny-тай угаас юу ярих вэ? Юу ч гэсэн Ecostorm амжилттай орсон.
Мату ямар скил авах гээд урагшлаад байна чи? Ямар амир аюултай юм бэ? Hi Midnight. За хекссэн сомдсон. Спилитигт гоё орж ирж байгаа гэхдээ суурин дээр налцж байгаа юм байна элэсийг. Өндөгд бууж ирсэн. Refresh дарж байгаа өндөгөлж байгаа гэж чинь. Айн тоглолт ингээд дуусж байгаа хаа. Тангог шууд алж болно. Танго on sounds. Yeah, GG. Midnight hi. The vision control, the kiting in the fights, the initiation power from this quest lineup, something I think was a little overlooked by all of us and just ended up winning in this game. Like they played around it so damn well. That's the power of these Naga Marana lineups. Sure, you have all these cute things with ensnares and arrows and all these little combinations. Homar and Noob, the combination between the Tiny and the Marana definitely carried the early game. It's the vision that ultimately just powers. Quest руу дагаж орж авсан. Thanks гэнэ. Зүгээр дээ. Татуулаарэ. I'm getting some map toxicity flashbacks right here. Yeah. This is very frustrating to play against, I can tell you. This feels like not only a game you lost for EG, it feels like a game. Тайны мэдэн. Тайны carry авахдахгүй энэ бачин дээр бороо. Тайны carry авахдахгүй. Something that they're going to have to really think about. Тань юу вэ гэхээр тайныгийн үлти attack speed хуваар reduction хийдэг болц. Тиймээс авахдахгүй. ทำให้พอแบบ able to mop up a lot of that juicy experience. Still level 11. Тэр доогийн хоёр тоглож байгаа. He got way too much city. Up all these stacks. Him keeping up. Ам экстремиг үзэхгүй. Энд юу яаж байгаа? Энэ хэрэг үзчих. LGD 9 Pandas. Antares don't make time for this. Nothing to say. How much work can he do? He doesn't kill off the Doom. We're trying to zip out instead, but the chase is on. Antares somehow survives. And nothing to say. He can't do nothing. Онц юм уу? Онтаагаа онтааг. Бити нойр мөр яриад нойр хөрөх гэдэг. Tries to play greedy. Just try to bait someone in. Look for a way to even out the fight. 9 Pandas, a little bit dicey start things off. The Doom out onto Dusa, just not enough to really stop that. It felt like nothing to say could maybe find a little bit more, but the BKB being available for Miero, just having that to protect from the Solar Guardian was massive. You didn't see any way of stopping it. No stolen black hole this time around from Planet to... Мэдгүй Элисээс Нага илүү гэж хэлэх юм чаашаа. Гэтэ ер нь бол би зүгээр Элис гэдэг батарт нэг л итгэдэг. Амар сонин алдаргаатай батар санагдаад. Нэг амар тухтай гейм л байхгүй бол. That's exactly what they need. If they can draw you in one by one, they will find a way to clean you up. The Ags up on Kiyotaka again without anything defensive here. For nothing to say, just means a silence alone from the Void Spirit more than enough to hold you down. Nothing defensive either coming out from Shiro. To be fair, it is a Dusa. We don't tend to see too many defensive items up, but it's starting to feel necessary. At least the Lincoln's up to stop a Doom onto one of these pivotal targets, but no room for that one. There's the nullifier up now. Right after why you smile, that'll be the Dawnbreaker immediately being burnt down as now they look towards New on the timber. New not seeming that tanky at the moment. Nothing to say. He will rotate in, zipping onto the Witch Doctor. New is still dropping very low though. Kiyotaka is not done with him. They want the timber real damn bad. Pace is on. New. Oh, not able to get the chains away. Gets jumped again by Kiyotaka, who does finish the job off. Өнөөрөө гасаа бүрдэг. Үсүсээг нам онтохоо. Аа donation яаж хааж байгаа чи. Ямар муухай хүний хэрэгтэй ортой. Noxy маань хурж иж тусалж байгаа болохоор Noxy байгаа үедээ. Тэгээд битээр сууж ихт орж ирэх юм бол Noxy л авж байгаа даа. Тэр заримдаа нэгээрээ суух юм бол би ганцаараа сууж ихтаа над дээр орж ирэх юм бол би авах байхаа гэж бодоод шүү дээ. Мэдэхгүй л байна. Тэгэл эний данс байна. Тэр нь л аваад байгаа шүү дээ. За. Энэ ч гэхдээ GG болцсон л харагдаж байна да. Sure, you drop the Omni.
But now it's a Noxy зодоод авна сте. excuse me, rather 2v5 scenario about to be 3v5. You does respawn. They smoke up in Тэгээд стрим онтраагаад саадсан юм уу? Юун дээр хизээ? this game. Shiro, very hard to fight now with Чи хин суужийн тэр нь л авах хэрэгтэй биз дээ. Ер нь бол угаасаа зөв биз дээ. Хамт сууж ихта Noxy дөгөөд байгаа. Үржиж тусалж байгаа хүн шүү дээ. celebration catching nothing. Shiro down, tipped again by Ramses. And that should be about it. Without the Medusa up, surely no way to defend this. Here, Taka again will jump in. Onto the timber, New is gone. He has buyback, but it seems like they won't pop. But as GG is called, LGD have seen enough for this game too. That'll be a 1-1 draw between these two teams. Props to 9Pandas, because this game looked like it was a big lead for LGD to get things started, but 9Pandas make the comeback. That they do. We see what happens in most of their games. You know, they lose out in laning stage a little bit. We see Ramses kind of get picked off again by New. But they hold on. They manage to find these mistakes that PSG LGD make, overstaying their... Noxy хамт гэхдээ яг үнэндээ ямар муухай өрлөө өшөглөөд наа. Чи өчигдөр бараг 11 гэж хурж ирснээр нэг тоглолт хийснээр боли ядраад байна гэж аваадсэн шүү. Нэг л дургу үргээд ах чинь ээ. Өнөөдөр бас ирэхгүй юм байна л да. For extreme, they're down a significant. Two mistakes, one mistake. Fire, and with this 2-0 victory over Evil Geniuses, they also top GG үзье. Камигийн тоглолт одоо явж байгаа юм шиг. Бусд нь бүгд өгс дууссан юм шиг шүү дээ. Нэг үзье. OG Spirit яг лээ. By the BKB, so he's not gonna. Oh, he is gonna try. That's GG. Okay. BKB, DP, and he's good. Did have some friends nearby, but obviously can't make that. Тоглолт comeback хийхэ болчтой. Харин тэгэхээр хүмүүс бүгдээрээ маш сайн форумтай байна. Дээрэс нь ер нь илүү байгаа баг нь ингээд таваараа нийлээд тоглоод байгаа болохоор comeback хийхэд нэлээд хэцүү болцсон. Юу муугаар л яддаг бол юу гэдэг үлээ одоо. Макро геймээр л амар эдэж мэддэг юм бол. We've gotten ourselves into. I mean that fight mid that I'm just thinking back to where like Ace wasn't even there and they made it work really well. It feels like that was in a way the turning point for this game that really pulled things back into the favor now of Game and Gladiators. Now, obviously not over, but it's feeling kind of tough for Extreme. It feels very reminiscent of game 1. Энэ тоглолтыг үзэж байна. Their aggressive maneuvers just didn't work out. Just munch up poor DY. Yeah. But it was momentum that they were trying to play off of with Ghost Alchemist, and they had it going. But just the moves were a little bit crazy, like diving a TA under a tier 2. I still think it should have worked. It was more likely to work than it was to fail. I will agree, but Энэ тоглолт руу дөнгөж сая л орж ирж байна. Амитгүй. Бодлогт дуурсан юм болов юм бол. Quite heavily for it. Gwen looks like he's going for that. Iji ялна гэж буугаад байна. Yeah, Paparazzi's like I don't want to mess around with Тэг юм мэдлэг нэ. Надад экстрем ялна л гэж бууж ин да энэ гейм бол. These pirates along the cliffs here. See they can find some sort of safety. Ace obviously been dominating this part of the map for a long time. Now with the nullifier too, nobody wants to mess with Ян дургу хүргэж байна гэдэргээд бороо гаргаж ирсэн гэдээ арахад байгаа мó. Хүн нейтрал үзэж This is a good play here from Extreme. Зүгээр л тэгээ хэлчихлээ. KB down. This is the time to try and take that fight. Хот дэрлэхэлд орж ирээ. За sorry. Муухай ойлгохоор хэлсэн байна. Heading towards mid. He's going to show on this creep wave. It's now or never for Extreme. They've okay, well. Sorry. It's now or never. They're going to get tofu. Good play by Quinn. I mean, he knows, right? The worst thing that could happen for them too is if they manage to get this kill with this really late roach spawn, because any kill they get like, immediately is just not really gonna matter. Өчигдөр орой Noxy өчигдөр орой Noxy ирж яваад би унтахгүй үлдэж жагаад өдрийнхэн дагаад шөнийхэн Noxy авсан байхгүй юу?
Өнөөдөр өдрийнхийг Noxy авах хэрэгтэй байсан байхгүй. Тэгэхээр аль алийг аваагүй болохоор л ийм хилчих шиг боллоо шүү. They got one obs on DY. It looks like we're playing for a Storm Spirit Roche. Kind of all they got left here, but Game Gladiators, they're going to try and smoke their way down here to this Roche. Okay. Know that the daytime's coming soon. It could be. Ядрал харин би ч гэсэн ядраад на юу болох вэ хэдүүлэх шүү. Most of their vision. Orange. I mean that is an important one if they can see. Энд дэр мэдгүй би яри extreme л гэж бодоод энэ яагаад гэдгийг сайн мэдгүй л. Aiming are smoked like you said and heading down. Үрл тийм мэдрэмжл төрл. And then back up. Waiting for the rune. And then back down. Okay. 50 seconds. Remote round. Тоглосон юм. Бүр дохиод байвал тэнгисийг суулгачнаа. Sentry there reveals it. Are there any more nearby? Moonlight Shadow about to wear out. Comes into vision. They find him. Paparazzi caught right at the start. BKB out. Quinn Yules in the midst of this, and Ghost ends up self-stunning. Paparazzi ухажтэй. He held his BKB for so long. Yeah. By using that shield rune. That was crazy. Нэрээ шавгана чи Noxy түрэн дөрүгээ залгаас ирсэн тий? Яг сэрсэн үү? Хаг байх чинь. Үгүй папарац өглөө. Хүчээ. The Ghost энтэгтээ Дуракийг алах гэдэг юм шүү. Дурак ончлаа. Хэстэ болцсон. Оо баларсаа. Та ямар эвгүй байлтч гэдэгтэй. They just make all the different types of drafts work. Extreme ог нь айгүй дайдгүй эхлэх гэж их шиг байсан ч гинт Storm альтргаа ороод ирлээ. Манаг уцсахгүй болоод. Энэ нөгөө нэг Templar-ын тайминг нь яг одоо явж байгаа байхгүй юу? 31 энтер дээр. Одоо нэг 35 юм уу 36 хүртэл тесчих юм бол Extreme-ийн тайминг нь хамаагүй илүү болчих байх л гэж бодоод байна. Гол тэр хүртэл тест чадах нь үгүй гэдэг л. Very simple and clean buyback there from Duratio. Then they just hand him the Aegis, so it's like nothing ever even happened. Oh yeah. And they're ready to just march out on the side of the map. Meanwhile, Ace is just still farming up the entire top half. This is classic Ace Brood. Game is easy. Gonna buy a Scotty soon to completely ruin any hopes that Ghost has of playing Dota. The old Danish bear. Catch him. Алкигийн тайминг дуусах болов? Дуусна ч гэж байх юм болоо да. Айтмараа зодддаг байтар. Үдэ. Farming on the tundra. It's not that far north, is it? Кигийн тайминг дуусахгүй хаа. Well, it's tundra-ish. It's got a little bit of like desolation, you know. Тоглолт дуудахад Templar нь жоохон сулдаад Alchemist нь бол тийм амар сулдахгүй хаа. Миний бодлоор. Тэгжил бодоод байна. Битгий худлаа хэнэгээд. Яа. За. Ус хэрэлдэх тэнхээ алгатай. That's his name. Well, no, I know, but I don't know. Alchemist Swift link авч явах юм. Attack speed-ийг бавлж байгаад багшин дээрээсээ сайхан Templar-ыг л хөдлөхгүй зодъё гэж бодоод тах шиг байна. Тэрнээс ууг нь Our helming blink хөвчлээ авдаг та damage дийлээ одоо. Bodily function happening out of you. That's what that sounds like. That's why he's always with Suns fan. Okay, got it. Right? This makes sense. He's the man now. of bodily functions. I understand now. So this all банд чи дөө чамаг. Wow, we did get an Undying Shard now too, so Celery helping out even more. Ace the only one without. This man wants that insatiable hunger so badly. Би одоо чам мэтэд таалагдах гад хотлоо нэгээл байж их юм. I thought that was pretty funny. Үгүй тийм юм яддгүй шүү баярлаа. I want 20 armor if I get stunned. It's kind of crazy, isn't it? Зэл нөө матч. Big Papa, run. He's away. One of my favorite nicknames. Tormentor соло авдаг нь та орсоо хоёр л юм байна да. Гүүгүү. Жагмаг ч гэсэн соло авчдаг юм бэлээ. Морф ч гэсэн авчдаг юм бэлээ. Их ярих юм бол. Ер нь тэгээд After a rough early game. 35 6 давбал бүгд авчдаг юм шүү. Би бол авчдаг л гэж орж ирээд байгаа. Жаг
Бол авчдгийн лавдаг. Тэрийг бол сайн мэдэж байна. You know, some of the moves you could definitely lay out to extreme gaming making some mistakes. За энэ HC-г яаж доожлох вэ гэдэг экстремийн хувьд бол хамгийн чухал асуудал та. I was really impressed with them here. This is I think this team is pretty good at Dota, Trent. I'm not afraid to say it. Уг нь бол Stormтэй. Step back хийж байгаа байлдна гэж энэ хөөе. Темпларыг нэг алдсан. BKB дарцсан байгаад байгаа. AC тавьсан. Durachio Abyssal орж ирсэн. За Alchemist өөрөө унаад байна. Glimmer-тэй forceсан. За буруу тийш нь force-тай ажиллаа Alchemist-ийг. За Arena бусаа Spirit-т нь бол Remnant-ын дээрээс гараа авчиж байгаа юм байна. Storm BKB дараад орж ирэхэд нь өө ямар гоё тоглолт вэ. Papa орж ирэхэд нь шууд Tomb руу жигчлээ. Оо ямар гоё тоглолт юм бэ. Тандраа Liquid санаа байна уу? Болох байхаа. За сум орж ирсэн. Юулдсан. Урдталт нь булварка дараад зогсоод байгаа үг нь. JT goes down, DY with the dieback. A double kill there, 25k gold lead as Gaming Gladiators take a second set of racks. Чөө дуусч байгаа юм байна да. HC-г нь холт хийж сая байлдах биш зүгээр Storm-ороо Creep-ийг нь цэвэрлүүлвэл яах вэ? Тэрэн дээр үсэн болов. Би ч одоо тэгнэ л гэж бодсон чинь. Цадик тууг нь гоё л ихсэн л дээ Spear back хийж байгаа. Гол нь Alchemist-ийн BKB-ний дөрвөн хүрсэнгээ сая. Quite quick enough. Mars in position, Arena back up. 18 seconds, the run forward, they find and kill Xingqiu. Xingqiu buys back, they have mega creeps. Gaming Gladiators, they find Quinn for a moment, the spear connection too. All the Яа, энэ Tomstone ямар гоё юм бэ. Celery-стэй гоё тоглож байна. Celery-гийн андаа ингэхдээ алдаатай юм аа. Энэ Tomb руугаа жигтгэх нь бүр амар сайн конопт орох юм. Юуны тоглолтын дээр үлээ Celery бас яг андаа ингээ аваад ганцаараа жигсээр гоё ялцсан шүү дээ. Эзэний тоглолт байлаа өчигдрийнх байсан. Юуны өдөөс тоглож илаа да. Матчч. You know, Ghost, he just misses like a couple plays. Энэ удаа миний мэдрэмж зүг байлаа. So quickly because when you give up that top part of the map and you say, I'm getting aggressive, I'm going on the move, you give so much to that Broodmother that you need to be successful. And that's why the hero's so good. Because she punishes mistakes harder than virtually any other hero. Because when you give her map space, she is going to get the most out of it. Man, that is one of the best reasons that we could think about. And it's interesting too, right? Because when we were thinking about how the game was going to go, we thought it was going to be inverted. That it was going to be Ace kind of playing together with the rest of the team and then giving the space to Durachio. But you can run it both ways. It both works. It's all good. And again, another impressive showing. Gotta say also, again, how badly it started. I'm looking here at around like that 8 to 10 minute mark. Every one of the cores on Extreme Gaming was popping off. It was only Durachio that was having like a somewhat okay game. And they just managed to pull it back together. Super early Radiance did not matter. What an impressive showing, honestly, from Gaming Gladiators. Like I said, I'm not afraid to say it. I think Gaming Gladiators are pretty good at Dota. It's your just like really distinguished view of the game. You know, you can really get in there and break down the numbers where no one else can. It's true. So thank you for that. Thank you for noticing. And well, you know, that's my job as the analyst. I have to find that. It's tough to find your positive qualities here, but that rotation mid from Durachio where he joined that one fight and just shows up where they're like desperately chasing to try and really ruins Ghost game at that point, and JT had that defensive arena and they still kill Quinn, but then Durachio just like pops out like this carry player actually appearing for an important battle at that point in the game was би гэл Цэнэглэлт таталтай гэдэг за. Манай юу дуусч чинь баланс дуусч чинь бас тэрийг Цэнэглэлт. Өрөөлж байгаа. To ensure that you're going to be there. But that's part of Durachio and why sometimes he seems to be in a weird spot. Sometimes he feeds a little bit. He's trying to stay close to the team. Make sure he's there for the important fights, and it worked out in that one. Disappointing for Extreme, and that's Game Gladiators surprisingly picking up their first 2-0 of the group stage. And having now played most of what would be considered the stronger opponents with хэдүүлээ ямар тоглолт руу орох вэ одоо? GG төрүүлнэ.
like they're probably going to be in the top. GG финалд гарчвал гоё л байгаа шүү. GG финалд гарчвал нэг хүн нэг эсрэг нэг хийгдсэн байгаа даа шүү. За өвжи спиритийг харж ий guys. Бусад тоглолтууд нугасаа эхлэх байгаа за. Oh, the voice lines. So she's up and. Okay. Not holding onto the gem, but you seem to know. Meanwhile, she's going down though, so. Love a second use of everything that Ray's has got. Double satanic, double flip near. Yeah. Oh boy. That was your classic item build, right? A little bit ago. Энэ гэм ойлгомжтой юм шүү. За та хэд үзчихье. Би тэр орнодноос өөрийнхөө амийг хийгээд. Угсаа бусад гейм нь эхлэх байгаа. 700 gold away, just do it. You know, with the refresher that you've got coming through. T2 tower down bottom. It's anything to say. And tier 4 items. The as game's well. not ending. That's the positive side for Team Spirit, right? Every minute that you can say this game is not done, as Seb, he's getting jumped on. Alright, yep, true. You also have Maposhka that gets jumped, so he's only level 13, so that is a 40-second death timer. But I mean, BKBs are down to 7 seconds on OG's side. DM's still got his full one, but you know, it's the little things, right? They are actually going to өвжи гэдэг баг төө гэдгээрээ алдартай болсон гэж биш. Worse and worse for Spirit. You know what? Even doesn't know everything, alright? Okay. Love to see something like a Scythe of Ice coming through for Puck. I know Lyle he didn't pick up the shield rune in time. He's still going to get himself a haste, but you got to enable yourself to actually kill someone when, even if you're landing these double ravages, which collapse is still a little bit short being able to get. I think you need additional lockdown after the fact. Just don't let them get the BKBs off. I don't know how much poking's gonna work. Now with BCM being able to jump as well, they should be able to bring down Mirror without committing too heavily. Backs back up. And it is. Lyle's gonna be the first one to start as well. He's gonna be cautious, but the Hex Lyle's just dying out of the razor damage. Almost ticks out to the Orchid as well. Gets back to the safety of the base, but Yutoro might not be able to as well. They need the damage, they're not gonna get it. Энэ нэрээ баруун талд нөгөө комментууд та хэдэ төвөгтэй байна уу? Уг нь байж исэн гоё үсттэй тий. Тэр баруун тал хаваар юу нэг юм болохгүй байгаа шүү дээ. Rampage дөрөж ич Юрагийн. Reaches level 25 as well at the end of it all. 19, 2, and 10 for Yuragi on his razor, showing that the hero is not dead just yet. You know, it certainly had a little bit of a period where it wasn't being picked up all that much. You and I saw it during the play-ins, particularly coming out from Team Liquid. And OG, when you want to pick up the pace, which is very much the Liquid style as well, this is certainly a go-to hero. Don't need too much to do a lot, and well, they certainly did that. Still probably a little bit of a longer game than I would have expected with OG taking the W, but at the end of the day, a win is a win, and Team Spirit, once again, they are staying around that middle ground, but OG coming back into it. Yeah, really important victory as well for OG, considering to start the day, they were tied 6 positions, so they bumped themselves up to 4 and 6. Муулахаар хожоод яг үзэхээр хожигдоод путаан гинэ. Байж байсан гоё дараа нь үзэхэд эрүүл их харагдаад гоё байдгийг. Харин тэр гоё юм бэлээ. Надад main account байхгүй байгаа. Харин тий YouTube Facebook-ийн connect болохоор надад айгүй дээр дайггүй санагдаад байгаа байхгүй. Та хэд хоорондоо YouTube Facebook-ийн эдмэн хоорондоо юм бичгээр гоё санагдаад байгаа байхгүй надад. Хүмүүс орж ирэнгуутаа тэрийг байлгамааргүй байна гэдэг байгаа юм. Хэдүүлээ тэгээд хүн болгон таалагдхаалфтай шүү дээ. See them doing the similar sort of thing, you know, because Talon, they are another one of those teams that likes to take it late, so just try and outpace them. Really like the we kind of touched on it a little bit, that it was maybe a bit more unconventional with the Maelstrom build from Yuragi. I know Razor is getting picked up more at this tournament. The main account too much of what the item build is currently, but I like the Maelstrom a lot from Yuragi. I mean, we just saw how much farm he was able to get. He was this ridiculously
large person satanic late game that was just completely unscathed. So I really wonder where the Maelstrom fits into things, but this game in particular, like the build from Uragi, like the overall performance as well. So OG, much in a victory from them as well. Night and day. Ер нь main account-тай болох юм шаардлага алга гинэ. Main account-тай ер нь болох хаа. Одоохондоо шаардлага алга. Жохон boost хийж money grind хийх хэрэгтэй байна. Тэгээ яванда юмс гайг болсны дараа main account-тай болж гайг өндөр ранкын дээр тоглохгүй бол би та хэдэд одоо юугаа каст ихтэй энийг ингэдгий тэрийг тэгдгийг гэж хэлж чадхаа байгаад эхлэв шүү дээ. Ер нь өндөр ранкын дээр тоглож гараа зөвшрүүлээд ер нь бэлэн байжсэн дээр тэ хаяада нэг тэнцээ оролтолтой чаар. So we're going to have a bit of a break, but when we come back, a incredible blockbuster between these two teams. You guys don't want to miss it. We'll see you guys shortly. Open your eyes. Tonight I'm going to show you the wonders of the mall. I need warriors. За бусад тоглолтууд рафт эхэлж байгаа бах тийш орё да. Стрим A руу орё. Энд хамгийн эхэлж драфт эхлэх хэрэгтэй да. Стрим D хаана. Стрим A руу ороод хүлээж юу хэдэлээ. Энд дэр гоё бичлэгнүүд явна. I guess, like watching them go up against Talon, they look like they were questioning their identity, like a lot. Position 4 дээр тоглодог хүн position-оос солиод position 5 болоход огтхон ч хэцүү биш ээ. Ер нь угаасаа position 4 тоглодог бол 5 руу дэлдэг нь шүү дээ. But on the other hand, given their international performances this year, even making it into group stages was an impressive feat for them. So I thought they were making it, well, okay, maybe they weren't making a comeback because they didn't do too well in the final tour that they played. Obviously not making it to Bali. They were, I mean, making it to group stages is not that big of a feat for them, is it? I would say so, because I didn't expect them to make it out of play-ins, if I'm going to be really honest. So, you know, always a chance for them to pull out some secret sauce today. Well, they're gonna need some secret sauce because they have been looking rough. Going into this, of course, TSM, we heard Brian say that most of their issues in the draft, Faith Beyond. When you looked at TSM's performances, what did you think? TSM, I think they. Хэдэн камераас зөвхөн main role дарж эхэлсэн дээр бэ. Хэдэн ка хүртэл хар нөхөнд онцсон хүмүүстэй тоглож гин гэж бодож гин тэр хүртлээ л хата. Өөрийгөө хиттэй гэж дүгнж байгаа. Тэрнээсээ нэг 500 юм уу 600 700 800 ранкнэд орох тал. Яг main role-оор тоглосон дээр хаа. Яг үндэ өөрийнхөө main rank дээр ч гэсэн carry mare тоглодог хүмүүс байж л байдаг шүү дээ. Спорт мөртлөө. Yeah, Storm Spirit in particular, what makes Storm Spirit a good fit for them? Because after they love to play Storm Spirit, and in this series, in this tournament, after never play against Storm, every opponent just ban Storm and. That's сэтгэлзэн бэлтгэлтэй угаасаа өнөөдөр Noxy ирэхгүй. Одоо нэг 5-6 к хооронд гацчихаал байна. Оо наад ранк ч угаасаа амар ранк. Наад ранк чи яг л угаасаа хар нөх. But that's okay, because we have the history of Tomato right here. Tomato has become one of the most well-known South American players outside of South America. How and why did this happen? Let's explore his history. Tomato started playing Dota at the young age of 13.
He quickly improved at the game and started playing in North American Dota leagues to improve even more. In 2016, at the age of just 15, he joined the fully Peruvian team Balrogs. The team didn't accomplish much in terms of results, but it was an important stepping stone for Tomato, and he eventually joined the roster with players such as BSA. While they performed better than Balrogs, this team also struggled to win, and after failing to qualify to the Kyiv Major in 2017, the team disbanded. After Team Freedom, Tomato had a period of several years of jumping from North America to South America, and while doing so, gathered experience from playing with tons of different players, playing together with players such as SVG, Kezu, and Cinderin. The Tomato curse is a phenomenon where if you steal a kill from Tomato, you eventually turn into a caster. Watch out, Moon Meander. Speaking of Moon Meander, in 2021 he picked up Tomato to join the unsponsored team Undying, together with Ryle, Saberlight, and Dubu. They managed to win several small tournaments and even qualified to the International 2021 without a single sponsor. Despite a relatively poor performance at the event, they still impressed and eventually got signed by TSM. After dropping out of Riyadh Masters 2022 groups, can Tomato solo carry him and his team to do a better performance than last year? Let's find out if they can have a better performance than last year. Brian, did you expect to be featured in this video? I was grinning, cheek to cheek there. That was really funny. I mean, those are some classic memories. That was one of the first teams nobody had really heard of Tomato at that point, and Kat mentioned she showed up on the Balrogs team, and then we ended up recruiting him onto Team Freedom, and it's been so funny to see him develop as a player ever since then, because he's always had that confidence, that swag, and at that time he was playing mid, and I think after that team he's like, okay, I've seen BSJ play carry, I think I can do it better, time to shift positions. Yeah, but before then even, he was always grinding. Like before he joined Balrogs, like he was streaming quite often, he was playing in a lot of North American leagues. Намайг үзэхээс support-чин тоглолтгүй юм байна. Йоо, намайг core тоглохоор манай support-оо тэгж тоглоно. Намайг support тоглохоор манай core-ууд яадаг гэж бод. Winter carry аваад гэлтгэн шүү дээ. Ерөөсөө ямар ч руу тоглосон угаасаа л үзье яад намайг юм. Yeah, I think after right now they changed the roster. They have Kaka bring in, and it looks like Kaka gave the team another honeymoon for them. They are doing very good, and after play-in section, they are not picking Lion anymore. They are trying new things, and they are keep winning. Wow, is there a correlation there? No Lion equals win potentially. Which means that you don't only need Kaka Lion to get his impact. Now you have Kaka Rubik, Kaka Snapfire. Yeah, Bat Rider. There you go. I do want to focus a little bit more on Kaka, but not necessarily with that. Aster was always a team with XSS and Maboka, and they had this great synergy because they played so many games together. As an offlaner, Faith-Bian, how long do you feel like it takes, if any time at all, for you as an offlaner to adapt to a new position 4 that joins you on your squad? Because that is a whole new synergy that you have to learn. Yeah, that's a good question, but I don't have too much experience of it because we don't change roster too much. True, that's true. I always work with post for a long time, but I assume it's very hard because you have a lot of. Бобокогийн оронд орсон Кака сайн тоглож байгаа. Кастер энэ солилцоог юу гэж бодож байна? Бобоко ч гэсэн их муу байгаагүй. Кака ч гэсэн одоо орж ирж яг бас Бобоко байснаас сайн байгаа юу гэдгийг хэлж мэдэхгүй л байгаа. Юу ч гэсэн Какагийн хувьд бол тоглодог баатруудынх нь пачин яалчгүй амар гой таарсан. Хамгийн тоглох туртай Lion юу мөн ер нь бүгд яг пачин дээр таарсан байгаа. Тэгээ дээрэс нь юу байна л та. Кака одоо нөгөө XXS-тэй тоглож байгаа болохоор илүү нөгөө нэг XXS бол одоо илүү нөгөө нэг цуг лент гэхэд тухтай position 3 гэх юм уу? Position 3 ч бас олон төрөл байна. Цуг лент гэхэд тухтай, kill хийх потенциалтай, эсвэл ингээд нэг нөгөө нэг айлынхаа support-ыг шийдэж тоглодог, эсвэл last hit-эн дээр анхаардаг. Янз янз байгаа. XXS л ер нь цуг тоглоход тухтай position 3 шүү. Тэгэхээр Акач гэсэн жоохон тодорч харагдаад л байгаа. Яг тэгээ Бобоко байснаас илүү юугүй юу сайн хэлж мэдэхгүй л. But I also feel like he's helped Monet in particular
in the last tournaments that we've seen Aster, they had some really good performances and some really bad ones, especially on Monet, who's traditionally been very stable. But the fact that he's adapting his playstyle and playing differently and playing more aggressively and learning how to play with less resources allocated to him has just helped him adapt in these games and maybe play in more difficult situations. So it's one of those cases where a player just makes everyone play better. So do we have this iteration of Aster, is it an iteration that has a lot of different playstyles that they can look towards because of that? I feel like they can do that, yeah, because they have two win condition players now, in Sumail and in Monet, and they can choose to focus on XXS. As the offlane, they can choose to pressure around mid, they can choose to maybe sack Monet, they can choose to allocate the resources to him. There's a lot of ways that they can draft on this team. Now this is TSM definitely looking to upset Aster. So we're gonna treat it as such. If you are playing against Aster Faith Beyond, how do you cripple them? And is it just the Storm Spirit that you mentioned earlier, or are there other ways to cripple this team? For now, for both teams draft, I only see this is a very crucial point. From the other part, of course, first TSM, they need to do their job well. Yeah. And I think, we're gonna go back to it, but the draft, very important, Brian, you mentioned it earlier. Anything in particular that you need to sabotage for Aster in the draft? Or maybe you want TSM to just, for once, just focus on yourself and do, set yourself up for success. I said this yesterday for TSM. I do feel like they were bouncing back and forth, literally in the middle of one draft from pick to pick of, do we counter the opponent or do we pick something that synergizes with our lineup? So I'd much rather have a team have a well-cohesive draft that makes it so no matter what happens in the game, you're down by 5K, there's clearly buttons you're going to push in succession and make it work. Well, Frank got to find out if it's going to work this time around. Let's head over to the stage for TSM versus Aster. It's time for the second series here on group stage, day number 3, Riyadh Masters. We're getting underway with the top of the group versus the bottom of the group right now. Fancy? راح نبدا الجيم الثانيه الان في رياض ماسترز في اليوم الثالث من الجروب ستيج. اعزائنا المشاهدين، الجيم هذا مره مهم لانه راح نواجه الجيم او المباراه الاولى شفناها كانت شوي ستامب، لكن الثانيه احتمال تتكرر الكره لانه الفريق الاول بيكون هو الافضل في الجروب والفريق الثاني هو الاخر في الجروب. One of the teams are very За тоглолт эхлэх гэж байна. Юу гэнэ тэмцээнүүд дээр Aster группийн шатны сайн тоглоо эсхийг эргүүлээд яг чухал тоглолтууд муу тоглож хасаад байх юм тэмцээнүүд дээр гэнэ. Тэр яадгийн бол доо тэгэл сайн хэлж мэдэхгүй л байна. Ер нь хэдүүлээ тэгээд үздэг л болохоос бас яг энэ спиритиг ч гэсэн ларл болохгүй байл гэдэг, ларл одоо болоод байл гэдэг стил тэгээ болохгүй байгаа. Дотор нь яг юу болоод байгааг ер нь тоглогчид өөрсдөө л мэдэж өөрсдийнхөө л учрыг ингэж байгаа тэгж байгаа гэдэг үнэн бодит байдлыг мэддэг болохоос хэдүүлээ бол ер нь зүгээр л сайхан community бол зүгээр л сайхан таамаг дэвшүүлдэг төрлийн хүмүүс шүү дээ. Яг үнэн бодит байдлыг юу болдгийг юу хизээч мэдэхгүй. Дээр би та нарт нэг тоглолтыг яг нөгөө нэг тоглогчийн талаас ийм байдаг гэдэг нэг хэдэн тоглолтуудыг яг өөрийнхөө тоглож исэн тэмцээнүүдийн тоглолтуудыг үзүүлсэн шүү дээ. Тэгэхэд арай жоохон ийм байдаг юм байна нэгж байгаас нүд дэгж байгаас яг тэрнтэй адилхыг хэдүүлээ бол гадна талаас нь хараад тоглолтуудыг үзээд яг хамаг л төвшүүлнэ. Яг ойролцоо хамаг төвшүүлж чадгалах тэрнээс бол мэдэхгүй шүү. Тиймээс одоо яг юу гэж хэлэх юм бол Астрын жишээлбэл бас нэг блемдэх юм бол байгаа ш. Сүмэлтэй тоглож байгаа болохоор communicate хийх жоох хэцүү байна гэж хэлж болно бас. Айгүй асуудал ихтэй баг. Зарим нь ягаад тайзан дээр энэ стрим A гэдэг 4 тоглож явж байгаа шүү дээ. Тэрнийх нь A стрим нь тайзан дээр тоглоод бусд нь бүгдээрээ тайзан дээр биш тоглоод байгаа. Ээлжлээд л зүгээр A стрим дээрээ тоглоодох шиг байгаа. Яг Kn1Fe тайзан дээр яах маах нь бол рандомор юм шиг үлээ. Last night was a rough loss for this team against Talon. That was near the end of the day. And near the end of a day, we're thinking that you got your energy back. North America is looking to make a resurgence right about now. TSM تواجدوا معنا في المسرح بالامس انتهى يوم дуусч байгаа юм тэнгисээ. Дуусаад захиалгийн хоол харчаач. احتمال تكون هذه اخر فرصه لهم يا المشاهدين لانهم بعد ما لو خسروا المباراه هذه وكرروا اللي سواه في نهايه الامس يمكن ما نشوفهم اليوم. Энэ гейм үзэх гэж байгаа юм уу? Энэ юу вэ? White Monitor байсан ш. Тийсэн байсан уу сая? Энэ геймийг үзэхгүй баха.
Зүгээр A-stream дээр тавьсан байсан. Бүгдээр эхлэх байсан болох. CD би тэр юу авч байна? Аль нь ч эхлэх байна. Warm up, I suppose, from yesterday. Дэр нь тавьчих. Финал болоогүй. تيم أستر هذا الفريق الآن هو الأول في مجموعته بالأمس ورونا من أفضل الدوت اللي شاهدناها من فترة جدا طويلة. هذا الفريق بعد ما دخل سميل له وأيضا كاكا أدائهم تغير بشكل جدا رهيب. زي ما قالها فيث في الاستوديو التحليلي قبل قليل كان يتكلم على موضوع إنه يوم كاكا دخل معاهم دخلوا الهانيمون جديد وأدائهم صار يتحسن في كل مرة يلعبون فيها. Most other teams would get thrown off by such a last-minute roster change, but Kaka's a veteran to the scene. Even bringing him in doesn't really throw any team off balance, it just solidifies it. And as we heard from Sumail earlier in the tournament, seems like communication's not even an issue amongst the players who can speak Chinese. They're all talking more than ever before. سميل كان يتكلم معنا في المقابلة وتحدثنا عن نقطة جدا مهمة اللي هي الكوميونيكيشن للفريق خصوصا بتواجده هو معهم وهو ما يفهم اللغة الصينية، الشيء هذا ممكن يعيق أدائهم، لكن الشيء اللي احنا جالسين نشوفه منهم انه بالعكس أدائهم صار يصير أفضل وصار الكوميونيكيشن بينهم أفضل ويتطور في كل مرة يتواجدون فيها على المسرح. It's game time, my friends. Take your seats. نبدأ في الجيم هذا، فرصة الأخيرة لتي اس ام، تيم أستر يحافظون على مكانهم ولا لا؟ خلونا نشهد على طول ايش اللي ممكن يصير مع الاستوديو. The team with 5 Dota 2 regions represented in TSM, they are looking to get points on the board. They are on the chopping block today. Yesterday they went 0-4 after only getting ties on that first day. And we'll see if they get any points out of Aster though, because they are coming prepared. They are actually looking pretty good to be on Aster GG 2 үлдээд Sumail Vis Queen үзэл бас л гоё үздэг. Ийшаач гэсэн утгагүй мэдшгүй үг нь. Ер нь амар мэдүү зөндөө байна өө. So we already established we are looking to see if there can be a storm spirit on the side of TSM, and we just want TSM to be on a comfortable playstyle. But I think there's one thing that we have to remember, Effie, when we're looking at especially Aster нэг л өнгөлөг харагдах юм. the experience for playing on stage just in general for most of the players is very Ер нь цаанаасаа нэг л өнгөтэй харагдах юм. Нэг л гэрэлтэй дах Aster өнөдөр. Like we saw, but Bryle has some experience racked up in the last couple of years, but it doesn't compare to a team like Aster who have been seasoned for 5, 6, 7 years of playing, right? Especially a player like XXS, who is so stable on land. Ахтуу Riyadh-ийн финал гэвэл гоё үздэг нэ. Ахтуу гэж хин хоёрыг хэлээд байгаа. Өөр байхгүй шүү дээ. They got first pick, we got TSM on the dire side with second pick. So far only Broodmother removed from the pool, and I'm always, that was it sounded like a pause almost, because I'm always a little nervous when a team has to go into bonus time for one of their first bans, because normally that's where you practice, right? I would imagine if you were practicing drafts, the opening bans and picks are things you can run several times and have that prepared. Энэ битбүүм гэдэг баг айгүй хэцүү. Эхний геймээ шидэж магадгүй. Ер нь яаж магадгүй. Tundra Liquid гэж хөөх энийг үзэхтэй байна хэдүүлээ. Shopify Secret гэж энэ хоёр бас айгүй адармаатай. Стейж мэдгүй. I don't think it's a good option because Storm and IO both are Би талаан бас айгүй би энэ битбүүм тэгээд айгүй барьцгүй багөө. Ингээ хавираа баг. Яаж хавирч магадгүй. Secret бас хавирна. I hope they have some solutions prepared, and if they are prepping for a potential timber sub, that rider is one of the better ones. It has to be a Lesh. Like both these teams play out. Инстэ тодорхой байж магадгүй ганцхан юм энэ Aster юу хоёр л юм шиг. Aster тэсмиг 2-0 олчих болох гэдэг.
Master came into the series knowing they had to prioritize IO at a much higher level. Terrorblade is a pretty good carry against Lush, even though he's like Illusion Hero on paper. He has like a ranged Scotty builder, but I think you still just pick it here. I think you just slam it. I think I might be seeing this before, like just pick Terrorblade for Team Advance. Тэгэд Liquid юу үзэх гээд л байна да. But it's a good pick. Liquid Tundra хүлээж байгаа л үзэх гээд байна. And TB is very good against the Lashrak, so yeah. Also, makes sense. because it's one of his best heroes, like you Yeah. mentioned, and it's a Scotty buyer, seeing the IO is Loving enough reason to pull out you. Terrorblade before it can get banned out in the second phase. Because no matter what heal strat you go for, TB is going to be effective with his itemization. Well, it definitely maybe threw Aster a little bit off with the Terrorblade pick. They're taking their time to think about what combination with the IO they want to go for, and they actually end up going for Энэ ямар хөөрхөө гомдож момдоод шүү дээ. More good against both of what TSM has. Ингэ бүр хөөрх юм шүү. Liquid юу яриг үзчих тийм үү? Үгүй юу талаа юу яриг битбүүм юу лээ? Битбүүм талаа яриг үзчих тийм үү? Энд нэг хүн гомдоод шүү дээ. Damage himself, or heroes like Slark and Void, who are ever elusive in these fights, can force you to pop meta and then disengage. So also, you have the Dark Pact against the Bow Rider. I'm always down for a Slark pick as well. Эфар Вастрго. Ай. Нэрээ юу? Энэ Айота Storm-ын бадсан Lishraka аваад хойшоогоо суух гадгаа юм шиг драфт л байгаа дээ шүү. Naga first phase previous game that we watched here, and it did work out. But yeah, we now know that there is a Terrorblade versus Slark, and that's gonna make it. Чи охи юм уу? Ийм гомдомхоо хэрэгтэй юм уу? За тэгээ талаан битбүүмийг чи үзье. Астр үзэхгүй guys. Астрыг бол үзэхгүй шүү. Sorry. Энийг бол үзэхгүй. Бусад гураас нэгийг нь сонгоё гэж хэлээ. Уг нь Liquid юу хоёрыг үзье л гэж бодож ирсэн. Талаан битбүүм л үзэхээс. Энэний драфтыг хараадах яа даах. Уу ядаж 3 драфт, 4 драфт хараадах. I like the LC ban a lot in particular, not just because LC has a good lane versus Terrorblade, but because of the dispel against the lasso. That makes it a lot easier for Aster to take these fights. Битбүүм талаан дээр арай олон үзье гинэ. Битбүүм талаан л үзье дөө. Bat Rider and very good versus Terrorblade in these extended team fights, especially if you're going to pick another melee hero from the mid lane. Something like a Primal Beast potentially. You never know. Heroes like that really benefit from playing with a Slark. Хоёр сайн баг харин тийм ээ. За тэг битбүүм талаан нь үзчихё. Айгу олоолаа үзье юм үзье гэж. Тэгээд нэг Аз Dota хэр байна? Нэг шагаач хийдэл. Астр бол үзэхгүй байгаас. Астрыг бол яагаад ч үзэхгүй. Энийг бол ер нь бол Батарааны 2-0 гэж би бол бодоод байгаа шүү дээ. Тиймээс хаях гээд л байна да. Энэ 3-3-4-4 пикийн л хараадах. Тэгээд Астр битбүүм рүү шилжлээ. I think you have to, because you also have to consider Lesh. Like, Lesh is still in the pool. Lesh still the deadliest combo I've seen in this tournament. So I was thinking like чи харж байгаад нэг гоё юм сонгоч. like they could have done that instead. Амар үлсэд. They want Darkseer themselves. That's an okay matchup against Slark as well, but I also Ханас. prefer Legion myself. So I'm curious to see. I think this next pick for TSM Харин түнтэй тий. because they only have so many bans to protect this TB, and I think there's still a couple problematic heroes left. Well, they end up having to remove some. They will pick up the Darkseer, but it does. Тэгэл гаднаас ихэр угаасаа энэ хавьд идэх юм байхгүй. Тэгэл цэцгэн бууз орно шүү. If any of this is enough to dissuade it, the thing about Darkseer is he does just naturally build the pipe auras, which makes the bloodstone heal. Хог бол арай дэнтэх баха. Is it enough? I feel like IO Lesh is so busted that Өөр юм харж байгаад нэг сайхан сонгодоо чамаа гэдэг ямар сонголттой харъя да. Тэр мэдрэмжтэй харъя. Darkseer ороод ирлээ. It limits the options for XSS for sure. Yeah. Thinking Aster may potentially take the magic damage of Аянта. the Terrorblade. Астрын драфт бүр амар гоё илүү байна шүү guys. Yeah, so the magic damage approach to killing TB in the early. Астрын драфт яагаад илүү вэ гэхээр Darkseer-ийн өдөөс Slark тавиад
Заахад Slark нь би муутаж гэсэн аяагаараа ресурсоо нөхчөж байгаа. Тэгэнгүүтээ яванда Slark-т ямар ч контрол байхгүй. Batrider Slark-ийн өдөөс нэлийн прешэр мэдэрнэ. Нэмээд TB-гээ гөгчүүл нэлийн дайжгүй. TB нь болохоор line-аас нөгөө имижнүүдээ сайхан устгуулад авах боломжтой. Хамгийн чухал нь Slark map-аа эзлээд relocate-тэй байна штэ. Аяатайгаа холбогдоод Slark тоглож ичсгүй бол өөр хинч би тоглож болно. Дахиад мэдлэн дээрээ цуг тоглодог батраа биш Астрынхаа аяатайгаа холбогддог. Тэгэнгүүт Line гэдэг батар чинь нөгөө setup бэлтгэхдээ маш сайн болохоор захын лэнд бас дахиад тоглохгүй болчихж байгаа байхгүй. Тэгэхээр Астрын драфт ер нь илүү байна. Ойл харагдчих тоглоход бол. Тэгээд дээрэс нь тоглогчдын ур чадвар ч гэсэн Астр нь би илүү гэж бодоод байна. Яаж ч бодсон. Тиймээс Астргээл аваач дөө. Астрыг үзэхгүй залуусаа. You've got some pretty good spells to steal as well. The kisses, if you're in vision, can be pretty easy to take. The tombstone's nice. Мобируу ярьж болох. Prox mines can stall out the game indefinitely if you do manage to pick that up as a За бит бүүм. Халуун. There's a lot of value coming out. Нага Темплар гинөө. Юу вэ? Энд ч ямар greedy pick вэ? Last, we'll have to see what options will be left in the offlane unless again Надаа нэг л сэжгийн бодол төрөдөх юм. Нага офлайн тоглох үү? Жавцсан дулмын. Нагарж унаа явах үү ч та. Тийм байх магадaltaй л. Although that tends to be more like the support role, stuff like in NA when Sammy was F-аар үгүй шаачлаа. Гайгүй хөө F-аар. Стил. А? 0 stable enough you have some outplay potential depending Стил гайгүй хөө F-аар гайгүй. So you can try to dodge out, see the blast off. You can still hold steady farm up against a lot of melee offlaners for pure. Still has some options here like say the offlane. YouTube байгаа. YouTube нь ABC Sport гэдэг YouTube дээр явж байгаа шүү. Moderately annoying lane. Хүж орж ирсэн. We'll go for the pudge. So Harry пүж байх магадaltaй. Offlane пүжч байж болно. Nightfall-ing. Яг го carry байх боломж нь илүү өндөр л Undying-тэй тоглоход илүү утгатай байдаг 2 slowтэй. Том зоогоол амар илүүтэй болчтой. Гол нь татах гэхээр үнэ татчих гад идэх юм да. Tombstone-ийнхаа зомбиг татчих гад идэх юм да. Би Астрик 2-0 дах бахаа гэж хэлсэн байгаа даа сум гэх юм бол. Гэхдээ алдаж ч магадгүй шүү guys та хэд минь. Уусаа. Талхаатай юм гэж байхгүй шүү дээ. Good old Q if he wants to have fun, but that's always the case when you're up against Rubik. You know, you just put it. Би Нагаг офлайн гэж орж ирээд их яагаад чинь. Сонг дарж тоон бусдагдаг. Офлайн Нага тоглол жавцаа тоглочих гээд байгаа юм шиг санагдаад. Угаасаа одоо энэ Нага Пажиг Нага carry matchup хизээч бардаггүй байхгүй угаасаа. Хизээч нь чаашаа. Ер нь бол Паж нь илүү Нагагаас carry matchup илүүтэй. Тэгэнгүүтээ Паж нь дахиад Роторо Темпларын BKB тайминг дээр нь refraction унтраах потенциалтай болчихж байгаа. Тэгэхээр нэмээд Темплар Нага хоёулаа фармтай байхын тулд энэ хоёр map-ээ булаацалтаж фармдах гэдэг юм л да миний харж байгаагаар бол. Тэгэхээр Нага офлайн Нага тоглох гээд байна. Яг л тийм мэдрэмж төрөөднө. Bitboom-с morphling бандсан. Жавцын Батар авагдаагүй л гэж энэ хоёр кастер бол. Би бол Жавцын Нага орж ирээд өөр нэг Батар юм шиг санагдаад байна. I guess there's a Slark that can be mildly annoying. There's something like the Өөр Батар орж ирвэл энд ямар Батар гоё вэ? Энигма гинэ. Яа. Okay, so they don't actually go. За carry Naga. They'll run it more bog standard here for Talon. They'll go with the Enigma instead. I mean, I say they go with the Enigma. Guys, in game Bitboom шүү. Game 1 бол Bitboom гэж би бодож шүү хувьдаа бол. Энэ бүр яг драфт бүр үнэхээр зохилдохгүй байна. Бүр fucking маш муу драфт байна. Enigma farmд нь, Templar farmд нь, Naga farmd нь Rubik Silencer-ээр хинтэйгээ тоглох юм бэ. Энэ бүр ер нь бол бүр нэлийн өндөр хувьтай Bitboom шүү game 1 бол. The impact of the islands are going to have just do nothing, and yeah, they go the offlane route. They'll go the Sven instead to deal with the Enigma, and it does well against the Naga to boot.
might still be a high armor hero in the Naga Siren, but it kind of Нилийн өндөр өвтэй битгүн шүү guys. Нилийн өндөр might өвтэй. have a few difficulties dealing with this Sven. Either way though, I don't mind this draft of BBT too much. Might be a little bit challenging to execute, but I do like it. I like the Sven into not really just Naga, but TA in general. Warcry plus eventually your shorts if you get it for free. Does mean the minus armor burst play coming out from Mikato. It's going to be hard to pull off even up against these squishier targets in the backline. Like stuff like the techies can actually stay alive through the onslaught. The initial onslaught coming out here. So it's a really great solution. Your one worry here for the Sven is Энэ тоглолтыг үзэхээр болсон guys. Илүү дутуу уйлаа мэлээ. Энийг үз. You've got saves coming out on BBT, would say the shard pickup on Pure down the line. You've got a lot of aggression in your lanes. This is a Sven and dying lane coming out for the bot lane here for BBT. Нэг сайхан нутаг усныхаа багийг үзээд хүмүүс ч гэсэн битбүүм талааныг үзье гэдэг. Энийг нэг үзчихье за. On the off lane, if your timing's thrown off, your impact Үзэхэд ч гоё юм. Ойр тарагдаагүй батраад олон байна. All things considered, this is a decent black hole game for the Enigma. Again, not the Eidolons per se, but playing around a big team fight control here for Talon. You've got the Song to set up. You've got Song into Black Hole that can potentially come out. You've got the follow through damage from Mikado if they're clumped up. There are a lot of fancy things that can happen for Talon, but the execution bar is a lot higher as well. Well, we'll get into a Энэ гэнтгтээ нэх удахгүй бараг угаасаа тодорхой олчих юм бол солчихно. This is the both teams that are sitting in first place right now, along with Asta in Group B. So this is a series to see if we can. Манай YouTube-ийнхэн маань лайка дараа subscribe хийсэн үгүйг шалгаарай за. Facebook-ийнхэн маань лайка дараа share хийвэл бүр сайн. Хэдүүлээ нэг одоо ингээд өдөр болгон тогтмол стрим хийгээд тогтмол каст хийгээд байгаа. Яг тэрнтэйгээ адилхан тогтмол хийдүүлээ үзэлтэй хандлтаа жоохон дээшлүүлээд байвал маш сайн. Бэнш. They do tend to pull off some magic when times get tough, and well, I imagine we might be in for a longer game as well. Because Talon, they tend to drag you into the depths of that those very, very long games that we're used to seeing in SCA these days, which I do blame on Talon, by the way, Jonathan. That's Talon's fault, though, Mike. Well, because they slowed it down, Jonathan. I swear no, before. If you watch the DPC, they do actually play fast games. The first iteration of Talon was a lot slower. Last year was. I mean, we had like a. Амтуулал black hole орж ирэхэд ийм амарч юм болохгүй хаад. Тэгэж position ийзлэх нь хэцүү. Дээрээс нь team дайм болоод 2-3 халлаа гэхэд дараачих нь ээлжинд black hole унтуулж байхгүй тайминг дээр өөрсдөө болгох гад л байгаа. Харагдаад байна л да. I think I just got PTSD from that one game we did. That one grand final. I think I just can't forget it. Ямар agent вэ мэдээлэл өгөөч гинэ. Tokyo 1X. Нэг X Tokyo гэдэг agent байгаа шүү. Facebook-ээр нэг X Tokyo гэж тавих юм бол гараад ирнэ. Нэг page бодсоо. Prime Southeast Asia, although again, like Talon can play faster games. And we'll see if this is one of them. It certainly doesn't look like the fastest draft to be fair. За хэдл бусад геймний драфтыг хальт харж идэх үү? Нугас арай жоохон болоог байх шиг. Talon has been 38.8 minutes. Pretty sure for Betboom it's been a lot. No, Betboom's been longer, Mike. What are you talking about? Really? Betboom's at 40 minutes average match time in Riyadh Master. So, and Talon's not as. Hey Prince. Астер гэсэн энийг бол халтсан шүү дээ. Өө элди ороод ирсэн байсан үгүй сая. Жижигэн драфт ороод ирсэн байсан үгүй. Тийм биш дээ. Яа. Ямар балер драфт орж ирээ вэ? Бас энэ бол энэ юм байна. D2 хоёр л байгаах юм байна. Тандра Goblin Mecha оролцсон. Monkey King Timber хараад Monkey King авцсан. No, I mean, I think яг 2-2 баатар харахад бол Equity драфт хамаагүй л болцсон лээ. Бүх юмний гаргалгаа 2-2 драфт харахад Monkey Timber-ээс ерөөсөө threat мэдрэхгүй, Timber нь Monkey-гоос pressure мэдэрнэ. Тэгэн гутаа Clock-ийн тэр Cog гэдэг эффектнээс Snapfire cookie чдэг болохоор ямар ч асуудал гарахгүй.
Баярлаа минь. Тэгэхээр нөгөө Пүкичдэг болохоор Когн дотроо оруулж чадахгүй бол Clock яг нөгөө нэг задгаа талбай дээр гарч ирэхээр гоё идэг гэсэн Когносоо гэд халиад гараа явчихаар нь юм хийж чаддаг байхгүй. Snap-ийн өөдөөс тоглоход ер нь Clock гэдэг спорт нөгөө соло kill хийх 4-5-уудыг соло kill хийх мэх тийм бодол модал эсвэл бол Когн дотроо оруулах гэсэн үзэл бодол бараг шууд хайдаг юм дөө. Эртгэн цааталт нь гараад Когороо түлхэх гэж оролддог болохоор энэ ер нь Тандрагийн драфт амар тухгүй л болгоо хийчлаа. За мэдээж Тандрагийн За олон юм яриад явах уу. Game 1 нь liquid гэж орж ирж байна. Энэ хоёр драфтыг хараад шууд. Тэгээ дээрээс нь яг үннийг хэлэхэд Тандрагийнхан юу яатсан байгаа. Snaking 4 дээр тоглож байгаа болохоор clock аваад байгаа юм. Тэгээ 2 милиг өөдөөс monkey тоглох гээд байна. Яг тэгэхээр AU 2000 орж ирээд энэ сая сакса depression-ээс болоод тэмцээнд оролцож чадахгүйгээ илэрхийлсэн байгаа шүү. За тэгээ оронд нь юу яаж байгаа? Coach нь тоглож байгаа. AU 2000 гэдэг. Стрим B дээр юу болж байгаа л хараадах. Энэ чинь стрим D дээр юу болж байгаа л. Энэ хоёр болоог байна. За хэдүүлээ үндсэн тоглолт руу орсоорс. Пэйж нь хариу бичих юм. За одоохон би миний утастэнд яваад байна. Тэр үлсээр хоол захиалах. Bottom lane, of course, is where we will get started. Jabs. Along with Q on the Rubik. Яг л нулимстэй байна уу? Toronto Tokyo Undying and of course Nightfall on the Sven. Ижрүү чат ирэх байх юм. But this safe lane at excuse me, rather BBT could be pretty damn dangerous. Undying with a stun is always going to be scary to go against. I think Jabs and Q. I'm curious how they try and deal with the aggression that BBT can bring out. Now, all you can really do is just kind of hold out, try to get your level 2, level 3. It's still fairly annoying to deal with Undying once Tombstone's up, but you at least get some. Агендараа амрик явсан. Хэд гэж юм? You've got the Malefice to cut off the aggression. It'll just take some levels to really get that going. Otherwise, it devolves into a farming lane. And that's a pretty happy lane for Nightfall to farm in. За. Энд юу болж байна? Энэ дахиад би нөгөө нэг талааныг эхний гейм ялахгүй байх магадaltaй гэсэн шалтгаан Enigmatel-ийн дурдталтын дэмэжийг нь танклж өгөх хэрэгтэй байдаг ууг нь. Rubik-тэй явчаад байдаг. Талааны ер нь драфт ямарваа нэгэн гайхамшиг л бүтэхгүй болж жоохон хэцүү л драфт хийсэн байгаа даа. Шиг гэ данстай муу юм уу гинэ. Муу. Намайг бат шиг гэдгийг. There's just space out for Jabs and just looking for a farming lane here for both sides. Yeah, absolutely. What about that mid lane? GP came Dakota going at it on the Snapfire versus TA matchup. We don't see many Snapfires losing mid lane. За, GPK бол гол жоохон хэцүү. Хэдий Universal Баатар, Лэндэ хүчтэй Баатар ч гэсэн энэ Templaren refraction арилгах эффект 6 level хүртлээр байхгүй л дээ. 6 хүрчих юм бол байгаа. Тэгэхээр Templar бас 6 хүрснээс хойш өөрөө нийлэн pressureтэй тоглоно гэсэн үг. Этэл дээр савьяж унсан. Энэ Pudge гэдэг Баатар тоглолтын ямар ч нөхцөл зөө. Early game, mid game, late game аль нь дээр ч байсан Nagaga network тэнцүү багт контролдог. Илүү Баатар гэсэн үг. Pudge. Sadly for Savage, that'll be his first death of the game and first blood to go the way of the Pudge. Excuse me, rather the techies. It's a really aggressive lane up top here for the side of BBT. So much forward damage. Тодотол төр Nightfall. Last-ийг жоохон тиймэрхүү л байгаа юм байна. Энэ Idol-ийн онцлох потенциал 2 аваагүй болохоор байхгүй. Idol-ын дээр хитрхийг анхаарж байгаа Nightfall өөрөө балраадах юм. За Nightfall-ыг алах гэж үтсэн. 7 Magic-гээ дараад гараад явах гэж оролцсон бол эндээс Jabs-ыг Toronto Tokyo хийж байгаа юм байна. Дээдл дээр Savage дунчлаа pure. Түрүүн баг Oli дунчаад хүрээд ирсэн бол хамаагүй дээр байсан баха та. Яг юу ч гэсэн first blood авсан гэсэн давуу тал бол байгаа. За 3 дахь минут эхэлсэн. So far Jabs and Q, they are in control. Look at Q trying to set up on the Toronto Tokyo. Only level 1 fade bolt, so can't really decide to secure a kill. But they are in control of this bottom lane by the looks of it. Yeah, they just rode through that rough first
level really. Like not giving any openings for a double hit means that run you can't. Я тоглолтын Toronto Tokyo. He's popped 2 of his mango. 3:30 минут. He still has something to play. Килний ярьцаа You're just basically 1-1 гэсэн байдалтай яваад байгаа. Last hit-ний хувьд бол хоёр талдаа нэлээд тэнцвэрхээ явж байгаа. Nightfall эндээс Ливиог нь авсан ч гэсэн Айдалын үрждэг тайминг дээр л урагшилчлаа да. Хоёр рейнжд батрын өдөөс 2 мили батар болохоор бас жоохон тухгүй л байгаа юм л да. Хэдий андаангтай байгаа ч гэсэн. За пул хийх гэж оролцсон. Пулийг нь Айдалынаар зогсоох гэсэн Айдалыг нь зөхиод алчиж байгаа юм байна. За айгуу дэжгөө тоглолтоо. Торонто Токио тэнд ресурсгүй болохоор нэг л хэцүү байдалтай болцоор Торонто баг өгчмээр байгаа даа да. Энд тэгэж байж яхаар. Энэ хооронд guys. Facebook, YouTube-ийнхэн маань YouTube-ийнхэн notify хийсэн үгүйгээ шалгаад Facebook-ийн хэд маань share мэрээ гэж сайхан. Бомборлолтод үзцгэн ш. Ягаад GPK-г алж гин. Үүх Микото. Яаж Kn1Fe-ыг соло гэлж вэ? Гутал авцсан юм байна. За энэ хооронд дээдл дээр бол хүүхлээд алчиж байгаа. Сэви ер нь sticky bomb орхол юм бол дээдл дээр алаадах боломжтой. За талааных нь гэхдээ бүр энэ хэцүү нөхцөл байдлаас нэлийн дайжгүй эхэлчлээ. Ууг нь бол эхэлж байгаа нь бол нэлийн дайжгүй харагдаж байна. Геймерэн яаж үргэлжлүүлж авч явах нь маш чухал та. Хүүк орж ирсэн. За 23 Savage эндээс үхэхэд үргэлжлээд оол ич гэсэн үг нь. Энэ паж офлайны өдөөс ингэж болдоггүй юм да. Арай л урдуур тоглолчлаа сайн. Паж офлайны өдөөс зүгээр ингэж Wave-ийг ойрхон тоглохгүй бол ерөөсө болдоггүй маа. Хажуудалд нь энэ удаа уг нь ядчил Slowтэй батар байгаа даа. Стантай батар одоо Patch Line Mine гэдэг классик комбонод байгаа шүү дээ. Тийм тоглолт байл бүр хэцүү. Ямар ч дотор линээс яг нэгийг нь сугалсаар байгаад илүү авчиж болдог батрууд байгаа даа. Манай баг нилээ хийдэг байсан да. Энд Mortimer Keys орж ирсэн. Өө sticky bomb онсонгүй тиймээс Mortimer Keys-ний ганцхан туслах онж юм. За энэс авсан Торонто Magic дараа Ticket Гарната шидэд баг өгөх юм болов ч үгсэнгүй. GPK-гийн нэг кил хилний харьцаа 5-2 болоод холдоод эхэлсэн. Жүн 3 өөр энэ тоглолт бол нэлийн килтэй тоглолт болохоор харагдаж шин. Боломжтой хоо бар. Талаа ер нь айгүй сонирн пик гэдэг айгүй дайжгууд үзээд байгаа харин тийм. Тэгээд байгаа ялчгүй тэгээд байгаа ш. Нээ юнэн. Өнөөдөр яагаад нэг л сулбгар байна гин. Sorry. Нэг чакра дуусч. Унтахгүй 38 9 цаг болчихвол. Баг нэр 39 цаг стрим хийчихгүй би бараг. Бодлаачгүй. Одохгүй юм мэдээд хараас хэрэгчих. Sorry. Again, it's been a little bit rough as well for Nightfall, but the Sven can always catch up for him and jump. There is some stacks in the triangle that were built up in the large camp at the very least. So he can easily clear out once he has the Mask of Madness up. Mikatoгийн given a lot of room to just get Гарын Батар шүү дээ. Grand Master тэр. Унтаж амралтаач яа даа гэнэ. За sorry л вэ штий. Тагинчих юм аа. Юу вэ? Би яг л унтаж амардаг яа. Та дүүр цайтал каст хийгээ үстэй. Өглөө нойр хүрээг юм аа. Я бүсихэ жоох юм. Аачаал. За дээдл төр. Last of орж ирсэн амжилтгүй. Ихэнх дарагтыг мэдсэнгүү. Торонто орж ирээ 7-гийнхоо Westmeg авчиж байгаа юм байна.
doing a fantastic job of not allowing the Naga again. Тэгээ дээшээ Нагараа тоглолт хий гэж энэ да. Энэ Enigma Italianороо урталтаа map нэгээд байгаа л да. Map нэгээд хаана хэн байгаа гэдэг мэдээлэл аваад өөрлөг нь орох гэхээр замд нь өөр нэг юмтэй тулгаралтаад байгаа. Тийм болохоор дээд талаас Нагаг нь хөөе гэж байна. Яг гоо хоёр талаасаа Нага хөөгдөд нөгөө талаасаа Свэ хөөгдөж юм бол Свэ нь клифтэй болохоор фармтад амралтаа. Нага бол одоохондоо левел нь тийм ч өндөр биш байгаа болохоор яг нөгөө амар хурдан фармдаг эффект бол гаргаж ирж амжааг байгаа. За pure Vanguard-тай. Айлынхаа кампиг, айлынхаа wave-ийг бүлдээд tower дээр damage үзүүлэх гэсэн орлого. Энэ бол энэ хөдөлгөөнийг бол ер нь tower дээр цэргүүдтэй хамт damage үзүүлэх гэсэн орлогоор хийдэг. Яг энийг хийхдээ зөрөөтөр хараа Нагагийн хөлбөр хүчрийг хамгаалж гаргаж ин дээдлийг. За тэгэхээр хоёр support нь rotation хийгээд gate-ээр орж ирэнгуудаа сэлэгчлээ. Энэ сэлэгчлээ. Дээд талаасаа доошогоо gate-ээр орж ирээд доотлол дээр үзнэ гэж байна. Бүр god дарцсан. God дарцсан Nightfall руу орж ирнэ гэж байна. Өөрөөсөө шийдгүүлж болно. 3 дээр орж ирсэн. 3 дээр Tombstone, 3 дээр Garnet, 3 дээр Blast Off. Зам нөгөө талаас нь Black Hole хийхтэн шууд Mortimer Kiss гулгиж байгаа. Тойноос нь Stana хийж байгаад алчж байгаа юм. Көөгчс алах юм байна эндээс давхар зөхөд алчиг гэж байна. Торонто Токиогийн double kill. Яа л та бит бүүмийн спортуудаа амар тоглож боо сая. Бүр яг алхан дээр бөмбөрлж байгаа юм шиг уншчлаа сая бүр. Нэмэтэр Кн1Fe хүртэл өрөөдөрлээ. GPK хүртэл өрөөдөрлээ. Яа ямар амар тоглолт вэ? Ямар амар баг вэ? Энэ битбум ингэдэг ерөөсөө. Nine Panda-сыг бодох юм бол нилийн тим skill based биш. Яг нөгөө багийн хөдөлгөөн based тоглолтуудыг айгүй их хийдэг. За энд 23 унаатагаа харагдах юм. Юу вэ? Pure үхсэнгүй save kill-ийг авсан. Q-гийн хувьд бол fade bolt-ийг 2 секундны cooldown-тай. Нөгөө талаас Tumblr Toy ашиглаад гараа авчиж байгаа юм байна. Яалчгүй битбумын драфт ингээд хамаагүй л. Гэтэ энд нэг асуудал байгаад байгаа талон дээр. Талоноос боломж бол байна. Юу вэ гэхээр Templary item time-ыг нэлээд эрт гарах гэдэг. Solo kill хийсэн. Гурвалжингаа асуудалгүй фармдад Nightfall-ыг типиччихт нь алсангүй. Nightfall Амьд үлдэж амжиж байгаа юм байна. Nothing else going right for the team. He has to carry here for Talon, at least for now. We'll take down the tombstone being donated by Toronto. Now tier 1 bottom tower just not going to last. Talon is getting in. За доотлын таврыг бол хүчээр авч байгаа. Уранбаатар ирсэн. Дөрөв дээдлийн таврыг нь бол трейдэн дээрээс авах гэж үзээд байгаа. Дээдлийн таврыг шигтэй нэлээд удаан л зуурлаа да. Гейтер орж байгаа талааныхан хамгаалж болно гэж үзээд байна. Templary хувьд бол хитрхийн өндөр networkтэй байгаа болохоор D-lens PT-тэй. Тиймээс багийнхантайгаа нэлээд action хийгдэж болно гэж үзээд байгаа. За, smoke-ын задарсан. Tumblr Toy дараад амжицсан ууг нь бол. Last of хийхэндээ дөрвөн гол замд нь өргөө хайцсан. Юу вэ? Нэгийг алал нэг үнгүү Next Electronics-ийн урамшуулт худалдаа гэдэг шиг. Ой, save хөөе гараа авчлаа энэ ч одоо. Дөрөв бадрын голоос ингэ гараа авчт юм уу? Юу ч хүү байсан шүү дээ уг нь. Тикис алсангүй. Зүрээ дотоосон дээрээсээ дээдл дээр акшн хийсэн. Бомбыг нь зөгж жагаад киллийг нь бол сейв авч байгаа юм байна. Сейви мега килл авч байна. Хөөх. Мега килл орсоос. 13 гэсэн киллний харьцаатай. Энэ Templar гэхдээ цааг болох нь дээ. Templарын ерөнхийдөө бол дундаж item timing 17 минутан дээр Dixo, PT, D-Lens, Blink гэдэг айтемууд 18 минутан дээр ер нь бол гарч ирдэг. Энэ удаа Dixo-ныхоо өмнө шууд Blink аваад багийнхантайгаа нэг акшн хийгээд тоглоё гэж байна. За одоо яг нэг драфтных нь цэлдаа муутай харагдаж эхэлж байна заяа. Энэ Templar уг нь ингээ саагцсан гарч ирж байгаа 7100 голдтай үдээд 11 минутан дээр. Тэгэнгუთ Dixo авахгүй Нагар авж байгаа шалтгаан нь бол Нага гэдэг баатар байгаа. Өөрөө том гурвалжингаа авахаар Нага урдталт нь аюултай талбай дээр фармлах гэдэг. Өөрөө том гурвалжингаа авахгүй болохоор өөрөө дээдл дээр бас жоохон эрсдэлтэй газар тоглоо. Дээрээс нь фарм нь удаан гүйдэг. Тэр жижиг гурвалжинг бол дуртай авдаг баатар ерөөсөө биш. Том гурвалжин тоглох тухтай тоглодог баатар тэр Templar. Одоо та харах юм бол тэр
Map руугаа мини map руу харах болгонд л темплар тэр том гурвалжин дээр хөрвөөцөн гүйж байгаа. Тэр тэндээ бол байхыг хүсэж байгаа баатар угаасаа. Тэнгүүт наага нь урдталт нь тоглож чадахгүй. Ингээд ерөөсөө авцалдаа нь бол биж ирээд эхлээд байгаа. Тийм болохоор даагер аваад багийнхантайгаа нийлэн гиндээ. Яа, смоклаад явсан. Даагер аваад нийлсэн шалтгаан энэ шүү дээ. Тэгэнгүүт тоглолт эхэлж яхад хэлсэн. Талааны 2 спорт, рейнжд 2 спорт байгааз рейнжд спортод спелкастер спорт гэж явдаг юм. Араас нь скил гэх гэсэн үг. Мили спорт за жишээлбэл Earth Spirit Clock ч юм уу, Tiny ч юм уу те. Төрүүлж ороод task ч юм уу, snowball ч төрүүлж орж мараад акшна хийгээд эхлэх юм бол ардаас нь юм хийж болно шүү дээ. Тэгэхээр мили спорт болохоор initiator гэж явдаг юм. Тэгэхээр 2 рейнжд спорттой spellcaster тэгэхээр төрүүлж ихтүүлэх хүн хэрэгтэй. Тэр нь Mikoto өөрөө болоод энэ тоглолтын дээр. Тэгсэн чинь айлынх нь 2 core нь Snapfire Patch гэдэг 2 core байгаа. Хоёулаа refraction утраад. За Blast off хийсэн. Хувилбар гэдэг нь мэдсэн. Тимээс темплар ерөөсөө акшн хийж чадахгүй. Одоо тэр хараа смоклоод гүүсэн 1 минутын хугацаанд SV network-ийн нөхөд 600 голдны зайтай болчихлоо. Өнгөц сая 1800 голдны зайтай байсан. Ингээд айгүй том зай гаргаад байгаа байхгүй юу? Талааны драфт яг энэ дээр л бүтэн сүрээд байгаа. Геймплей хийхэд болохгүй байгаа юм. За. Жав зүрж ирсэн. Хүүк орж ирсэн, жавжиг татчлаа. Malified орж ирсэн. Black Hole-ыг бол хойноос нь Голобны хамтаар хийж байгаа юм байна. Skill авсан чи ротоос авцсан. Энд бүр амар сонг орж ирсэн ууг нь. За тэгтээ хоёр юу болох гээд энэ Blast off орж ирсэн. Эргэж орж ирж байгаа main fight хийсэн. Баларчж байгаа юм биш үү дээ. Битбүүмийнхэн. Блинктэй ороод ирсэн save glimmerscape-ийг дарцсан байгаа даа. Дикшнийг бол гаргаж ирсэн, save-ийг алсан, Mikotогийн double kill. За хоёр том ультимейтэн дээрээс шүү дээ гоё даа хийчлээ. Mikoto ч гэсэн гоё хомбод авлаа эндээс. Саяны пажи хүүк бол өстой маш илүү хүүк. Юурийн хувьд бол өстой худлаа үйлдэл хийсэн. Айлынх нь хараа 3 том өлтий байгаа байхгүй юу? Song of Siren, Global Silence, Black Hole гэд 3 том өлтийтэй. Багтан том өлтий гэдэг юм байхгүй. Snapfire Mortimer Kiss-ийг бол том өлтий гэж ер нь бол нэрлэхгүй. Гэр damage dealer skill гэж нэрлэнэ. Тэр таны тохиолдолд бол өлтийнүүд нь бэлэн болсон багт буруу үйлдэл хийжлээ. Яа, блинктэй дамжицсан. Chain-станы тайминг бол таарсангүй сая. Storm Hammer дээрээсээ Blast off орж ирэхэд нь бол refraction-тэй байсан болохоор шууд блинктэй гараад амжиж байгаа юм байна. За паж Vanguard-тай Agnim авснаар бол дахиад Nagag нэлийн тухгүй болгоно энэ тоглолтын дээр. Cookie орж ирсэн. Торонто Cookie хийсэн. Торонто өлтийгээ дарцсан байгаа болохоор All-ыг зодсоор байгаад Snapfire-тайгаа нийлээ алах нь бол тодорхой. Kill-ийг нь GPK авч байгаа юм байна. За энд save-ийг харин бариад авсан. Glimmerscape тавьсан. Ласт дарж ягаад Kill-ийг нь бол Javza авч байгаа юм байна. За Торонтог хаяад гарсаа. Гарахгүй нэ. Стан шидсэн. GPK унчих юм бол нилээн сул талтай болох гээд байна. GPK унсан. Knifeolt эндээс Warcry дарж өгөх гэж байгаа цуг өгөх гэдэг харагдаад их юм. Агараа явсаа. And they were ready for that move. They sacrificed Ollie first. Managed to bait out a lot of spell use on him. They were baiting around. Талааны тэгтээ энэ нэг л авцалдахгүй баатрууд нэг л ямар нэг араагаар холбогдоод их юм. Ингээл зөгцөлдөөд яваад их юм. Яг нь зөгцөлж байгаа хамгийн том шалтгаан бол цайвэж байна л да. Цайвэж ерөөсөө фарм дахта багийнхантайгаа ойрхон фармдаад цонгтой үедээ нийлээд инснер дээр байрж өгч мөгөөд айгүй их акшн хийгээд байна. Усад нагаач юм болохоор нэг нетворкоо нөхөөд 3 айтмаа гаргаж ирж актив болохын төлөө айгүй их тоглолдог штэ. Цайвэж ерөөс тэхгүй байна. Mikoto ч гэсэн энэ фармдаг баатраар багийнхантайгаа нийлж тоглоод байгаа болохоор 5 баатар тоглоод байгаа. Нөгөө талаас битбүүмээс эсвэл ерөөсөө нийлэхгүй байгаа. Тэр 5-9-4 тоглоод байна гэсэн үг. Одоо ууг нь бол том скиллнүүд бүгдэнд байхгүй талааныханд. Тэгсэн мөртлөө битбүүмийнхэн дайрахгүй байгаа. Яг тэр тайминг дээр нь. Шалтгаан нь юу вэ гэхээр паж агним авах гэж байгаа. Эсмийн фармдж байгаа. Тэр акшн их хөнгө болсон гэсэн үг. Ууг нь бол GPK 2-3 удаа акшн хийх гэж үзлээ. Автостой болохоор өөрөө стапа бэлж байгаа өөрөө маяг гэхэд тэндээсээ 2 удаа шийтгүүлсэн. Одоо бол травматай болсон байгаа даа.
Торонто эндээс үе нэг цагсан нэрэд мартсан. Шууд л өгч байгаа юм чинь. Сайтама. Окей. Гатол яг л сайтама. Нэг зөгчлөө сая. За фейд болтон дээрээс Q сейвийг алж байгаа юм байна. Паж агним авц. Харин паж агним авц одоо л нийлэх гээд байгаа. Гол нь паж агним авцсан тайминг дээр дөнгөж сая авлаа шүү дээ. Яг авдаг дээр Enigma-гийн Black Hole бэлэн болчихж байгаа. Тэр бас жоохон хэцүүлтэй. За, Дисото болцсон. Микото. Энэ 3 айтмыг авснаас хойш яг энэ тоглолтын дээр бол BKB авахгүй л айгүй тухгүй тоглох гээд байгаа. Нөгөө нэг юм нь юу вэ гэхээр энэ 3 айтмыг авснаас хойш шууд Рошон орох потенциал айгүй өндөртэй байдаг. Одоо бол шөнийн цаг дээдэл дээр байгаа. Тэгэхээр доошогоо бууж иртэлэн буюу эзэлсэн талбай дээр нь очлол нь хүлээн. Тэгэхээр 20-21 минутын дээр шууд роо орох гэж оролдоно. Яг тэр момент дээр Битбүүмийнхэн ямар цөрсөн акшн гарах вэ гэдэг нь бас айгүй чухал. Тэрнээс юу нь бол одоо энэ ихнэр хашаанаас маш олон зүйл хамаарна шийдэгдэнэ. Битбүүмийнхэн бол харин тэр доошогоо очиж вард мар зоож бэлтгэхийг хүсэхгүй байна. Өөрсдөө авчиг гэж байна. Ямар ухаалаг үйлдэл вэ? Доотл дээр Enigma харагдсан шууд өөрсдөө авчиг гэж байна. Homestone-тэй. Тэр бол бүр амар гамбл хараа. Рошан битэн дотор 5 баатар тавуулаа орж ирж гин гэдэг бол маш хурдан авах ёстой гэсэн илэрхийлэл واخгүй юу? Эйдсээ пюр төгчж байна. Саяных бол гамбл. Гадна талаас хүн орж ирж болно. Сонголж ийснөө Black Hole-чж болно бүр. Яаж л бол яаж дайна алдаж болно. Энийг бол яг л Битбүүмийнхэн зүгээр яг хоёр оц руу битэлчлээ л гэсэн үг. Ирүүл тэрүү занлаг ирэхгүй бол бид нарт ашигтай. Окей, ингэснээр нөгөө темплараа яриадсан item timing нь яг 18 дээр гарч ирсэн шүү дээ. 17 дээр ч гарч ирсэн тийм үү? Яг л цагтаа гарч ирсэн. Тэгэнгүүтээ дараагийн хэрэгтэй байсан item болох AC-г нь бол өгөхгүй юм байна. AC-г нь өөрсдөө авчиж байгаа юм байна. Pure авсан AC-г. AC-г яагаад pure авсан шалтгаан бол агнинтэй болсон байгаа pure damage нэлээд ажгүй болсон. Mikotогийн refraction унтраадаг хүн pure. Naga controls нь pure. Swim бол одоохондоо бэлэн болоогүй. EKB дутууга. За тиймээс pure age-тэй тоглолтын 20 дахь минут руу орох гэж байна. Таад байна уу? Ягаад хин ч үж бичихгүй байна. Нэг л орхигдсан мэдрэмж аваад ах чинь. Юм бичээр хөөе. Би ямар орхигдсахгүй руу. Ага за тэгвэл сайнсан. За гилнэр за 11 болцсон. За Tormentor авчлаа. Торонто Токио Tormentor-оос шаард авсан. Нилээн гоё шаардтай болчлоо. Торонтогийн хувьд бол Gordon Graves авна гэж байгаа. Мэдээж Global Silence дээрээс өөрийгөө диспелчих юм бол айгүй их юм хийж чадхаар болсон байгаа. Бэн. Окей. Эзэм хүрлээ юу байна ч та. Би гоё тайлбар ихэр чинь дуугаа сонсоол. Салараа өнөөч салараа. Ичдгийн шүү бич бас хүн. Нөгөө талаас Tormentor бас авчлаа. Талон. Q дээр талаа. Юу очлаа? Шаард нь очлаа. Мега крип гараас яг нь окей. Юугийн хувьд бол Blink аавн гэнэ. Энэ гендер Q авах скил олонтой байна гинэ. Энэ авах скил яг олонтой юу? Mortimer Keys аавн Pajin Dismember олонтой юм байна. Авах скил бол яалчгүй л олонтой юм. Яг авах скил олонтой байхгүй бол ингэж юугүй. Supportive item байхгүй байгаа за одоо. Rubik дээр жишээлбэл Etherlink аваад Dagger аваад Agnim аваад тоглохоор ингэж тоглохоор бас жоохон заримдаа өөртөө харамсах үе ирнэ.
За ээжтэй байгаа тайминг дээр ер нь бол Битбумийнхэн заавалчгүй акшн хийх шаардлага байхгүй. Ягаад тэгэхээр нөгөө Темплар гэдэг мид геймийн хаан баатар биш үү? Өөрийнх нь power timing нь одоо яг энэ 3 айтем гарч ирснээр power timing нь эхэлдэг. А тэнгуут энэ тоглолтын дээр дахиад BKB гэдэг айтем авснаар дахиад жоохон юу болно, балмант болно. А тэгээд тэр айтем дээрээсээ хүн алж чадхаа болоод эхлэнгууд Темпларын тайминг дуусчихна. Тэр AIDS авсан байгаа тайминг дээр заавалчгүй AIDS-тэйгээ тэр айлынхаа хүчтэй өдөр очиж байлдах шаардлагагүй. Зүгээр сайхан 5 минут чийлрээ фарм чинь. Ер нь бол цаг хугацаа Битбумын талд ажиллаж байгаа л да. Яг удах тусан Битбумд ашигтай байна гэсэн үг. Тиймээс сайхан фармдаа л явчих гэсэн зорилготой байх шиг байна. Тийм Тиксээс үлтийг нь авч болохгүй. Ер нь авах скил тэр Тиксийн үлтигээс илүү яг хуу шаардтай Эйтерлинстэй байгаа Рубикт Пажийн ультимейт амар гоё гэдэг байхгүй юу? X-member утгагүй холоос ин. Хүнээс хэвлж чинь. Бүр айгүй OP скил Пажи үлти бол. За. Kn1Fe хийсэн Fade Bolt-н дээрээсээ ганцхан зохиол авчлаа. Баахан майн зоогоол эхлээд Q-гэвд. Cast Noxy-тэй. Noxy өнөөдөр ирээгүй л байна. Тоглолт эхэлж яхад хэлцээ. Аль нь hodж ийн гэж бодож ийн гэхээр Bit-Boom гэсэн шүү дээ. Айл лейт гэж аль нь айл юм бол тоо Битбумын эсрэгийн лайл гэдэг шиг тоолоо айл майл гэж болохгүй шүү гэсэн ч та. Ялангуяа би бол айл майл гэж хэлж болохгүй. Хоёр талд аль альных нь л фанатууд байгаа л. Нутаг усаад имцсэн хүмүүс бас байгаа шүү дээ. Манайд Битбумыг бум ялах баха гэдээ орцсон болохоор дэмжиж байгаа гэсэн. Өнөөдөр Цэнэглэлт таталтай хэлгээрээ. Facebook-ийн хэд мэн шеэрлээрээ, YouTube-ийн хэд мэн сабаа дараарай. Лайк дарсан, реакшн дарснаа шалгаарай. Нэг иймэрхүү юм та хэдээс гоёх юм дөө чаас. This year when it was really worse last year. Like it was last year with the 40 minutes less than 10 kills. That was last year. Талааны лейт гейм яг амар гэж би бол хэлэхгүй ээ. Нагатай болохоор амар гэдэг шиг байна. Нагаг нь контролцоо олон 2 баатар 3 баатарч баг байгаад байна. Хамгийн чухал нь тэр Black Hole гэдэг энэ A ultimate skill яг л нэг U skill дээ. Clutch skill дээ. Яг дутуу матчаптай байсан ч гэсэн Black Hole-тай багийнхан бол яаж ижиг аргалж болдог гэдэг нэг юм эффект байгаад байгаа. Тэр яг late game алин дээр юм бол мэдэхгүй. Би мэрэгжлийн тоглогчийнхоо карьерийг хайсаа. Ер нь тоглогч байхаа болсон. Болж байгаа. Тоглох нь бол тоглож байгаа л та. Тэгтээ тоглогч байхаа болж байгаа. Баг тоглохоо болж байгаа. Одоо ингээл та хэдтэйгээ мар ингээл хоцоо сууж идэг болчих. Цэнэглэлт таталт хийгээл аа. Нөгөө нас жоохон явцсан чинь мөнгө төгрөг хэрэг болоод шүү дээ. Жоохон ирээдүйд хастл хийх юм аа бэлдээ л байж. Яа одоо бол байнгын идэвхтэй каст хийж байгаа. Жижиг тэмцээнүүд, том тэмцээнүүд гэлтгүү каст хийж байгаа. Коуч болсон юм уу? Коуч байхаа болсон. Би чинь 3 жилийн өмнө коуч болоод коуч болсон байж гисэн чинь 3 жил гинэ одоо 2 жилийн өмнө юм уу? Тэгсэн чинь тоглох хүн алдахгүй тэгээ буцаа тоглогч болоод. Тэгээ ганц хоёр тэмцээн төрүүлсэн чинь тогломоор санагдаад. Одоо бол зүгээр л сайхан каст хийгээ сууж байна да. За, голов дарагдсан. Хэсвэний дэмэж амар байна. За нөгөө талаас Black Hole ороод ирсэн. Томстоны шаардсан дээрээс аваад гарцаа. Яг л энийг хэлээдсэн. Шаарднаасаа гаргаж ирээ Свэнд бүгдийг нь алах боломжтой гэсэн. Яг үндэ сайваж эндээс Pure-ийг алах гэсэн. Song дарагдсан. Мэлдэн дээрээс цогсон цогтыг нь байхгүй болох. За ардтал дээр Rubik-ийг хөөж байгаа далчиж байгаа юм байна save. За яг л энд ярьж исэн бүх зүйлс яг энэ
Нага энд контрололцсон, энд ингэсэн. Black Hole-наас гол нь энэ Сэвэлдэг Undying-ийн Tombstone гэдэг скил байгаа даа. Хамгийн чухал. Баярлалаа анх шанха. Одоо ч хөгшөрлөөдөө утга мэн. Шин гэж байдгүй юм бэлээ. Ер нь итгэвтэй тоглож явах төгшөрдөг юм бэл. Хөгшрөөд гар хөрөө удаашраад гэдэг хүмүүс нэг тэгж яриад байдаг байсан. 24-5 ах нар л ярьдаг байсан аа жоохон багт. Бодол шүү хот. Улам бүр л хурдан болоод. Энэ гол нь нөгөө нэг 24-5 болчоор дотоноос өөр анхаарах хэвээр зүйл айгүй олон юмтай болчиход тий. Амьдрал ах уу гэр бүл эсвэл шоуз ингэж юм уу нэг жоохон бол өөр нэг хүн амьтантай уулздаг ч юм уу нэг тиймэрхүү юмнууд болонгот Dota тоглох цаг нь багасаад Dota-тай хайртай байх нь багасаад эхлэхээр л жоохон төсөөрдөг юм шиг байлээ. Нэс над шиг байнга актив тоглоод байвал өгшин гэдэг юм байдгүй юм байл шүү хотлоо байл. Яа битэн дээр томб зооцсон. Байлтан гиндээ. Энд амар эйгүү позишнтэй байлтах гээд байна. За хүүглсэн. Жавцаг аваад ирсэн. Хүүкийг нь авчлаа Рубик. Бараг боломжгүй скил авчлаа да. Торонто Токиод энд гацаад өгчөж байгаа харагдаж байна. BKB готтой орж ирээд энигмаг дуусгасан. Tombstone дээрээс бол живж байлтахгүй гэсэн бодолтой байсан. Яг үндэ живчж байгаа юм байна. Tombstone-ы гадна талаас битний дээдэл дээр нилээн шигүү газар л дөрүлөө ороо зогссон байгаа даа. Pure гэхдээ нилээн эвгүй байдалтай байна даа. Раскатер пласт GPK хүй GPK өөрийгөө бэтэлж байгаад BKB дараад хазчихсэн чинь голов дарагчиж байгаа юм байна. За Микото эндээс refraction орсон. Хүнээ татчлаа буруу юм ижлээ дээ. Mortimer кейсэн дээрээс оолыг тэгтээ бариад авцсан байгаа даа. За эндээс гарах сонголт хийх хэрэгтэй баха. За хүүклэгт нь урдуур нь орчлоо. Сонг дарцсан. За сэв болон саунсан. За энэ Рашаныг ингэснээр талаа авж байгаа юм байна. Savage here. He's looking for the hook back on the TP, but the song's there to save the day, and off the back of another back and forth. Town manages to get Roshan. They manage to hold on to Black. За нөгөө нэг 30 минут ууг нь болж юм доо. Гэтэ Темпларын BKB яг гараад ирсэн байгаа. Second Rosh much bigger for Talon to find. They've got the cheese to give out. За одоо энд бол талонд яг л 5 минут байна. Энэ эйдсээ ашиглах 5 минут буюу энэ эйдс нь дуусчих юм бол Темплар нь идэхгүй болж эхлэх 5 минут. Энэ 5 минутыг яаж ашиглах юм бол за яг энигматай болохоор стил цаашгаа үзэж болно гэж үзэж болох юм. За эйдсийг Темплар нь авсан болохоор шууд үзье гэж байна. Алса Нага унсан. Эйдстэй баатрыг нь тойроод алчих гэсэн бодолтой байгаа. За хараа саяных ингээд акшн хийж байгаа шалтгаан Темпларын нөгөө нэг дэмэж одоо хүн алахад хүрхээ болоод эхэлсэн. 3000 цата бажиг алахгүй байна. Андаингийг алахгүй байна. Тэгээд эхлэн гут эйдстэй байсан ч гэсэн битбүүмийнхээ өөрсдөө үзэж болно гэдэг колыг байн хийгээд байгаа. Одоо ингээд айгүй их прешернд дон тоглож байна да. Болоо. Тал гажигтал байна уу гэнэ. Юу стрим үү эсвэл би юу? And with all their tier 2s gone, with all outer towers gone, it's a little bit easier for Talon to play the push game. You can't afford to lose Savage like that up front, not respecting the TP point in that outpost, having that rotation out from BBT does actually give them an opening. They could look for a tier 2 if they wanted to. They will pull back to their side of the river though, not to get too aggressive while the Aegis is up. For Talon's hand, та хэд мөр өнөөдөр нэг баг хазараа би нэг нойргоо моргоо нэг л ууртай хүн амт бандахад хуруугаар шууд л хөдөлж гээд ш. Can just dance around if you don't have the vision ready here on Talon's side. Ой, гацчих чинь. Я Tormentor авах хаа та. Энэ Tormentor гараад ирсэн. Save дээр шаард орчлоо. Энэ reactive taser сайжрахаар бас гоё. Темпларын тарагдлсан хүн дээр хоёроо өгчнө. Тикис. Зөвхөн Темпларын тарагдлсан ч гэлтгүү. Move speed buff мав өгдөг болохоор паж мажтай өгсөн ч гоё. For the side of Talon, but the lead has shrunk down to just 2k. It's been bouncing around. And this game is still rather close. BBT having a lot of fight left, having this level 20 spike that can eventually come out for GPK.
It has been a rather slow game for the Snapfire though. Not being able to Өндөр нас чин хийдвэ гэнэ. Ямар амар асуулт. Өндөр нэг 176 7 нас 24 5 жин 72 за нэг ч гэлээ. За Black Hole хийсэн. Flaship ин авч байгаа юм байна. Үй pure Black Hole-ын дээрээс үхэхгүй байна. Repeated гарна гэж байна. Өө за. Тэгээд тэг pure. Арай дэндүү. Одоо Black Hole байхгүй яг үндэ pure хурж ирээд буцаад эргэж болохоор харагдаж шүү. Find the big one. Need to take care of that fudge. He's been doing a lot of work. Ярупик ороод ирсэн. Микото 2 зөвхөн гэсэн Торонто Токиог алж чадахгүй нэ. Грейвсэд дарсан байсан болохоор голов дарсан. Ардл дээр нь орж ирээд энийг маг юу вэ? Хоёрхан зөгчлөө. Nightfall эвгүй байдалд орсон. За хүнээ аваад идсэн Pure-ийн гой тоглолт. За буцаагаад гаргаад ирсэн хүнээ. Дахиад томбондоо жихэж болно. Хүүхлэд аваад ирсэн, Нагаг аваад ирсэн, Чистэ Нага, Сонг дарсандаа Микото энд Томстон дээрээс холгуулаадсан TP аваад ичнэ. За ингээд бархаа байлаад эхэлсэн шүү guys. Битбүүмийнхээ одоо бол илүү болоод эхэлчлээ. Ягаад вэ гэхээр TP-дэд буцаад ирэхэд 1 минутын хугацаа. Эйдс нь бол expired болно гэсэн үг. За ингээл битбүүмийн давуу талтай болж таг хугацаа яалчгүй битбүүмийн талд ажиллаж байгаа. Дөнгөж түрүү хэлжсэн нөгөө нэг 5 минутанд дуусчлаа. Одоо талооных нэг аврах хамгийн том шанс бол Black Hole. Savage has no damage himself. He wants to chip and prod with the illusions, but doesn't really do too much outside of tank for his team and try to reset the song. Шүтээсээс нэг юм зулгаачих байсан дөө. Яах байсан бол тоо. Би ер нь яадгүй шүү guys. Хувийн амьдралын хатах ерөөсөө ярьдаггүй шүү. Аав ээж, гэр бүл, найз нөхөд энэ ч байсан юм. Нөгөө нэг яг одоо ч арай гайг болж байгаа. Тоглогч байхад нөгөө нэг тэмцэн доронгод та чиг битэлцэн хүмүүс алавтай юм шиг битэлчээд ялахаар эсвэл ялагдахаар орж ирээд матч фикс хийлээ энэ төр гээд эцэг их чаална. Дүүнрийг чинь яан маань гэд амар сүрдүүлгүүд өчээд идэв. Тиймээс ерөөсөө өвөө амьдрал ярьдаггүй. Гэр бүлийнхээ тухай ер нь ярьдаггүй шүү. Намаг алмал нөх юм бол тоохгүй шүү дээ цаас. Тиймэрхүү юм ер нь асуувал би хариулахгүй эсвэл хараагүй юм шиг л өнгөрөөж. Ясуух. Nightfall going to have a full satanic up on the Sven very soon. That's a bit concerning if you are talented. Just go for the push through the bottom wave. Like both sides maybe prepping for Roshan, but it's still a while away before it does even respawn. BBT, do they want to keep going? They will not find anyone, John. It's not enough forward vision. Энэ боо 3-ын боо 2-ын ихнийг юм явж байна. You managed to get a good read and back off. They've got the nullifier up and Savage a little bit more damage. Ой, зогсоочих юм. Just down to target. Saves at the very least if they do come out here. Try to clean up. Need something more. I mean, they haven't even knocked on the high ground. Aegis has expired. And it's still going to be a little bit of time till Roche is up. BBT have vision around this area, so it seems like they want to fight. You were trying to bait them in. Does get lifted by the telecom. Зя 2K network-ны лидтэй. Олдор билж байгаа. Портбер кейс ороод ирсэн. He's just tanking through all this damage. Амжилттай пүүх. Dismember хийсэн голов дарах шаардлагатай болсон. Фон хүртэл дарчлаа. Ардл дээр нь Black Hole хийх гээд байна. Таргатаа сонгосон. За тэнд андаинг байгаа. Андаинг Томстон зоогоод нэгийг нь аварж болно. Гэсэн чи өөрөө станд болчлаа. За яг үнэндээ энийг маг нь өөрийг нь алчиж байгаа юм байна. Томстон зоосон боловч хүнээ аврах шаардлагагүй. Эргэж хараа алыг гэсэн. Night болохоор 23-ыг хөөгөөд эхэлсэн бол ардл дээр нь шууд оолыг алчиж байгаа юм байна. Blast of амжилттай. За энэ тоглолт чиз дарсан. За тэгсэн ч гэсэн үхэж таарах бах. Энэ тоглолт баг үүгээр чийдэгдэж байгаа л гэж орж ирж байна да guys. The tip from Toronto. Completely blind hook. You miss everyone you don't throw out, John, and that time Pure
Oh, he certainly did not miss. And he didn't. Talon, very messy fight to take. The hook onto Savage, the global sons to break off the dismount. Тийм паж ер нь бүхний гаргалгаал байсан л та. Олж юу. Ер нь Бэтбүүмийн драфт угаасаа нэлээ илүү байсан юм а. Харин ч талааныхан маш сайн тоглож байна. Би бүр ийм үзээтэй тоглолт гаргана гэж бодсон ч. Yes, in our good old obs to look. There's been a gem that's been stuck right around the secret shop area of the Radiant side. It's been stuck there. I was so confused when I saw that right next to Mikado, and no one's picking it up. It's hidden by the trees, Mike. Oh, it is too. Look at that. Yeah, you can't see it. Oh, it's Ollie found. took it. It's There you go. gem as well. Дахиагаараа гүйж авчиж жим авахулчлаа. TPK энэ юу хийж байгаа вэ? Өөх ширэн нүрэлсээр гад хүнээ алдсан. Оо за pure аварчлаа. Pure татаад dismemberчснээр бол хүнээ аваад өө бүр таксичлаа. This game for Talon, it's all down to black holes. Pure зүгээр UB cap юм шүү дээ. UB cap гэж. Riyadh cap. Not into the Sven with the Ags short war cry. You don't have enough damage as well coming out in Savage. And Naga's much more of a sustain here up front. You've got the level 20 talent up for GPK, so his physical output with a little Shredder is starting to get overwhelming here. Your supports just die in one spell use pretty much here on Talon's end. 21 to 14, BBT and control now. Oh, it's a dan. Tier 2 tower still standing for Talon. They can't really do too much across the river. They've tried multiple times, but just falling flat on execution. We talked about this when this draft was being made. Үрслийн нэг бурууллаа guys. Нарэ гацж байна. Жохон байж байгаад нэг та. Нээд жоох асуудалтай байх шүү. Нөгөө талд астар яасан бэ? Астар хожиж байгаа бах уу? Астар хожихгүй бол нэрнгээс үсээ утсан чаах. Одоо тийм илүү драфт. LD авцсан те. А ер нь би тэгэд хөөх юм уу? Миний муу үс. Дээр би бас нэг үсээ усчихгээд. Бүх муу юмд л миний үс явж их юм. Ер нь боли. Астар хожичнаа зүгээр үсмөсөө усахгүй зүгээр хожична. Дээр бас би юу гэж хэлээ үсээ усчлаа. Хоёр уссан шүү. Noxy 6 цагт тоглож исэн каст хийлээ. Noxy 6 цагт бид төр хоёулаа тоглож исэн л доо. Hello би бүр 6 цагаас 4 цаг хүртэл стрим хийж тоглосон. Стил байж лээ. Айгу. Саваадах юм байхгүй шүү. За 4 батар смок үзнэ гэж юм. BBT still just standing their ground as Talon did pop a smoke. Roshan now officially is up. Я доошлно гиндэ. Рошо одоо бол доошлно. Өдрийн цаг. Рошан байраас хэлэх гээд байгаа. Рошан дээр пинглээд их юм. Рошаныг гейтээр нь 3 батар давхцаад орчил буцаад гүйчдэг юм байлээ дөг нь. Айсангүй. Хоёр лоу ранк дарсан үг нь мэдгүй. Цаа чин леженд дээр тоглох шиг байсан шүү дээ. Би нэг divine аккаунттай л зуралдаад байгаа. Я dismember хийсэн, хөлбөр байсан байгаа даа. Тэнд нилээ эвгүй positionтэй байлдах гэдэг юм да. Fire орж ирсэн. Пюр. Отостай. Ой, роо гарч ирсэн нэг зөксөн шууд бааш чинь. Үй, мэлдэн дээрээс зогсон. Энэ амар блок бол. Грэвсээ төрүүлээд дарцаа юу вэ? За эндээс сатан дараа зодсон. Дахиад нэг блок бол хийсэн. Хүнээд гисэн чадсангүй. Хоёулаа өгчлээ. Торонто Токиод эндээс өгөхөд байна. Том бозоос яд чи өөрийгөө чихмээр юм уу? Хонг дарагдсан. Яа 5-0 даа. Энэ бол 5-0 даа. Торонто бүр лүлэрчлээ. Яагаад Торонто? Торонто зүгээр Грэвсээ диспелтэхэд зориулаад тэг хүнээ аваад болно ш. Энд чинь бүр байж болох simple as fuck шүү дээ. Грэвсээ төрүүлж дараад Голобн дээр нь silence дуулсан гүйжгээд хоёр black hole дээрээс бүр баларлаа сая. За яг үндэ талавных нь chance байгаа юм байна. In play. That is going to be so painful. A great
a great team fight this time from Talon. It looked so awkward to begin with as well, but just that refresh, just for Jabs to start the fight this time, that's what they needed. They couldn't play around with the song with Jabs. It had to be just instant BKB black hole. And Talon, they managed to make it work. They split up the side of BBT. Onto the high ground they go. All tier 2 is gone. They could gun for Нилээ эвгүй болчлаа доо. Үнэхээр. Тай Торонто Токио бүр бүтэн флоперчлаа. Итерхий хурдан арчлаа та. Кар тоглож байгаад буцаад суппорт болоод удаагүй байгаа юм болохоор нөгөө нэг Kn1Fe хурдан дарах гэж яраад байх чиг байна. Спорт хүмүүс чинь хурдан дарахтаа биш, зөв үедээ дарахтаа хамгийн чухал нэг гэж дуу байна. Just take over the Radiant jungle for now. 43 minutes in with the 13k advantage. And still 3 minutes and 45 seconds on the Aegis, so plenty of time to try and go towards high ground again. And it's going to be BBT naturally that needs to find a way. Шууд смок хийж байна. Хомөлтийнүүд нь уншсан, refresh уншсан. Энийг магийн хувьд бол 2 black hole-тай. Нөгөө нэг хилээдсэн зүйл чи энэ дээ. Black hole-тай багийнхаа аргыг нь олж жоод эффектлж болдгийм а гэдсэн. Яг л энэ. Өргөд аваад ирсэн GPK. Тэр дөрвөн айтем нөгөө нэг алга болдог. Trickster clock. Оо тийш ороод ирсэн. Пүч өөрөө ороод ирлээ. Tombstone дээрээс нуусан. Дахиад black болцсон. Зохиол алдчихж байгаа юм байна. Black hole руу бэлэгтэй ороод ирсэн сая Pure. Тэгээ Mortimer Kissy кастлцсан. Эндээс main fight хийгээд Нагагийн нэглээ алыг гэсэн бодолтой ардтал дээр нь бол Templar унж байгаа. Нагаг алсан. Скиллийг авсан Storm Hammer. Нага эндээс бэлэгтчлээ. Тайминг нь бүр GG тайминг байлаа саяных GPK. Гэхдээ хамаагүй алхал юм шиг байна. Станцсан, өргөд өөрлөгөө татсан, эргэж хараа станцсан, хоёрыг станцсан, хамаа байхгүй зодоод алсан. За Nightfall-ийн double kill. Юу болоод байгаа юм бэ энэ тоглоомд гэхдээ. Тэ зүгээр хүнээ татахгүй мүү? Үгтэй юусэн шүү дээ. Black hole руу блинктэй ороод ирлээ. 2 хүн орж ирсэн. 2 хүн Black hole-д орсон байсан. Нэгийг татаал нөгөөдгийн томонд байгаад болоод. Тэгэл энийг маг хазах гэж оролцсон сая бол баталгаатай. BKB-д орж ирсэн. Ардтал дээр нь биш яг урдтал дээр нь ороод ирлээ. Битбүүмийнх нь гэснээр бас флоперч шүү. Саяных тим эмэр хэцүү үйлдэл биш. Яг үнийг хэлэхэд. За голоор цогсон. Buyback байхгүй юм бол Naga, Templar Naga хоёр дээр зөрөөд голыг нь бол ухах юм байна. Энэ тоглоом юу болоод байна? Toronto Tokyo is at the moment with this undying build, but it has been working, so props to him. Last off from save, not gonna land. That'll be backdoor is out, but EBT they will still get away with that one rack. So even out the game, if I say even, maybe they even take the lead in the game because that mid rax is a bit more valuable, I'd argue. Suddenly the net worth lead is nothing to write home about for Talon, just sitting at 5k. It'll be even less now with a couple bounties being found by BBT. Man, Toronto Tokyo, what a player. Yeah. Like this guy goes from winning TI by playing close to, and then switching Toronto to хийх a brand new team, and just every time we see a game with this guy, he's always making huge plays. Every time. And he is. Just stands far back enough to get the. Харин дандаа physical damage-ийг болохоор 3 банд аваад 46 нэмэлт армарт олцсон байна Toronto. You need to be able to find the undying here, but he stands so far back. That last fight worked out for them on the Roche just because there was. Push дараагийн item агним аваад refresh аавна гиндэ. A long time away here as well for both sides. EBT. One good team fight away from basically just clearing out high ground. You're not even having to gun for Megas. Tier 2 still stands down bot after all. He can certainly end the game off the back of another fight with no buybacks for Talon. Talon going through the gates, going hunting, but they don't have the best forward vision right now. Just the watcher in the ward watching the pit. They know that they are being pushed in, so they could try to flank from the south here. E2 bottom tower, going to be sieged by Talon, by BBT. Talon, the ones that need to respond. Talon, when they are behind, they'll get some vision down, they'll try to prep for a fight. Nobody from BBT have moved their way down towards the south yet. Seems that they'll take the Watcher and maybe just take the Tormentor.
that they will. Астр юу болж байгаа вэ? Мэдэхгүй байна уу? No shards even. I think everyone's just got shards right now, so they don't even need it. Ялчжээ guys. Talon Ийм нэг нь бол ялчж. waiting towards the south of that bottom lane. Their opportunity, just trying to hope for a straggler to walk into them. You what? Immediate TP. Nightfall though. Цаг хугацаа BB талд ажилтсан л та. Одоо үүнээс хойш бол угаасаа нэг ажиллаадах юм байхгүй. Nobody gets caught here by BBT. Even pure Nightfall just casually walk around and walk away. No one showed up for the high ground defense. No one shoved back the waves. They expect Talon to be doing something sneaky through the south. Just managed to dodge out in a big fight. Jab's been very patient. He's been looking for that double black hole again. Identifies. За яадаг юм бол одоо голоор л скүүдэх шиг биш. Talon, I mean, even with a very marginal lead, at least have one full set of racks down bot. That lane will always just naturally shove in. Mid being down immediately does hurt a little bit more. But you've got the Nog. You can always send the illusions out to clear out. So they are keeping most of the waves shoved in their favor here, except for top. Let's see. Next Roshan, we'll see in about a minute and a half on that respawn timer. Could end up pretty much just being a daytime Rosh down south. Another free Ags can fly out here. Something like the Ags, I suppose, on Mikado could be really nice to just work the map a little bit better, dance around side of BBT. Along, of course, with a secondary. За 24-20 гэсэн хил найрцаатай 3K network-ны өмөр бит юм аач гэж юу гэж байгаа юм. Байдаг л нэг хүн байх ч. 3K network-ны лидтэй талооны тоглолт үргэлжлэж байгаа. BBT still holding their base for now. There's your smoke out. 5-man smoke. Line being drawn towards the top lane of barracks. За 5 баатар смок явсан. Битбүүмэс. Rushing right towards that area. Keeping in mind they can take these racks very fast. Even pure now. Refresher orb available on the Pudge. Will dismember. A bit of a problem I think for Talon. Тэшиг Рошаны зүг рүү иглсэн. Directly towards the top lane, but rather just check for the Roshan. Рошан баг цагаар бол 4 секундын дараа төрөх гээд байгаа. Roshan's still 2 minutes away. Noxy орж ирэх юм уу? Мэдгүй байна уу? Бодлаа юм шиг байна. Чадан чарахгүй шүү дээ. Ам утчих шиг. Би гүрийгэл дуусгая дөө өнөдөр. Орой яг үхсэн юм шиг л амтах. Also almost at that level 25 mark for GP. So to get that up, looking to get the full Daedalus up on the Snapfire so he can actually start hitting real damn hard. Towards the bottom corner of the map. Around that Roshan pit again. EBT will get in there in time to take the Twin Gates high ground. Some D wards on these traps. За Рошан нэмэлт цагаар минутын дараа төрөх нь. Одоо бол доотлол дээр төрнө өдрийн цаг. Such an important fight for either team. You were again walking up completely blind is going to get blood righted up here by 23-7. Үй Pure тэнд нэлээгүй байдалтай орцсон. За сүүл рип ямар амар нөхч юм. Үглсэн хараахан таргетаа бол олсонгүй. Pure refreshтэй байгаад байгаа. Allows BBT to regroup with the smoke. They've got that vision control from that ward they have on the gate. They can try to force something out if Talon does get a little bit too cheeky. Roche only 30 seconds away. This is the fight that determines the game. Our scan lands it. Игсэ. Чи түр фаустлна гэж байх уу? Хоол ирчих. За энд акшн болоод нь. Black hole хийцэн. Нэгийг л барьсан ууг нь. За өөрөө ороод ирлээ сая. Snapfire өөрөө ороод ирсэн. 3-ыг барьсан дараа чих тэр нь. Хүүе BKB дарцсан багт нааллаа. Өө сатаник дараад main fight хийж чинь. Nightfall яг үндэ зодтолдох юм байна. Enigma тэндээс үхээд байгаа. Silence Ring buyback орж ирсэн. Enigma өгсөн. Enigma buyback хийсэн. Дээшээ гарч иж гинэ. Миний уцыг авдаамаа. Тэгээд гисэн чи юу болоод байна? Чи байлж ийсэн да. Song дарцсан. Юу? Taken дээрээс. Тэрээсээ. Юу ах яасан ингээд хилцэн гисэн гээд. За, Sweeney buyback орж ирсэн.
Балраад байна уу? Балааг нь аваад байна. Юу болоод байна гэж. Хажуугаар нь залхаад байна. Балааг нь авч байгаа юм байна. Балааг нь авч байгаа юм байна. CPK-гийн дабл кил орж ирсэн. 3 баатрын байбек, нөгөө талаас 2-ын байбек ороод ирсэн. Хамгийн чухал нь бол Рошан авчиж байгаа. Энэ бол бүх юмтай Рошан. За. Swing boy байхгүй, дөнгөж цаа ашиглагдсан. Наагад байгаа, темплард байгаа. Үзэлцэн гиндэ. They're going to find covering the buyback of Nightfall, getting the free Ags up for Toronto Tokyo here as well. More strength to steal in the middle of these fights. Let's see if he hands it off to someone else. Maybe feeling like perhaps something like the minefield could be pretty impactful here with how far Talon's moving around in these fights, with your relocate potential on the hook with a minefield sign as well. And be quite a fair bit of damage flying out here. Talon on the back foot. No Aegis, down 6k in gold. Save. Get caught. You and Ollie. The support duo trying to get За голов дарчлаа энэ юу болж байна? right here as they will global silence and TP up. Өөрийгөө хамгаалах голов. There's no way to cancel the TPs here for BBT. Win probability sitting at 51% right now for BBT, believe it or not, John. 51%. That's where we are. It's crazy. It's all down to again just having this big. Энд акшн хийж чадахгүй байсаар байгаа л. Хөрүүлчлээд айлхныгаа. Хүмүүхээ. Ашгүй хожиж ийг астра хожиж байгаа. Астра бол хожиж гэж. Тэр бол нэлээд баттай байсан шүү дээ. This snapfire with 25 with a little shredder. Everyone dies. Like it happened to Savage there. Illusion smelt. Mikado cops a few hits as well. Stray shots coming out from the little shredder. And you have too many cores to worry about on Talon's end. You've got to worry about the Sven, you've got to worry about the Pudge. You have to keep your eye out in Toronto, Tokyo with the Entombment. You've got the Snapfire who's hitting like a truck. Still has a lot more scaling left as well. It's just not getting any easier for Talon, but for BBT, I mean, it gets a lot easier. Blink up now on Toronto, Tokyo. He's gonna have a fantastic time just looking for those tombstone saves. And they've got to be on point with the silence usage on Ollie. He's got to be able to stop that. He has to try to see if Toronto Tokyo can pop the Guardian Greaves first, get the global silence on top, and then stop the tombstone at all. But that's a very specific sequence of events that hasn't happened too often here for Talon. No, it certainly has not. BBT. За 29-25 гэсэн килний харьцаатай 9k network-ны лидтэй. За одоо network энтер ч хамаагүй болсон л дөө 54 дэх минут. One good team fight would be all they need. But you do need to deal with Savage and Makoto twice because they do have buybacks. Хай бага. What do you do now as Talon? But hold the high ground. Öремэнд. So you don't want to fight against this Aegis of Nightfall. They've had so many issues dealing with him the first time around, let alone the last. You can't really afford to try and deal with him twice. Even with these double black holes, they just have not proven to be quite enough. You look at Pure, is that a Hardy's buying out on the punch? I mean, it may just... Энэ өөр баг дуусаа дахиад тоглолт байгаа хаа. Дөнгөж өсөөлж байгаа юм шүү дээ. Байгаа. Do rush towards the bottom lane now. There's your overwhelming blink for Pure. Be a real menace in the middle of these fights. За энд акшн болсон. Яг dismember хийсэн. Голов дарагчиж байгаа юм байна. Сонг дарахт нь BKB-тэй зодоод байгаа. BKB-ний duration арай л бага байна. Nightfall. Жох шаардлагатай болж байна. He's really been on point with the way he's initiating these fights on the Undying. Like very it's rare you see this much impact from a pos 5 Undying, but Toronto's Undying блинктэй болчих юу гэнэ. He's been insane. Beastmig нь авсан. Saves have been massive. Just having the blink plus the sight of ice means they've got even lower committal way just coming in. Talon, they smoke up, they're running into mines. The information's given out here. The thing is, Pure is so tanky. He's so tanky. They're gonna try. Hex Nullifier, Midnight Pulse, and I say he's tanky. Pure is За Puj. Pukin дээрээс нийлээгүй бодлоор Puj-ийг solo black олчлоо. Buyback байгаа таргетыг нь solo black олчлоо. Refresh дарсан гэсэн мэдээллийг бол авцсан байгаа. Эсвэл яг үндэ одоо black card утсан ч болно. Aegis-тэй. Бажийн хувьд бол buyback-тай байгаа. Энд Mikoto дээр double damage ботлондоо хийсэн.
You know Talon's going to be looking for a high ground somehow. Одоо олстой аль нь даваа харагдаж ин гэж хэлэхэд хэцүү. Double damage on Mikoto. Аль нь яг баг шиг баг бай тэр нь л ялах. Allow some of that burst to come true. If they manage to isolate and some of the key heroes, they've got to stop Toronto Tokyo with the saves. They've only got one black hole to work with here. Could be enough. What damages has Mikoto found this game? A lot. A lot, right? It's been like non-stop double damage from Mikoto. Nightfall. Яа свэнийг өргөөд үзэн гиндэ. He is still perfectly fine though. За сонг дарсан. He's there. Nightfall gonna be locked down. Урын голд ороод ирлээ. Бүтэн мишингийн мэдээллийг авсан аавг нь. Свэн дээр хекс орж ирсэн. BKB-гээ дараад юу ч гэсэн гоод дараад эргэж хараа цогцож байгаа юм байна. Nightfall. Talon slowly getting through the utility of BBT. Onto the T3 towers. Мерсээр гоод голыг нь хавргуурыг авцсан. Эпнэр шийдэхтэн даагар дад гарцсан. Таваа дарахгүй бол милиг нь авах гэдсэн. Тиймээс портыгаа дарж байгаа. Акшн ихээр свэн гоодгүй BKB-г жоохон хэцүү байгаад нь. Гэсэн чи юу вэ? Свэн гоодтой орж зодж гин хөөе. Би хөдөлж болчлоо. Nightfall сатан дараа зодтолцсон. Black hole орж ирсэн. Томбондоо хийгээд амжсан. Атлас нь Rubik tomb авчиж байгаа юм байна. Save нэлээ эвгүй газар руу орсон. Pure голд нь орсон алаад байгаа. Олиг алсан Pure. Олигийн хувьд бол dieback болж байгаа. Томбон дотроо хийцэн. Томбоноос гаргаж ирэхдээ сайваж эндээс шууд cooking дээрээс өгч байгаа юм байна. За ингээд гурван батрыг унгаалаа. За саяста нөгөө нэг Black hole нь татдаг болсон. Refresh дарж байгаа бэлэн гिचлээ. Амар тоглолт. Яа, хүүглсэн ч даагэрчлаа. Юу болоод байгаа юм бэ? Яа, ямар амар юм бэ ч та. Яа, pure. Хилний орлого бүтлгүүцсэн. Sweeney buyback унш чинь юу вэ? Ийм удаа. Хөлийг орог атгацсан юм уу? Голыг аваад аль нэг сайдлайн рүү гүүх гэж оролдох байх. Арайч трон бол оролдохгүй. Нагагийн buyback орж ирсэн. Амжилттай. Шууд өгч байгаа. Rubik-ийн buy орж ирсэн. За Enigma Silencer 2 buy өгсөн мэдээлэл бол авцсан байгаад байгаа. Enigma-гийн хувьд бол buyback нь 10 секундээр гарч ирэх юм байна. 10 секунд. Үг зангаал болоод энэ pure. Тэгэл нөгөө бэлгийн дарамт гэдэг нь үзүүлжиндээ сонг дарсан. Enigma-гийн buyback орж ирсэн. Яа 5-ын голд. Амар black hole хийсэндээ амар black hole. Nightfall гараагүй мэн. Nightfall ороогүй юм байна. Голд нь хитрхийн шуналтай ороод ирлээ. Enigma dieback болсон Blast of 3 дээр. Pure-ийн damage-ийг бол deal хийж чадсангүй. Ямар гоё save би Торонто Токиогоос Томбондоо оруулсан. За гарч ирэнгуудаа зодож алснаар ингээд бит бүүм ялж байгаа юм байна. Ёо. Юу дуусаагүй юм байна. Темплар buyback хийж чинь болоогүй гэж юм уу? Үзэн гинэ. Хийхэн дээр ичээд төрөө ах. A full team wipe with no buybacks left. BBT have done it. Game 1 to go their way 60 minutes in. Just as the team За GG with Bitboom. And Talon John, I mean, it was a great performance from them to get things started, but I mean, nice try. And that was about it. They just ended up losing the game. Yeah, a lot of back and forth in this game. Амар тоглолт байлаа. Toronto Tokyo playing out of his mind with these ended up with such a high physical lineup. Астер дууссан. Хоёр дахь гейм рүү орох гэж. GG sleepy авлаа гэж. За guys цэрэглээрээ татаарай гэдэг шиг. Та би бас нэг ганц хоёрхан юм хийх хэрэгтэй болчоод гэдэг. Хаадаг нэг тоглолт ч юм уу, драфт ч юм уу нэг юм тавьчихдаг юм уу? Stream дээр юу явж байгаа вэ? Эний драфтыг харж үзье. Одоохон би. Татыг нөө заашгүй. Татаарай guys, татаарай. We've seen an influx of Lunas lately too. Lunas? We've seen an influx of those. Well, I do want to point out that the Terrorblade is still in, and it looked really good. If the first phase picked it, why not second phase pick it and make it look even better? Last game they did ban Tidehunter after picking Terrorblade, so you had mentioned during our first draft that like these teams are showing us how to protect the cores there, and so maybe they think that the Anger Smash plus Kraken Shell damage block is too powerful against a percent base or like a base damage hero like Terrorblade with illusions.
I would love to see a potential Ursa for Astra. I know a lot of teams have been struggling with this hero, but we've also seen, for instance, Team Secret, who's on the rampage, going 5 wins in a row right now. They've even utilized Ursa for Chrysalis and Monkey King. Yeah, I don't like Monkey King as much against Batrider specifically. Okay. But just because of the Firefly breaking trees and having the sticky napalm to consistently cancel your Primal Spring. But I would be totally fine with that pick as a way to address the Timbersaw. Wait, you say Ursa? Yeah, Ursa. No, that's a trash hero. No! You've agreed with me on so many things up until this point. This is when I know he's serious. Why is it a trash hero? You just lose lane every game, and now Nullifier is so popular, you just can't do anything. Okay, I'm sold. I didn't take much there. They take out the Morphling and the Medusa on the side of TSM. We mentioned a Medusa potentially for Aster, but Morphling would have fit the build too. He's a good Axe target for Morph, and also he's a high sustain hero that can hold his own against Timbersaw. I wonder if maybe Drow Ranger is an option here. I mean, it doesn't seem like the most conventional hero, but now... Which team? For Aster. Even TSM, you talked about range Silver Edge buyers, and now both teams are in a position where they could build something like this. For Aster, it's a good choice. Monet also, he loves play Drow Ranger. Oh, I see a Luna getting moused over there. Well, at this stage of the game, doesn't Kaka normally gets his hero? Like, Lion is pretty decent still this game, or is it too squishy? Rubik. Well, he does get his hero either way. Did you say Luna getting messed over? Yeah. I thought there was an influx of those. Yeah, that's why I referenced it. Yeah, it's just a nice reliable pick for them that I'm sure TSM's kind of got on the radar, as Timbersaw historically has always been countered by ranged heroes in lane in the sense that he can't abuse Whirling Death. Luna's always been a nice staple. So the nice thing about Aster is that they have second pick, so this is the best position for them to try to fit in a ranged carry into their draft. Because now they can see if they're threatened by any kind of gap close. Which they don't seem like they are so far. There is Batrider, but that's kind of whatever now. But at the moment, are we going under the assumption that Timber is their offlane, or is Timber very much still a flex hero for them? It's still flex because we don't see the mid laner for Team Master, so Timbersaw could be open. Now TSM need to pick a carry. There's no much carry in the pool right now. The reason why Luna's even better is we talk about Luna as like a 9th pick carry when you don't see your laning opponent. In this case, it's good against Timbersaw in lane, and also if they elect to move the Timbersaw to mid, there's not necessarily any offlaners that just absolutely destroy Luna. She's a very reliable carry, so it would allow them to kind of cover all of those bases, knowing that they have the absolute last pick and not giving Timbersaw a good matchup either way. And it's just quite good with aura buyers like Tidehunter, because she's a hero that likes to group up with her team anyway, so they can take advantage of the aura. True. But I wonder, what kind of carry do you think are TSM looking at right now? Because Faithiad mentioned that most of the good carries are banned out. Maybe Void. I don't love it against Disruptor, but I like it against the other two. First you have to win the lane. Elder Titan Templar Assassin, so they keep more flex alive. За guys, би түр гарах хэрэгтэй болчлоо заа юм. Нэг 10 минут тавьцаал болох бах. Тиймээс Хингис таадтай. Манай Jim House манай багийн офлайн таадтай яриад сууж. Тэгээ бити бөөрлөхөр. Honestly, I didn't expect these two picks, but now I feel it might be good because ET looks like a good counter initiation here, and TA also. I think now at safe lane he can have a good game, and also you can flex it to mid lane. It gives just more opportunity for teams. Yeah, it does. The draft is still open, and that's the ideal position to be in before you go into your 23 pick. Also, it's a good TA game because the two supports on the side of Aster, Rubik and Disruptor, get shredded by Meld. Like, she can kill them so quickly. And Aster counter with the typical, or traditional rather, TA counter, right? Reflection is so good at removing refraction charges, and Terrorblade just outfights her so easily. But you're dealing with ET Aura, Batrider, Timbersaw. I think other than the TA, the Terrorblade pick doesn't look great on paper. Yeah, I agree on Brian, and now I see a very good hero for TSM, Zeus. Oh! Hey. You have so much damage. But then the Godfather. Zeus is unpicked. But then by you the way, have so Tide, and he buys Pipe first item. Pipe, very nice for him. Or Tinker, I've seen a lot maybe. of Tides do it. Tinker sounds cool. That would be cool.
I feel like Zeus is so easy to counter these days, especially if you have a support like Disruptor, who's really good versus mobility heroes, so he can't heavenly jump out. He also just gets like silenced by Static Storm, and Disruptor is a natural Glimmer Cape buyer, and Zeus sucks his patch because of Pipe and Glimmer Cape and all of these barriers. Aster is on a different wavelength right now, though, because they ban out a Tomato hero, so they're expecting this Templar Assassin to still go to the mid lane. I think they'll cover their bases, take out a mid laner, take out a potential carry. Yeah, you have two options, because the TA is good against everything but the Terrorblade, but you also have what we talked about, 3 heroes that are pretty good against Terrorblade. I think if TSM were to leave this TA as a carry and put a mid laner that feels pretty confident playing into this lineup, just doesn't get wailed on by Terrorblade pretty much. Any hero with natural mobility, I'd be happy with that. But I'm also happy that Aster's kind of taking out what TSM traditionally goes for, heroes like the Drow. I think for TSM, they better put this TA on carry, because if you pick a new carry, it means this carry you need him to carry you to win against Terrorblade. Yeah, too many things. Yeah, and this will weak the TA. And if you pick a mid, then we can play 3 cores, then TA is fine. We can have 2 cores deal with Terrorblade, and TA just deal with other heroes. What about Juggernaut then? I feel like Juggernaut's pretty good against Tidehunter, Disruptor, and Rubik, and with 6 slots he can eat up the TP. I think too much farm. He needs too much farm? Yeah. I think they best pick Zeus, or I think some mage. They can fight, and you can also have a good performance at the late game. That's a best option, I think. Yeah, mid laner ideally. Super ABC Sport you guys. I've never seen Aster ban that fast. They're like, okay, TSM is running short on the old bonus time. Oh, okay, they pick up the Dark Seer. That works too, actually. Yeah, Timber mid. I'm pretty happy with that pick, actually. Maybe the Sumail SF. That'd be pretty hype for me. Just put a little showcase on for this Timber mid. One of the few heroes we've seen that just absolutely wrecks him in lane. I think the issue with SF though is that you have 2 heroes in TB and SF that kind of want to do the same thing, which is dish out as much damage as possible from a range in the Ravage, and it's just too many easy targets for a TSM. A Leshrac coming out, and everybody fell silent. Why is this? I actually like TSM's draft way better this game. I'm a big fan of everything they're doing here. I'm a little bit skeptical on the execution side of it, but I think they've got all the answers. The only hero that causes this TA issues is the Terrorblade, and now they've got a 4th counter with the Darkseer, one of the absolute hardest counters in the game. So I'm gonna go with TSM for this one. I'm gonna put myself out on a limb here. I'm thinking about it. Okay, so the Leshrac. Yeah. I think without a steroid type hero to make him stronger gets easily exploited by the picks TSM have, because not only do they have Lasso but no save for the Lasso on the side of Aster, but they have a natural aura buyer, they have their pipe buyer, they have their Greaves buyer and Darkseer, so it just feels like it was kind of like, let's pick a hero that does a lot of damage and wins mid, and that's Leshrac, but TSM's draft seems more well-rounded. I'm kind of worried about TSM because they pick a Darkseer. It looks good against Terrorblade, but I feel if TA got limited in teamfight, they don't have enough damage to kill Leshrac or Terrorblade. They do have a good teamfight, but after they also have Tidehunter and Disruptor, which is very strong in teamfight. So I think they really need a good game on TA. Yeah, I want to see a Silver Edge on Tomato. I want to see the Lasso onto the Tide with the Silver Edge hit. Suddenly, TSM wins the team fights because there's no Ravage coming out. That's the win condition. They're going to see it. They're going to own this game, absolutely. I feel like Darkseer's TB illusion, though, is going to give them damage if their TA doesn't have a good position, right? Well, we're going to have to wait and find out. Is there enough So, hi guys. TSM to bring down Aster? We're finding out with Cap and SVG. TSM in the play-in stage did manage to tie their series with J Mouts байна. And in this group stage, Avery, they could really use the tie because they are bottom of the group right now. Being able to just За пикийн харцгаая. over the best team in the group would still give them a chance. Future of grief. But where does it end? Имберса тэппэ. Is the team just gonna tie for another 5 years? No, because they lost a lot already. Okay, well. Райтер. 9-ийн драфт бол
яах вэ? Дажгүй харагдаж байна. Ерөнхий Темплар яг хоо Тэбэг зоддгоо ч гэсэн Тэбэ дээр Темплараас өөр контрол байгаад байна. Арксир Батрайдер гэдэг. Тэбэг ста хаг кайталдаг хоёр отор байна. Нэмээд Элдер Титан те. Элдер Титаны 3 дугаар скил нь Тэбэгийн арморыг 0 болгодог. За харцгаая. Арксир Элдер Титаны лен ерөнхийдөө сул гэж орж ирж байна. Яг эвтэйхэн крип аваас алахгүй бол яг тэ бас эвгүй. Disruptor гişэд алдж малтвал өөх бас боломжтой. Гол дугаасаа Сомали илүүрх баха. Баатар рейнж милээ гэдэг утгаараа. Гүү Батрайдер 4 юм байна. Цөм зөгч юм да. За таслах гэж гин үү? За таслах юм байна. Моныг явд мета дарцаа өгöd. Glimpse-д эндээс R-ыг алах боломжтой. Цусан гернач хидээд R-ыг алах нь бат болж байгаа юм байна. First Blood өгье гэсэн бодолтойсэн. Крип зөхөө алчлаа. Kill нь бол Fantasy дээр орсон. Fantasy гэдэг баха Астрын давыг. Олон лен дээр Сомал цусны илүү гаргацсан сплит-эрт алдж байгаа харагдаж байна. Нэг левелтэй сплит-эрт уус оноход маш хэцүү. Саяных гэхдээ ер нь замаан л юм байна. Угаасаа Darkseer-тэй лен 2 дугаар вэвийн тасалдаг. Хүчээр гоо бол ленд зогсох боломжгүй хэцүү илдэг. Тэнгүүт тасалдаг дээр нь Glimpse гэж жагаад мета дараад алдчихъя гэд бэлдсэн л юм байна л да ер нь. Мата Braille Whitemon Ари Касане сэн дараалтай харагдаж байна. ESM багийн тоглогчид. I do think some of the South American players like to be able to go the early Crystallis. I'm not sure if they've done it in this meta, but previous metas they've also liked that item. Yeah, that is for sure a Southeast Asian build. I don't know how much the other regions will even do it. I feel like when I ask people, do you like this Crystallis on the TA? Most of them told me, no, I think it's absolute garbage. So, you know, I guess that's what it's worth, which is not much as SEA's recent results have been great. But hey, Talon's back on top, so look who's laughing now. Crystallis haters and Crystallis haters. Yeah, I guess they're both getting a little bit of comeuppance lately. Seems like Team Secret's doing all right for themselves. Hard to know which one you're talking about these days. It's true. Одоо лен урд уулзчихсан дайггүй харагдаад байна. Darkseer-ийн лен. Гэхдээ дөрөвхөн ласт хиттэй. Whitemon ажлаа сайн хийж байгаа харагдаж байна. Dotling лен дээр. Темадагийн ласт хит дайггүй явж байна. Өөрийнхөө амаар л Темадаг фармдуулаад байна да ерөнхийдөө. Экосtomp хийсэн орлогон дээр damage хүрчглээ. Мэдээж гашин дээр armor хэсэгдээд ялбархан киллийг авч байна. Кака гэвд. Нээлт дарчихсан. Центри зөхөд Psyblade-н дээр жижигхэн damage орж байна. Lotus-ыг эндээс Кака авах юм болов гэсэн чинь Mail Strike-н дээрээс маш их хараас амсаж байна. Гэхдээ Lotus-а авах болов үхлээ Кака өгөх боломжтой Telekinesis игээд амьд гарч байгаа юм байна. Ашиггүй гэхдээ бараг бүтсэн алчлаа. Какагийн хувьд тарих юм байна. Эдлийн лен дээр мета дарцсан. Kinetic Field-н дээрээс Glimpse жагаад Касаныг алах боломжтой. Касаныг алаад зөрүүлээд Vacuum хийсэн.
Касаныг хэвд унж байна. Ари бол бас юу ч хийж чадахгүй. Ганц боломж нь сондгоо левел дээрээ Айн шэл өмсөж жагаад Firefly дараад гүөх боломжтой. Гэхдээ First Blood-н дээр өгсөн болохоор левлийн зураг гараад байна. Mono Fantasy 2 тэрийг маш сайн ашиглаж байна. Голын лен дээр Braille нилээн баларсан харагдаж байна да. 10 крипт тоо. Ring авна гин. Нэмээд bottle refill орж иржээ Кака гэвд. Bottle charge-гүй тоглох юм байна нэмээд. За Braille баларсан. Одоо эндээс харих юм бол ливлийн зөрүү маш их гарна. Бараг эрэхтэн 6 орчин. Харихгүй байх юм бол цус байхгүй, маана байхгүй. Улам л дээрлэхүүлнэ. Техникдж байна Астрихаа. Анчинес моног алах орлогон дээр Kn1Fe хийгээд гарах гэж оролдож байгаа. Айн шилдэг хөөгөөд байгаа Касаныг хэв. Моног алах боломжтой. Vacuum-даад Firefly дарж байгаа. Алсан. Nice kill. Кака гацаах орлогон дээр range. Яа. Яахан дутсан. Nice try. XXS-ийн хувьд Perseverance авсан. Meteor Hammer аавна гэсэн сонголттой. Tower бүшлэн юм л та яг tied. Нэмээд Ravage дээрээс Meteor Hammer castle-ах боломжтой. Ер нь их дайжгүй item. Хойноос нь таслаад цэвэрхэн л явчих гэж байгаа юм байна. Тимадагийн хувьд таслаж байгаа болохоор эндээс free farm-д боломжтой. Аригийн хувьд манаг юм байна. Нэг скил их манаш мэдээж Firefly-д арах бах. Ямар нэг юм болвол Whiteman дээр хаалгагдсан мэдээж Gate-ний ward-ыг устгаж байна. Өрмийн дагаа. Glimpse 2 level-т эндээс Fantasy Ari-тэй цогцолцоод байгаа. Whiteman ирсэн мэдээллийг авсан. Astral Spirit гүйгээд байгаа. Echo Stamp дээрээс энэ чинь унтуулж байгаа. Урдаас нь Mono meta дараад Ari-г алах боломжтой. Reflection Blood Grenade дээрээс Glimpse-ч жагаад Ari-г алж байгаа маань. Харин тэр оронд голын зам дээр Braille-ыг алж байгаа харагдаж байна. Braille бүр аригчин болсон гэж юу? Худалчунд 2 левлийн зөрүү гарлаа. Голын лен. Echo Stamp дээрээс цусан гэрнач хийдсэн. Ari-г сааржлсан энэ Glimpse-сэн. За эндээс урдаас нь мета дараад архвахаа тийсэмхэн Касана өгөх боломжтой. Касана өгөх юм бол эндээс өрнө. Тэрний хувьд Lotus-тай байсан юм байна. Мета дуусч таарад гарч байгаа маань. Тийм баха. Яа ливгүрж шүү. Айн шилтэй Батрайдер гүгээд байгаа. Firefly-тай тохиолдолд бол гоё. Цүмэлийн хувьд Invis рүүнтэй дээш ирж байгаа маань. Мэдээлэл аваагүй юм шиг байна Касаныг хувьд. За Split Earth дээрээс алах баха Касаныг. За Glimpse авчираад. Nice rotation by Сумэл. За энэ том гурвалж нь бол мэдээж Темпларих. Сумэлийн хувьд стакны мэдээлэл авах боломжтой. Өгсөд ороод ирсэн Сумэлийг эндээс алах боломжтой 3 баатар. Сумэл байна уу? За өгөхтэй Ari-г алаад өгч байгаа маань. Стакны мэдээллийг авсан. Тийм учраас Тэсэн багийнхаа одоо стака хурдан авах шаардлагатай. За Braille-ийн хувьд мэдээж Timberс учраас стакыг ямар ч асуудалгүй авч байна. Ancient-ийн бол мэдээж Temada буюу Kie явах. Braille-ийн геймийг маш гоё нөхчлөө. Гэтэ стак аваад дээшийн килэн дээрээс ингээд 3100 стил 1000 network-той гэдэг бол ер нь голдоо цөмч хөөснэй л чинж нэмдэг явж ин да. Доор харин Ravage дуурж байна. Амьдрах гэж хийсэн Ravage байна. За Whiteman-ийн хувьд яаж зүгээр хооч нэг шанаад ч аваад болж байгаа юм байна.
Firefly дарцаа айн шилдэг гүгээд байгаа. Chance Fantasy-г алах боломжтой. Fantasy арай өөхгүй мэн. Урдаас нь Money мета дараад зөрөөд Касаны Ари 2 асуудалд орж байгаа. Чи Кака орж ирээд Telekinesis хоошоо игээд нэмээд Сомел нэмэгж ирээд Lightning Storm дээрээс Lightning Strike ч лөө. Нэг kill авч байгаа юм байна. Хүчтэй болгож байгаа card-ыг нь очиж сөөрүүлээл яа нэрэн Соmeлийн хувьд. Dotly lane руу хэрэг очих юм бол Elder Titan-ыг лаална гэсэн үг. Яад бол ерөнхийдөө урд нь халахалж тоглоод байгаа. Иймээс дээр очиж Darkseer-ийг маш тухгүй тоглуулж байна. Хэрвээ Darkseer геймтэй болох юм бол энэ тоглолт TP дээр wall хийхэд маш эвгүй болдог. Тийм учраас Darkseer хүүхд тохт нь л дээрлэхээ дээл гэж бодож байна да. Энд Имсэн дээрээс Timber Chain хийж чадсангүй. Гэхдээ Fantasy-г алж байгаа маань. Хилэг бол Braille авсан. За 10 минутын Power Rune. Ман гарсан бай. Тэ Сомел өөрөө асуудалд орж байгаа мэн. Экостомб дээрээс Темата буугаад ирсэн. Зуурагдсан байгаа нэмээд чакрам нийслээ уурч эндээс Сомел онж байгаа мэн аа. Хитрхи урд алхачихлаа Сомелийн хувьд. Райлийн хувьд ботлоо зэмлэж аваад. Юу бэн жимаа згнэ. Юмгүй дээ. Хэг завгүй үед нь хатгаад. Яг гоё тоглол. Пью болохаа. Энэ бүр өмнөх чат нь шүү дээ. Ганчин White Money-г алах боломжтой гэсэн чинь Экостомп хийж зангаад амьдэрч байгаа юм аа. Голын тавар дээр 10 Siege Grief дээр дайралт орж ирсэн. Касаны хувьд Vacuum Wall нь 3 баатар дээр wall орчихсон байгаа. Хойно 3 баатар дээр бас Экостомп энэ Psyblade орж ирээд дахиж зуурах боломжтой. Кака 70 цустай Какаг дуусгах зүйл алга. Braille орж ирсэн. Чакрам long range чакрам дээрээс Какаг шүүрчихлээ. Nice pick off. Nice kill. Яг хоос үлдчихлээ. Валын хулгайлж хийсэн юм байна Какагийн хувьд. Моныг ин чи ална гэж байна. Моныгийн хувьд Сандер байгаа. Хиленстэй 1400-тэй Сандра шууд зангаж байгаа юм. Лаасан дээрээс за Моныг алах хаа эндээс. Static Storm орж ирсэн байгаа даа. За Static Storm-оос нь гарч агаад Wirelink дээд хийгээд аллгүй явах те. Хе. Чат үйл явуулж байна. Маш өдцөн инээдэг баатартай тийм ялцчих. Одоо энэ Tight Hunter гэдэг баатар ерөнхийдөө миний мэдхээр шүү. Ингээл голдоо ганцаараа зогсчдөг байсан. Одоо голын даврыг ганцаараа манчдаг гэсэн үг. Тинчээ Tide-ыг алах боломжгүй. Харин Tide Ravage-тэй үед юм хийж болно. Ингээд дээшээ доошоо коннектлахад хялбар болчдөг Tight Hunter үед. Нэмээд байнга TP scroll-тэй явах хэрэгтэй. Тим Tight Hunter-ийн механик гэх юм уу? Тэрийг хийж байгаа харагдаж байна. За мэдээж Tight Hunter-тайгаа цог smoke явсан. Ravage байгаа учраас нэмээд Meteor Hammer-тай араас нь 5 секундын chain snipe их боломжтой. Харин зөрөө доороо нь Fantasy дээр алах борлох боломжтой Glimpse-тэй Money meta дараад хөөгөөд байгаа. Хойно нь Fantasy-г алсан. Сандер байхгүй. Гэхдээ нөгөө Smokeсон баатрууд хүрээд ирсэн. Экостомп 2 атар дээр Someлийн хувьд Speed-ээр Braille дээр орсон юм чи. Braille-ыг алах боломжтой. Vanguard-тэй түүний хувьд чанга байна. Нэмээд Timber Chain-ийг зүхтаад байгаа. Какагийн хувьд Chakram авсан. Rubik дээр ерөнхийдөө маш боломжийн скил. Braille TP-дэд гарч байгаа юм байна. Braille-ийн TP зогсооцсон уу өөрөө зогссон уу?
Өөрөө зогсоосон юм шиг байна. Rubik-ийн хувьд телекнесис байгаагүй. Бэйд хийж байгаа юм байна. За хойно Касаныг хувьд бас TP хийж байгаа юм байна. Цомелийн сплитэрт use after байхгүй гэдэг мэдээлэлээрээс TP хийсэн юм шиг байна. Fantasy мэдээж refill хийж байна. Nice хөдөлгөөн. Астрын хувьд Steel Ravage байгаа. Үргэлжлүүлж байлдах боломжтой. XXS-тэй таарсан. За энэ Tide гэдэг баатрыг ингээд яг mid game дээр ингээд гүүж яхад алж чаддгүй. Ингээд мэдээлэл аваад гүгэддэг. Урд. Ласад хорлохын дээрээс шууд Kraken Shell ороод Ласаг зогссон. Echo Stomp ганц XXS дээр. XXS-ийг алах орлохын дээр Ravage 3 баатар дээр нэмээд Static Storm Braille-ыг шууд алах боломжтой. Нэмээд Meteor Hammer орж ирж байгаа. Braille шууд газар дээр унсан Glimpse-ч авчираад R-ыг энэ алах боломжтой. Wall 3 баатар дээр тунд ажгүй бол гихтээ холбогдох юм байхгүй. Echo Stomp за Kaka-г алсан. Тимадогийн хувьд буугаад ирчихсэн байгаад байгаа. Sign-ийг Trafen дээр Сомелиг баг зэрэг зуураад авсан. Гэтэ Сомелийн хувьд Shield рүүнтэй мөн use after-тэй. За Тимадо Glimpse-нээс энэчнээс action болох боломжгүй боллоо. Юу хийж ийн Тисмийнхаа? Ravage-тэй гэдгийг мэдж байгаа. Гэхдээ Tide-ыг алахгүй штэ. No damage, Kraken Shell гэдэг баатрын скил маш хүчтэй. Яг 20 минут хүртэл. Монгол цусл явчлаа да. Энэ Tide-ийг энд юу ийгээд байгаа ингээл. За Тиматогийн Desolator дээр голын tower авж гэн. Нэмээд 15-ын siege grip гарсан. Энэс байлдах боломжгүй. Astrid. Ингэснээр ерөнхийдөө Maf тэнцүү болж байгаа харагдаж байна. Харин энд 3 баатрын smoke. Дасаа байгаа. Сомел дээр Аригийн smoke задарсан. Smoke задарсныг мэдж байгаа. Сомел лейн тарагдчихсан. За Сомелийн хувьд энд баг өгөхгүй баталгаатай болоо гэсэн. Kasana дээр use after исэн Echo Stomp дээрээс. Сомелиг унгаалаа. Nice smoke kill. Нэмэт Fantasy-г харчихсан юм байна. Аригийн хувьд Fantasy-г хөөж байгаа. Түүний хувьд Tranquil Peak Pole-тэй хурдан гүн. За Braille нэмэгж ирдээр шууд TP. Ягтлаад гарч байна. Одоогийн байдлаар map эзлэлт бол яг тэнцүү харагдаж байна. Яг үүндээ тисэм талынхан илүү эзлээд байна. XXS-ийн хувьд dagger авчихсан юм байна. Blink dagger авчихсан. Ravage 15 секунд. Одоо зөрөөд Astra-ийн хөдөлгөөн их боломжтой. Ихтэй тэдний хувьд Vision тун асуудалтай харагдаж байна. За Somel эндээс use after дээр Braille kill хийх орлого. Meteor Hammer castle-жсэн. Echo Stomp орж ирээ зогсоочлоо. Kingston явах боломжтой байсан. White Money маш гоё тоглолт. Kaka эндээс хөөгөөд байгаа. Харин өөрөө Firefly-ын дээр нэлээд damage авч байгаа харагдаж байна. Kaka Trafen дээрээс мэдээлэл аваад Kaka дууссан. Wakma хийчихлээ. Одоо ерөнхийдөө Wall-аар олон баатар хамах боломжгүй гэсэн үг. 2 левелтэй Wakma учраас 50 секунд. Цомелыг нэмээд алах гэж үзэж байна. Энд чи use after өөр дээрээ хийсэн. Цомел Wall-а хийсэн. Static Storm орж ирсэн. Ravage 4 баатар дээр нэмээд Meteor Hammer castle гихтээ холбогдох зүйл байсангүй. Mono-гийн хувьд ирсэн юм шиг байна. Түүний хувьд мета дарчихсан. Гихтээ цус байхгүй. Mono-г ласадад авчихсан энэ чи Сандер байгаа түүний хувьд Сандерцсан Арыг алах боломжтой. Гэхдээ Mono юу чгүй Manta Сандер Ари амьдэрж байгаа харагдаж байна. Braille хөөгөөд байгаа энэ чи Fantasy. Яа юу хийгээд байна. Сумаил Балраад байна. Гэм тэнцүү явах тусам ерөнхийдөө TSM талд ашигтай гэж харж байгаа миний зүгээс. Ялангуяа Сомелийн хувьд геймгүй болоод байна гэдэг бол бүр тоогүй.
Брайлийн скиллүүдээ маш гоё дарж байна. Ravage гоё орсон. Meteor амир нэр хинч байгаагүй энэ ч. Хэрвээ саяны Ravage дээр Sumail амьд байсан бол дайн шал өөрөөр иргэн. Роо зөгч байгаа маань. Мэдээж Templar гэдэг батар хөнгөн роо авдаг. So, like this XXS wanted to just go in with that blink and commit with the last track, but then Sumail's getting worn down. Then the TA blinks on the side and meld strikes him. Like, that's what's causing XXS problems right now. It's also kind of the clunkiness of the Astro lineup. Утга ах түр гарсан. YouTube байдгүй мүү гинэ. YouTube байгаа. Bitboom яачваа гинэ. ESMP кило харагдаад байна уу даа гинэ. Тийм тий. Кило харагдаад байсан. Тиматагийн дроо авсан. Одоо энэ эдсэн дээр улам давууга баттгах ёстой. ESM. Тэрийг ч өөрсдөө мэдж байгаа байх. Байлевд Кая санж авсан. Маш хурдан фармд маш хурдан хүн ална. Timbersав гэдэг батар Кая санж авснаар бүх скиллээ амжилтдаг. Моныгийн дараагийн айтем Skadi. Аригийн хувьд 8-остой Какаг бариад авсан юм чи. Тимата ямар ч аюул мэдрэхгүй яад бол ээжтэй моно тэнчи мета дарцсан. Сандер байгаа. Манта байхгүй. За Тимата нэг удаа өгч байгаа маань. Тимата яг үндэ Ажинес ваалтцсан тэбэ өөрийгөө хөөгөөд байна. Зөө хэрчээ ичлээ. За Sumail тийч Ravage 3 баатар тэр нэмээд Meteor амир 3 баатар тэр XXS Sumail гэхдээ цаана үхээд байна. Damage байна уу? Damage байна уу? За Kasane-г алсан. Sander байгаа. White Mon дээр Sander хийсэн. За энэ ч Brailing triple kill. Mon-гийн double kill. Ээжсний давууг маш гоё ашиглалаа. PSM талынхаа. Үнэхээр damage гарахгүй байна. Kasane-гийн хувьд Pipe of Insight мөн Crimson Guard гэсэн хоёр aura itemтэй гүгээд байгаа. Эндээс Kako шууд нүклж байгаа. За ингээд яалтчгөө. Хитрхи задгаа байна. Мастрын байрлал эзлэлт. Одоо эндээс Anderson Splitter Kasane-г арайч хаалал тэгэл хүч байгаа юм л та. Балраад байна. Хай. Яна би ч та каст маст хийж үзэж байгаагүй шүү дээ. Баг загнараа guys. Алдаа оноотой юм байгаа шүү би. Мэргэжлийн кастер мастер бол. Гэрл 9000 юмар. Чит байхгүй гэж. Моклцсон хөөвд ом байна. Илээ агрессив үзэж байна да. Зөвлөлт тоо. Танчис таарлцсан. White Mon дээр static storm нэг бат дээр орж байгаа юм. Gashtad эндээс алахгүй, damage байхгүй. Kakaгийн хувьд glimpse-ийг авчихсан. Байлыг glimpse-ч байгаа юм. Үнэхээр л 5 баатар Ravage-тэл 5 баатар static storm дгүүл юм бол тун хэцүү байна да.
I think Sumail could go in, use his entire mana pool and damage on these heroes, and they would just sit there. Yeah, that's very possible. They're all pretty tanky. YouTube байгаа. Ин комментэн дээр нь байгаа гэдэг. Gotta find some isolated targets here. Make some good smoke moves. Trying to use the glimpse at extending your catch range. That is one mechanism that could pay off if TSM split on the map. Санаа оноо байвал хэлээрэй guys. Өөр гейм юм үзэхээр бол They're pushed in all the lanes, so it's very easy to get from one lane to the other to keep it pushed in. They don't have to split up too much, however. Scotty finished. Энэчэн White Mon дээр White Mon гэхдээ хитрхи урд алхаад байна да. Зүгээр юм байна түүний үед Drama of Endurance-тай. XXS pipe авчихсан юм байна. Pipe яах ч байгаа лээ. Pipe for what? Timber Saw-ийн хувьд бол pure damage-тэй. Гэхдээ magic damage блоклохгүй гэсэн үг. За Bat Rider бол magic damage. Darkseer яг үнэндээ баг physic damage гэж явна. Яг л Waller хүн зодно одоо. За гэхдээ яг Iron Shell, Vacuum гэх мэтийн скиллүүд байгаа. TA бол мэдээж зодно. Энэ Pipe гэдэг item бол маш сонирхолтой байна. Оронд нь хайлбард байсан юм бол тун дээрээс юм болоо. TSM талын ганц цогж байгаа хүн Templar хайлбард range dot дээр 6 секунд ордог. Та мэдгүй. Мэдж байгаа хоо XXS. Чи Kaka зүгээр гэхээр нэг jungle зодж байна. Kaka-тай таарсан. Kaka өгөх нь бат. Force staff нэрээс нь vacuum хоош орж ирээд. Килиг нь бол Ари дуусгаж байгаа юм байна. So Mail-ийн backup timing маш чухал байгаад байна. Well, Sumail ерөөсө тухтай тоглож чадахгүй байна. Ялангуяа Timber-с маш их damage амсаж байна. Sumail itemтай болчвол энэ гейм Aster руу чиглэж болох боломжтой. Stolen traps from Kaka, not nearly as many of them, but some of them helping Aster control their side of the map as well. They'll get the push out. I mean, I think TSM really doesn't want to lose the fight right now as we're closing in on second Roshan. Another big question for Aster is, can you protect your backline? I feel like their backline has just been getting routed way too early. Дараагийн item shard. Минера байж идэг. Хашаанда байлдаад барахгүй учраас гадаа байлтна гэж үзэж байгаа юм байна. Ravage маш гоё орсон. За White Mon-ыг шууд дуусгаад авсан. Ичнээс Braille-ыг шууд алах боломжтой. Түүний хувьд BKB байхгүй. За Crimson Guard Pipe дарснаар damage маш бага орж ийн. За Kasane-ыг дуусгаж байгаа юм байна. Kasane-ыг дуусгасан. Braille маш бага цэстэй. Тинчээд Timado зөхиод байгаа. Timado Blink Dagger хийж гарах шаардлагатай. Timado гарсан. Braille-ыг хөөж байна. Kaka-гийн хувьд Chakra авчихсан хөөгөөд байгаа юм байна. Glimpse-тэй авчирчихсан. Авчрах орлогон дээр BKB дараад Glimpse төлсөнгөө. Эргээ ирэх боломж. Aster-д However, that's the type of fight that Aster are looking for with the vision, where you get the connection finally, right? The Ravage on a very nice target in basically catching both supports here, because it forces Ahri to blink out. That's as good as catching the bat. Sure. Finish off the Elder Titan, so much team fight gone, and now you're in a position where you can glimpse people back into your control and line it up with damage. Everything coming together here for Aster, gets him a big core kill. Crimson Guard дараал үнэхээр сонирн болж байна ТП-г. Энэчнээс ласотод авч байгаа мэн XXS-ийг алж чадах уу? Rod of Fate-с нэр Kraken Shell орсон. За Timado ирснээр алах баха. Nice kill. Одоо бол Titan Hunter-ыг ална. Нэмээд Timado-гийн Silver Edge авч байгаа мэн.
Fight-ыг шууд л бүрсэлнэ гэж байна. You don't have armor on Tide right now. You got nothing. Tomato is just gonna 3 or 4 shot you. Silver Edge be damned. It is queued up here. If you get to that, you're even squishier. I don't think he needs the break, to be honest. Glimpse back, potential kill on Ari, but nobody was there to help him. Or maybe Kaka is. Telekinesis thrown back, uses that. Булгаалсан бол Ари дээр. Тэн чин Сарыг алах нь баталгаатай болж байгаа юм. Аригийн киллийг Моне авсан. Тэн TB-д маш олон айтем хэрэгтэй. Exactly what's going to happen. Their Tide Hunters respawning. This is dire side Roche for 1 more minute. You have a DD, you're racing the clock. Double damage-тэй Тимадагийн хувьд Рошон орж байгаа маань. Астрын зүгээс смоклоод байлтахаар шийтсэн. TSM-ийн фитнесээ гарч байгаа маань хальт. За питний урдтай. Яг энд байлдвал Астрын давуу талтай л гэж харагдаад байх юм. Брайлын хувьд аюул мэдрэхгүй вар цохиод гүгээд байна. Түүний хувьд Agnim Scepter авснаар одоо яг үхэхгүй болж байгаа маань. Астрын хувьд basic dispel байхгүй. Тиймээс Timbre Agnim-ыг Ро доош явж байгаа гэд TSM-ийн бүгд доор буугаад бэлтчлээ. Одоо gate-ийг эзэлчин. Тэгэхээр Астрын бууж чадахгүй. За Сүмэл ихнээсээ буугаад ирсэн. Timbre сав Agnim-а дарснаггүй шууд юултэд гаргачихсан. Ravage Тэмадо цаанаас нь Лауграндос зөхөд байгаа. Монигийн хувьд BKB дарсан метатай зөхөд байгаа. Crimson Guard Pipe эффектэн дээрээс White Money дуусгасан. Ичи Ваалны алчглаа White Money illusionээр зөхөд. Юу болоод байгаа юм? Хоёр талаас illusionээр хүн алаад сая Dark Series өлтөн дээрээс Тэбэг хувилж байгаа. Тэбэг баг өөр ингэ алгангаа алтлаа. Тэгэхдээ дайн TSM-ийн талд юу болчихв? Цөмөл бууж ихсэн. Юулдээ Ravage задлаад. Яалтчгүй Crimson Guard Pipe-н дээрээс хамаагийн болоод байна. Ravage-н дээр хүн алж чадахгүй сэрэгчээр TSM-ийнхаа очроо олчоод байна. Баатрын илүүтэй болохоор I've got my Aghanim Scepter. You're going to have to use rules right away on me. That's the correct play for sure. Like the fact Ryle gets there before Aster on that hill saves that fight, right? If they're all there when he walks up, you might just be in a situation where you can instantly burst him because then you don't have to use him to get rid of the shell. Sure. And he just dies. So Тэмадагийн дараагийн item Nullifier. Yeah, I mean like even if you use off the Aghanim Scepter active, he still gets all the reactive armor charges, which is super important. He gets the charges and he's in the air for the 2.5 seconds. Yeah. Yeah. Which means TSM get to come in with Vax, with Stomps, with all this nastiness that's gonna. За одоо яах вүлээ? Одоо high ground л гэж үзэж байгаа юм шиг байна да. Монигийн хувьд network-ийн нэгт ороод ирчихсэн. Very awkward, honestly, pretty hard to tell what it's even doing in that situation. End result though, TSM do get that Roche. Wasn't how I envisioned it for them. Гэхдээ яг пикапныхаа бүтэн хугацаан дээр хамгийн харамсалтай нь яг Касаныг л зодж алж байна. Брайлыг л алчмаар байгаа юм да авг нь. Шууд statics орон дээрээс Agnim-а дарч чадахгүй Braille BKB-г учраас. XXS дээр киллний орлого. Kill Ranger зөгсөн break ч гэсэн байгаад байгаа. Pipe дарж байгаа даагартаа гарчлаа. TP дэх боломжтой гэсэн. Ласа бол байгаа юм байна. Ласа шууд диспелдэгцсэн. За энэ чэнэс XXS үгсэн. Ravage та TP дэх боломжтой байсан. Гэхдээ Ravage хадгалах сонголтод өрсөн байна. Braille хувьд доор ганцаараа байгаад байгаа. Түүний хувьд White Mon нэмэгдэж ирж байгаа. Ласа 30 секунд. High Tantrын төрөх цагт яг таарах юм байна. Braille-ийн дараагийн item BKB. За тийх баха. Braille хэрвээ үхэж эхлэх юм бол дайн шууд Aster талд иргэнэ. За Тимадагийн хувьд ээжстэй.
Refraction дараад асуудалгүй high ground зодоо зөксөд байна. Belief дарсан. Ариг дагж орж ирээд атос хийсэн. Танчанс гарах юм болоо да TSM-ийн Tight Hunter-ийн хувьд төрж байгаа. Ариг бариад авсан Glimpse Kinetic Field-нэрс ариг шууд алчглаа. 3 баатар дээр вал. Гэхдээ BKB реактлсан байгаад байгаа. BKB дарч байгаа учраас орохгүй чи Sander дах боломжтой. Sander Braille дээр орж ирсэн. Braille чи Cheese дараад Agnima дараад амьдэрж байгаа маань. Цөмөлийн хувьд улаан цастай. Цөмөл. За Braille-ийн хувьд цөмөлийг дуусгасан. Гэхдээ Braille одоо өөрөө юу чгүй. Гэсэн чи Monig Glimpse-тэй буцаж авчраад алах боломжтой Braille-ийг. Monig лаасаад жоод нэг зөхиодлоо. Monig-ийн хувьд buyback байгаа. За Тимадоч бүр агсан согтоо тавьж ин дөө. Ээжстэй. TP за зүгээр л орж 3 шанаачаал гараа авчлаа. За Glimpse-н дээрээс White Monig барьж авлаа. 3 баатрийн buyback. Аригийн хувьд алдаа гаргаж ийн өгсөн. Санагийн хувьд шууд залруулчлаа. 3 баатар вакуум валан дээрээс. The poke is interesting. The poke did not end up working out as you just get glimpsed into a kinetic field, instantly die, basically no team fight impact. I think you Тимадогийн хувьд Edge стил байгаа. It's a successful hold for Aster, a very costly one. However, successful as you get through this second Aegis period. За эндээс 2 BKB дарсан. Энэс Тимадог сандрах гэсэн BKB дарсан байсан. Тэгээд Braille-ийг сандардж байгаа. Шууд Cheese дараад Success цаана вааланд орсон байсан юм байна. За ингээд яг Timber Chain дээрээс Somaili-г алаад. Ай Shard-а алдсан л юм байна бас. Айдын Shard байсан бол Braille-ыг бас суурин дээр нь алжлах байж. Гэхдээ хэцүүлтэй. Яг секундэн дээр өрнөж байгаа болохоор хин ч гэсэн дотроо юм хийхийг хүснэ. Тимадо Silver-эж дараад хайгаад байна уу? Ээжсэн дуусгаж байгаа. Тимадо BKB-тэй. Астрахын хашаанаасаа гараад байгаа юм. Monig-ийг Delusion-аараа 2 лэн таслаад. Braille BKB-гээ дуудаж байгаа юм байна. Тэр Braille-ыг алах боломжгүй болчихлоо. XXS Nullifier. Энэ Nullifier бол дайжгүй. Маш олон юм диспелтэн. Timber-ийн Aghanim, Elder Titan-ийн 2, Iron Shell, Surge. Танчс шууд лансодод Fantasy-г аваад явсан. Fantasy өгсөн баха. Ward цохиж байгаад Ward-а устгасангүй. Jam унчихж байгаа юм байна. Jam-ийн Ari авж байна. Ari-ч буцаагаад тушаачгаар л байлээ дээ орог. Тимадог нь солиорж байна. Braille ч одоо ямар ч аюул мэдрэхгүй. Өөрийнхөө баатрыг мэдэрсэн яваад байна бүр. Оне Silver-эж авчихсан юм байна. Damage хэрэгтэй Moned. Crimson Guard-ыг давж гарах л damage хэрэгтэй. Шууд Agnima дарсан дээр нь юултэй dispel хийчлээ. Honest Split-ээр дорж ирж байгаа. Одоо Braille аюул мэдэрнэ. 25 секунд хүлээх хэрэгтэй. Маш их damage амсах боломжтой. Ari-г дагарж орж ирээд Telekinesis хоошоо игээд Ari ингээд яагаад байна Ari өнөөдөр. Range мэдрэхгүй байна. Дагарныхаа range ерөөсөө мэдрэхгүй байна Ari гэв. Нэг бол дотоод дагартаад нэг бол гүнзгий яваад орчих чинь. Голын линийг тассан. 5 эсрэг 4 байгаа учраас Aster-ийн байлтыг гэж үзэж байгаа юм байна. Ecostorm XXS дээр брэклсэн байгаа. XXS-ийг бөөслөх боломжтой. Шууд алчглаа. Timber-ийн damage-сэн Mono BKB дарцсан яваад байгаа. Sander байгаа түүний хувьд. Sander дахь таргет алга. Braille BKB дарцсан.
Гарах сонголтыг хийсэн. XX-ийн хувьд Revenge дараагийн учраас buyback хийж байгаа юм. Хавийн эсрэг 4 дээн штэ. Come on. Уул нь Ари байнга үхэж эхлээд байгаа. Гэхдээ стил дийлэхгүй байна. Зүв байлдахгүй болох шиг байна да. За дахиад хаалгын тогшгол юм байна. Сомэл 40 секунд тоололцсон. Buyback байхгүй байгаа Сомэлийн. Какагийн хувьд ваал авчихсан. Ваал 30 секундын кулдаунтай байгаа юм байна. За глифт дарсан. Нэг ч tier 3 унааг байгаа болохоор. Price 25 үрцэн second cram авцсан яваад байгаа юм байна. Аяста. Акабур дагуу авчихсан явж байна. Дээдлээ бол өгөх юм байна. Байлдах боломжтой. Сомелиг төрөх хугацаанд Ари дагэрж орж ирээд эцэн лаасаац XX-с зүрж ороод Revenge 3 баатар дээр Какагийн хувьд унсан брэклүүлсэн байгаа да XX-с унах боломжтой. Vacuum 3 баатар дээр хойшин татсан. Тимада Hurricane Pike нэрээс үлгэж аваад Тимадогийн хувьд BKB байхгүй юм байна. Static Storm орчихсон. Тимадо өгөх боломжтой. BKB маш гоё force staff. Тимадо гаргаад авсан. Echo Stomp Somel дээр орсон. Someлийн хувьд BKB Bloodstone бүх юм байгаа. Эвгүрч шүү. BKB байхгүй Тимадо. За Ро төрөх нөө. Ро төрсөн. Одоо энэ Рог TSM талынхаа авах юм бол гейм шууд дуусна. Тэрийг мэдж байгаа учраас хөдөлгөөн хийж байна. Астрын зүгээс. Double damage олоод авсан Моныгийн хувьд ботлондоо хийцэн. BKB 40 секунд. Дараагийн дайн л яг сүүлийн дайн болох юм байна да. Ялсан тал нь мэдээж шууд Рогоо аваад дуусгана. Рорууга дөхч байна. За TP-ийн illusion гейм гаргаад эхлэхээр мэдээллийг аавна л та. За мөргөлтгөндөө Ро дээр траф заагаад Ро төрснийг бол мэдээлэл авлаа Тимада гэвд. Illusion оруулаад смоклох гэж байна. Ам баатрын смок. Дахиад очиж байлтгана. Яг TSM-ийн бэлдсэн газар. Дан яаж эхлэх нь харцгаая. Эхлэл хамгийн чухал байгаа даа. Double damage дараа Divine Rapier авчихсан байгаад байгаа юм байна. Локлцсон түүний хувьд. Шууд DD дараа Divine-тэй үзэж байгаа юм байна сүүлийн Моногийн хувьд. Роцход байгаа мэдээллийг өгөхгүй Illusion-ыг устгасан. За Smokelson дөрвөн баатар ирж байгаа. Тимадо ганцаараа Роцход байгаа. Рон гараа явчихлаа. Мэл дарсан чаа. За Ро цохиж байгааг бол мэдсэн. Төвчээртэй байна. Astral Spirit-эн дээрээс 2-3 баатарыг хараад авлаа. Ари байрлалаа. Маш гоё эзэлсэн харагдаж байна. За Какагийн Telekinesis орж ирээд Тимадог шууд нүглэх орлого орж ирж байгаа юм байна. Хойно Элтер Титаны 6 бүр алцаад Моныгийн BKB дарсан. За одоо байгаа. За Сандер дахь таргет байсангүй. Моны шууд өгснөр энэ гейм GG болж байгаа хаа. Хойно Гасаны бүр маш гоё тоглолт хийчлээ. Яа. Уулын Тимадороо зэрэг үсэрсэн бол алхал байсан баг. Данч хойно вакуум бол 3 баатар дээр орчихлоо. Хижиг өгөхгүй бах та. Моны buyback байхгүй. Сомел buyback байхгүй. XX-с buyback байхгүй. 2 support. Ямадагийн бүр төв рүүгээ TP идчихлээ. Чи White man 2 GT гүйж.
Kn1Fe-ийг авчихсан. За шууд трондох. За энэ ч дууссан бох уу одоо энэ ч. They're just watching their Terrorblades network demolish their own buildings. Yeah. As Tomato put on a Templar Assassin clinic here, 10-0 and 14, he'll force the GG out of it. GG өгсөн баха. Perfect game. He never got touched in the lane phase. None of the rotations ever went to that bottom side. They invaded the triangle once with the Leshrac, scouted those stacks, but were never able to contest them. The fact this Templar Assassin was level 13 or 14 at almost like the 15-minute mark is disgusting. And then you're getting free Roshan on top of it. No answer in sight. Okay, you have Terrorblade matchup. What's it doing for you if you can't hit him? Really good itemization and team fighting from TSM all around. A couple of slip-ups here and there trying to go for these aggressive lassos. Didn't cost you too much though. And in the end, Thai SM get another 1-1. A third tie in this group stage and a sixth tie in the tournament so far for Thai SM. And a much needed one at that, as in this group stage, they received a couple of losses and were there at the bottom. But fortunately, this will put them back in a striking distance of being in that 5th, 6th area to try and stay in the tournament. За, юу болж юм? A very, very important win. Астро хожигдсон уу? Йоо яаж вэ? Урсан. Битбүүм талааны тоглолт одоо давхар явж байгаа юм. Тэрийг үзчихлээ хэдүүлээ. Ани үзчихье. Өмнөх гейм нь угаасаа бас гал алсан шин. Түр энийг үзэж байгаараа би. Цэнэглэлт таталт хэвийн хийлгээд хийгдээд эхэлсэн шүү guys. Гэс нэг хитэн цэнэглэлт хитэн таталтыг идэх. TP rotation. It's going to be GPK there to defend. He knows something's wrong. He's got to watch out for the setup of Q with the chains. No way to purchase them off for himself. Q is going to TP in now as well, knowing that Makoto is here. Here we go. Ready for a big team fight. One of A tosses out onto Q with the lasso setup. They've got the Ember lockdown into the Reaper side. Q's down with that fireback. Эргүү дагцгүй өөрийнхөө юу гэнэ? Ойлж чинь. Зөв шүү, дуука чистэ зөв шүү. Наад нэг шамбринт ч орж ирж юу хуцаад байгаа хөөд. Зөв шүү guys. Орж ирээ солиороод байгаа хүмүүсийг жоохон шийдэх хэрэгтэй шүү. Өмнөхөө зургаар шааж штэ мөнгө. Унтаа цэрэгөө бисээ гарчаад ирж. Нэг X-ийн цэнэглэлт мэнэглэлт юмнуудыг болгочоод баланс нь дуусаад. Одоо унтвал юу гэж ганцхан цаг 30 минут зөнөд болсноос хэрхэвт. Энэ унтыг яцсан. За энэ юу болж байна тоглолт? Хөөх Nightfall банкарцсан ба шүү. Titan хэдийн Titan. Don't want to fight it during the night time against this like it. Not a very fun time. You can see Save just took no damage. Core staff was there to dodge out Lina spells. You aren't able to really lock in for Talon. Every kill opportunity they have just slips away from them. That of BBT just way too slippery, way too Oh, би энд бичиж. And again, in a choked out game, this doesn't necessarily get any easier for Talon. You are still banking on something like the Shard of Volley to help you actually find these engagements, and he's having to farm up for it. So the timing is stalled out. You're gonna try to smoke, but again, BPT hasn't given any opportunities away. They push away, they go back, they know where Talon's going, they know where the smokes are coming through. Talon just has no play. They're gonna rush down towards the bottom lane, see if they can force a fight there. Toronto, Tokyo, and Save are still around the area, but they've got their own vision in that area. The TB Illusions and Makoto show themselves in the bottom creep wave anyway. So no to get out of there. Talon, they have more time for the jabs to finish off the side of the Vice and the Phoenix now. A bit more control coming out. Into the mid lane they go.
Aegis does officially expire on Savage. Getting very close now for Nightfall to have a full Skadi up on the Lycan. It's going to be a bit problematic against the TB, that is. BBT finding a Wisdom Rune at the 28-minute mark. Both of them in fact. Talon. They got the mid T2 tower with the TB illusions. За илүү тоглолтонд орчих. Микото юу вэ? Оо мид лина тоглогдсон юм шүү дээ. Өө би мид лина үзмээр байсан шүү дээ. Энийг үзэх байсан шүү дээ. Өө. Оли андаинг авцсан. Цавг тэндээс юу авцсан юм бэ шүү дээ. Тэбэ авцсан. Эмбер авсан байна. Хөөх. 4 эмбер юм бах та. Эмбер авч флексж жагаад линагаар хойноос нь контролсон л гэж орж ирж байна надад бол. Некро контролж байгаа юм бах та линагаар. Баатруудыг харахгүй бол. Эйт талон жоох илүү юу юу. Ийм байх шүү. TP-г ер нь яаж чадахгүй харагдаад байна. Некрогийн тайган дээр андаинг нэг сэвлээл тэгэл ерөөс дуусчих юм шүү. Ух! Бомб руу чирчдэг юм байна. They just play it patiently. You know, Bedroom literally doesn't have to do anything this game. It's Talon that has to try to step up, and they're also opting to default to the slower style of game. So now you have to deal with a 378 damage Lycan with crits coming out on the shapeshift. And that is not something that they can contend with. Not with all the heroes they have to worry about. No saves still coming out on Ollie, and speaking of, he's dead. That's a lot of damage. Only going to get caught. He is certainly just going to die. That'll be the T2 top tower to go down. BBT again playing a very clean game. Now have the full Skadi up on Nightfall. They're even close to finding a double damage rune for themselves. So that's certainly going to help them in the next team fight. The 10k advantage sitting for BBT. You still have Savage. GP тийм ялчгүй некро мэдэн. Энэ тэгвэл зүгээр мид батрайдер болгоч болог юм бах та. Мид батрайдер болчих юм бол юунда линада бүр амар тоохгүй. Авийн батрайдер. Дайнд акшн болох гээд байна. Бибиг нь барьцсан. Өндгөн дээр байлдаж чадах уу? Дайнд лагунаны дэмэж бүр амар өндөр дэмэж. Үүе. Reaper сайтн дээрээс аалчдаг юм байна. Энэ шаардгүй юм байна андаинг. Томстон хүний жихэж болдоггүй том байгаа л гарч чинь. Явцыг зөхиод алах гэсэн. LSE 2 дээр энтрийн дээрээсээ бол зөхиод алчж байгаа юм байна Атос гээд. GPK, мутант GPK Vixig орж байгаа. Халуун ёолоо орцсон. Яа. Удвал яг яалч магадгүй л. Гэтэ чи 17 Kn1Fe зөрүүтэй. Анкрын тайминг нь гараад ирсэн. Яг хүндлээ. Удсан ч гэсэн энэ Reaper сайт гэхдээ нэр амар хэцүү юм байна. Энэ микро бүр жоохон төвөгдөл бик. Энэ одоо агним дээрээс хүн алж чадахгүй байх шиг шүү. Саяарснаар. Тэр айгүй хэцүү л болчих واخ. Forcing these fights without tombstones. They literally saw the effect of it last game. Ollie just doesn't have it. Like, he has to go for Glimmer to save. There's no play. There's literally no play. What the hell do you expect you to do here? Absolutely nothing. He has a blink and ember. Whoop you do. That's gonna do anything here. Uh-oh, I feel some base takes coming on, Jonathan. I feel it. Just take the slots away from Southeast Asia, man. What the fuck is this garbage region, dude? What is this? Oh, God, John. He's gonna 18 Kn1Fe зөрүү. Даанч хол байна даанч. So even more control coming in. Alan, I mean, they're going to go for a Tormentor. It's a very tough game for them. It really is. I think BBT are just playing a very, very clean They game. really are. They're playing really clean. Өнгөрөөч болтгоо шаарта авчлаа. Өнгөрөө шаарта аваа тэгээд яг гоё сэвэлж чадах үгүй нь бас жоох асуудалтай. Бараг даагер авчдаг юм дөө. Даагер авчаал манайхан шаард гаргаад өгөрөө тэгэх юм бол би та нарыг некрогоос аварна гэсэн. Go back, play slower, and just feels like BBT knows their movement every single time. They go for a smoke play, dodged out. Wrong side of the map every single time. And they just stand in one part of the map, they have wards, they have mines. They go for the lasso plays. Like BBT is just such a smart team. Okay. Хайлаарч ирлээ, sorry.
I don't know how that happens, to be fair, but you know, stuff happens sometimes, and going 3-0-1 in the groups, they're looking like the favorites. And Talon, they've had their shining moments this series, a little bit more back and forth, just defaulting back into the slower games that you called out for in game one's draft. We are getting those slower games here, Mike. Good old Southeast Asia delivering the goods once more. Хайд үзэж байгаа би энд нэг гэлс нэг. BBT, I mean, there is a Roshan to play for if they want it. They'll just ward the area first, of course. Sure, they have the vision around this area in case Talon want to try and fight. You are in a position as Talon where it feels like you kind of need to fight with this Roshan. You're 17k behind. Aegis Chase is available now. They will scan it out, so they have the information that Roshan's happening. The group up is there from Talon. Roshan, it's a slow process, so Talon can certainly make it in time, I think. But I say that it's half HP now, maybe. Шандер акшн болох нь. Өөх энэ родер акшн бүр амар ийг орж ирэх гээд нь. Гарч байлдах хэвээр эхэлж. Эсвэл смокийн задлааж жагаад мөргөх хэвээр. За битбүүн бол гайгүй авчиж байгаа юм байна. Энд LC уг нь хоёр дээр их гоё болсон. Эхний таргет Оли байсан байгаа даа. Олиг бол амархан алчиж байгаа. Дараагийнхаа таргетыг хайсан Микотог харж исэн юм байна. За Варттай гэсэн мэдээллийг авсан баха. Лифний Вартны мэдээллийг бол авсан байх хэвээр сайн л. За хоёрыг унгаагаад эйцтэй болцсон. No buyback for Mikado respawns fairly short at this point in the game at the very least, and they still have egg for high ground here on Talon. But you've got everything you need on BBT. Sure, you pop Ravage, doesn't even feel necessary for these fights. You still have the Reaper sight on GPK. Still no saves on Talon. So Savage sticks his neck out for a moment. He's just dead. За high ground руу гараад ирсэн GPK. Is going. Nightfall. He's been really. Лайкэн бол Manta style дарж байгаа л сайхан. Тэр гурыг зөхөд байгаа. За ласуудад аваад ирсэн. Өндөгөөг нь хажуудалд нь орж ирсэн Reaper sight. Яа ямар хэцүү байна. Энэ гейм ч жав зууг нь дэлбэрчлээ. Татагт нэмэргүүлдэ. Энэ гейм ч бүр нилээ хэцүү болчихжээ. Талооны хувьд бол. Талон гэхдээ сайн байна тий guys. Юу вэ? Талон сайн байна шүү юу. Энэ битбүүм гэхдээ заримдаа нэг флопордог. Өнөөдөр бол бүр ямар ч флоп байсан. Үнэхээр л сайн тоглолоо. Талон бол өөдөөс нь бол нилийн дижгэн жий шүү. Манай ер нь Аз их дороо үзэгдэхэ болох гээд байгаа юм шүү. Айгу харагдчих шүү. Драфт нь эхэлсэн тоглолт байхгүй. Хэдүүл одоо нэг 15 минут чийлэрхэндээ. Стрим руу орж юмнууд зидаа. He can still perform so well, and that's very impressive. And to be able to build your draft around your player, your carry player, knowing that he's going to carry you, that's so important and vital to have. Because like Faithian said, his team's hopes are always on his shoulders, but that makes it so that the team can play around him even better. Like these rock stable type of carriers like TA2000 in Quest and Tomato on TSM. Одоо хэдүүлээ ямар тоглолт үзэх үү? Quest өвжий гэж байна. Game 9 Panda-г үзэхэр жоохон тэнэг байгаад байна. Эднэс бүр стил нэг яах гээд байгааг нь мэддэхгүй. EG-LGD. За энэ хоёр бас үзчих. За тэгэхээр бас хэд тэнэг юм. Extreme Spirit гэнэ энийг үзэх үү? Энд дэж юм биш үү? Энэ бүр nice харагдаж байна да. Эсвэл Quest өвжий гэж үзэж болж байна. Юу гэж үзэх үү? За бас асуучгаар тэгээд хэрүүл зодон болд юм болов. Өөрөө шийдэ орох юм уу? Яах вэ? The series up in a 1-1, and BB team solidified their top slot in by 2-0ing Talon, who was before the series. They were all tied. Aster, Talon, and BB team were all tied 6-2, and after this, it's only BB team that is left with the wins. 8-2 in top their group. Once more, only having that. Ингээл нэг мэдхэд ганцаараа үлддэг юм да би. Хүн байна уу? Hello. Пол үзэхэд бас асуудал байна. Би нэг рестрим гэдэг аппликейшнээр
яачдаг байхгүй явуулчдаг байхгүй. Тэгэхээр би дахиад YouTube-ээрээ Gmail-ээр нь ороо дахиад ингэж солиод YouTube-ээр дахиж follow хийгээд яаж тэрийг нь мэдэхгүй би ухаж үүсгэн. Тэгээ Facebook-ээр бас мэдэхгүй бас ухаж үүсгэн. Тэгээ Facebook-ээр орохын тулд дахиад юугаа солиод Facebook-ээс солиоцсон. Жаггуурс юм болдог байхгүй. Over here we have BB team, the full squad. They're also chilling with Team Talon, so lots of fraternizing. That's a word going on over here. Spirit Extreme үзэсгэлэнтэй штэ гэж юу вэ? Just watching the game, Bad Boom against Talon. Just trying and cheering for Bad Boom. Hopefully they will win today. Yeah, that's all. Well, what are all these? Who are all these people? What is this? Here's left from the Russian broadcast team Paragon. It's Lukasha from Bad Boom. He is their manager. It's BB Hartman. It's Bulk, their coach, and I don't know them. Spirit ой. Солиорой. Spirit үзье. Байна. Spirit үзье өө тэгээ. OGV's quest гэж юм. Spirit үзье, Spirit угаас гоё хөө. Spirit Extreme гоё харагдаж байна. I believe that's on the C or the D stream. I don't know, but secret is they won game 1. Extreme Spirit 2 бол нилээн л гоё юм болох байх. Нэг үзье. Тэрнээс өмнө энд гоё контент гарч ирж байна. Энийг үзье бас. I think both gonna lose. I think both hopefully they will tie. Everybody's a winner here at Riyadh Masters. Жохон байж байгаа тэгээд стримээ шинчилчдэг юм уу? Нилээ одоо явчих шиг боллоо шүү. And this is the end of this segment. Goodbye. Goodbye. We'll see you again later on. Өвчид дургу өрөөсөө байхгүй шүү. I'd say the most surprising ones are probably Team Liquid all the way down there, but them getting that 2-0 really good for them. Tundra pretty much locked in at last place now. Their chances are slim to none as they've only got 4 games left, overcoming a 2-game deficit. I'm just rooting for TSM. I'm telling you, I think this is the glimpses of hope. They're only 1 game off of making it. Well, we'll have to pause Group B for a little bit because we are moving on to Group A once more. You guys can see them right here. We got our next matchup in the works, and that means it is time for 9Pandas. And as you can see here, Gaming Gladiators, they will join them, of course. Gaming Gladiators and 9Pandas sitting at the middle of the pack. We'll find out who gets ahead after the next one, so stay tuned for more Riyadh Masters. What player do I admire before I became Dota player myself? Okay, I mean that answer is easy. I think I've done it every time. It's just Dendi from Navi. Like he always used to be like my idol. Like I've always looked up to him. He's been a mid player, of course. I had like one of the most outstanding personalities ever. So I think super good player, super nice personality. 7 минут гинэ. Стримээ шинжлэх хугацаа бол байгаа л. There was like this Oppa Gangnam Style TI2 if you remember, or TI3 against Puppy. You know, like easily Daniel. What is it? Daniel is shooting, I think. Yeah, that easily. Playing against Lenny for the first time was really special. It was actually on one of my first lands. It was WESG, so this national tournament where you have to play 4 people from your nationality. And we played. Barbie, чи Barbie үзсэн юм уу? That was like super fun, and I remember I was just playing Boker against him. He played Juggernaut mids, like freaking random, and they just pushed high ground minute 12, and that's just ended it. But it was really fun. And then those guys came over for a handshake, and I was like, holy shit, what just happened? You know, like we got smashed. They just went high ground, but it was super fun. When I start playing Dota, I think the EG Sumail when they win the TI5. I like watching him when he plays Storm. His Storm is so OP that time in the international. When I was starting my career, I was watching like every Miracle game, my favorite player, so it's only Miracle. I started like in 2014, I guess. Then I saw how Sumail won tournament, international, and I got excited, and I wanted to play it too, professionally. Yeah, I guess it's Miracle, Shadow Fiend, Invoker, Storm, and Miracle was playing a lot of carries. It was really good. He playing 2 roles, like super good. Yeah, we're playing against Miracle in last major, but long time ago. It was my first major, Epicenter, something like this, and we played against them. But it was our first game in playoffs,
and everyone was a bit scared, and so it was a bit hard to play against Aster first game. За эртгэн дээр хэдүүлээ стримээ зогсоолаа шүү. Би жоохон байжгаад 2 минутын дараа заяа. Стрим дахиад эхлүүлье. Та ороод ирээрэй. Мартваа guys, мартав.